तो वेळ जेन्ना ती झरका कुलतेची सोम्याच्या काळजात हांव वावुरली आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरगेपणाचेर, आमच्या म्हणल्यार सर्व वस्तूंचेर ती दयाळ, ती कृपाळ जर वाळूं दी म्हूण आमी मागया. एक घडीभर संपूर्ण मौनपणान तीन किळ्यांचेर उंकाळचे जेजूचो उडास आमी काडुया. तो मोग तासो त्या खुर्सात हांव आमचे पासो दाखयल्लो. ती दयाळाय, ते ताचे बरेपण खंयचे वरवीं सगळी आमची पिडा पुरी जाता, सगळे आमचे गाय गूण जातात. ताच्या गायांचो नियाळ आमी करतना ताच्या गायांत हांव वारिल्लें तें रगत आज आमचेर वारूं दी म्हूण आमी मागया. आनी सगळ्या आमच्या अनेस्कळपणांत हांव पातकात हांव आमकां तूं नितळ करूं दी म्हूण मागया. ह्या वेळार तूं रितीर कर आसतना ह्या रितीरेची एक एक घडी देवाक भेटून दी. सुम्या तुजें उतार आयकूंक हांव तयार जातना म्हजे भितरलें सगळें जें कितें तुका आड वेता, तुजें तोंड म्हाका मेकळें करता, पयस करता, तें सगळें तुजे अधीन करता. एक एक ती म्हजी चिंता, म्हजी गुपीत आशा तुज्या मुखार दवरता. सुम्या ह्या सर चिंतनात हांव, ह्या सर आडकळीत हांव म्हाका सुटका दी. बऱ्या मोनान, उक्त्या मोनान तुजे उतार स्विकार करूं, तुजे उतार एक बी कशें म्हजे भितर रिगोवन रावूंक म्हजें जिवीत नवें जावचे खातीर मागता. सुम्या तुजे लागीं मागे वेळार संता कुर्सेची कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो वैतात्म्या वरवीं गर्भीत संभावलो, हांव करमरीत हांव जल्मलो, पोंस पयले काल ताणें कस सोंसले, ताका खुस्साद सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्या, कातोलीक सभे, भोगतांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरी कुरपेन बदले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेसू. भगिनी मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमीन. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसा दिन तसा आतां आनी सदां सर्वता. आमीन. एक एक तुजी गरज, एक एक तें सांग तुजें जेसूक पेटोवन दिये वेळार रितरेक येता म्हाका येवंक जायना, म्हजे खातीर माग म्हूण कोणें मुळायसतलें तांच्या पासो ती मागा. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या जेजू आनी सोडवंतारा जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. सगळीं सांगात वडल्यान म्हणात, ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्याची आनी सोडवंतारा जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत 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 ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्माने देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणाखातीर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर. ससनाच्या ससनाच्या बापा हांव तुका पळटयता तुझ्या तुझ्या अतिमोगाच्या अतिमोगाच्या पुताची पुताची आमच्या आमच्या सौम्या सौम्या जेसू आणि सोडवणदारा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्माने देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. सगळी आम्ही उभे राहूया. एक घडी बोर आमचे दोळे आम्ही बंद करूया. सोम्याच्या खुर्सामुळी आम्ही आसा. कितल्या पुरबायचो अनुभव ताच्या खुर्सामुळी रावसो. थंयसर जेसूच्या रक्ताचे थेंबे आमचेर पडटात म्हणलो विश्वास आमकां आसूं दी. ती दया ती काकळूत वार्ता ती आमकां मेळोवन दी, फावो जावं दी. त्या काकुलतीन तो आमकां नवी मनशां जायशें, नवें रूप जायशें आमकां तो फावो करून दी म्हूण मागया. आनी व्हडा भक्तीन सगळीं सांगात वडल्यान म्हणया, ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सडवणदारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण
आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फारीकपणापासून सगळी सांगाता जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सगळे आम्ही बसूया. मोगचनो देव बरो दोन पार देव म्हूण तुमकां समेस्ता मागता आनी हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. थोड्यो कळोवण्यो हांव दितां, ताज्या उपरांत हांगासर मोठवें स्वागत करचें आनी ह्या कार्या विशीं ह्या रितीरे विशीं प्रास्तावीक उल्लेख करून स्वागत करचें कार्यक्रम हांगासर आसतलें. मोगचनो हांगासर आमी मस्त लोक येता म्हूण चिंता आनी त्या देखून सगळीं मांडावळ हांगासर केल्या. त्या देखून सुरवेर आयिल्ल्यांनी जाता तितलें मुखार बसूंक आज फाल्यां परवां आमी प्रयत्न करचें. मागीर येतल्यांक फाटल्यान आमी अवकाश करून दिवचें, ते उडास दवरचें. पियोवच्या उदकाची वेवस्था थंय आमी केल्या. त्या देखून कोणायकी पियोवच्या उदकाची गरज आसा जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. कोणायकी कितेंय भलायकी बरी ना वा कितें बिगडलें म्हूण बघता जाल्यार हांगासर फस्ट एड वा तुर्त चिकित्सा हांगासर सौलभ्य आसा. त्या देखून ह्या स्टेजीच्या फाटल्यान थंयसर रूम आसा. कितेंय गरज आसा जाल्यार थंयसर तुमी संपर्क करचें. तशेंच हांगासर 5 वरां उपरांत कुमसारांय आसतलीं. पदऱ्याक थोडे जण हांगासर कुमसाराक बसतलीं. आमची वॉलेंटियर्स स्वयंसेवक तुमकां खंयसर ह्या जाका कुमसारा बसल्या थंयसर तुमकां वेची वेवस्था करतलीं. तशेंच कावन्सिलिंगाक समालोचन हाका कोणायकी गरज आसा म्हूण बघता तांकांय हांगासर आमी वेवस्था केल्या त्या जाग्यार. त्या देखून आमची वॉलेंटियर्स खंय आसात तांकां तुमी भेटचें आनी ती तुमकां आपोवन व्हरतलीं. आमच्या कुडीच्यो गरजो तिरसोवच्या खातीर टॉयलेटां वा इतर संगती खातीर हांगासर वेरांडार थंय वेरांडार येतना हांगासर ग्रावंड फ्लोरार स्त्रियांक, फर्स्ट फ्लोराक वयर सरतना दादल्यांक थंयसर टॉयलेट आसा. तशेंच इगर्जेच्या त्या कुशी फाटल्यान मिनीवॉलाच्या कुशीन थंयसर मंगळाराक नोवेना केतेल्यांक कळीत आसा. थंयसर दादल्यांक स्त्रियांक परत थंयसर टॉयलेटांची वेवस्था आसा. आमी आमच्यो गरजो सुदारसूंक आमी उपेग करूंक हांव तुमकां उलो दितां.
कितेंय गरज आसा कितेंय समजना वा कितेंय विचारूंक आसा जाल्यार आमच्या वॉलंटियर्सांक मेळचे तांचे कडेन तुमी समालोचन करचें मोगाचें न्हू. हांगासर हे रितीर आमी आतां सुरवात करता. तरी करून आज फाल्यां आनी परवां आज 3 ते 8 वरां पर्यंत, ताजे उपरांत फाल्यां 3 ते 8 वरां पर्यंत आनी आयतारा दिसा सकाळीं 9 ते 1 वरां पर्यंत जेवणा सोमें ही रेतीर दनपारां परवां सोमतली. तरी करून आज ही रेतीर जावन पाटी वेता आसतना तुमकां आमचे स्वयंसेवक उंडे वांटतले, ते घेवन आमी वचूंक आमी प्रयत्न करचे. तरी करून मोगाचें न्हू, भक्तीपणान शिस्तेन ह्या रेतीरेंत आमी वांटेली जावया, संपूर्ण तरान आमी मेथेर जावया आनी ज्या रितीरे मारिपात कितें आत्मीक बरेपण आमी आशेवन आयल्या, आमकां कुडीक कितें भलायकी बरेपण आमी आशेवन आयल्या, तें सगळें बरेपण ह्या पवित्र थळार सांजूक दुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आमकां लाभोव दी म्हणून आमी आशेवया, आमी मागया. आतां मोगाचें हांगासर आमी स्क्रिनार पळयता सांजूदाची फिरगज आनी फोनशेत पक्षीगेरे आनी ताच्या सकयल्यान शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री मंगळूर म्हणून आसा. शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री सुरवात जावन 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां संपली आनी आजच्या उगडासा खातीर ही आमी एक रितीर आसा करचें म्हणून आमी चिंतलें आनी ही रितीर खंय करचें काय म्हणलें चिंता पाटयलेल्या वेळार हांगासर पक्षीगेरे पूर्ण शेतांत आमी करचें म्हण. कित्याक ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचो आतां प्रस्तुत आत्मीक डिरेक्टर जावन फाटल्या वर्सांनी हांव सेवा दिवन आसा. ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचो संस्थापक मनीस्त MP नोरोना वकील, ताची वळख आमकां सगळ्यांक आसा. आमच्या मंगळूर DSCCंत ते नावार्दीक, आमच्या मंगळूर DSCCंत हर एक चटवटिकेने ते मेथेर जावन आसात आनी प्रत्येक जावन आमच्या मंगळूर DSCCंत अधिकृत तरान जर तर एकल्याकच देवाचे उतार परगट करची अधिकृत परवानगी गवळी बापा तावन मेळ्ळ्या जाल्यार ती ब्रदर MP नोरानाक मात्र. आनी त्या देखून आमी हर एक ब्रेस्तारा गवळी बापाच्या निवासान बिस्पाच्या घरा छापलांत आमी मागणे 5 ते 6:30 वरां पर्यंत मागणे चलोवन व्हरता आनी तेंचं मागणें आयतारा दिसा सकाळीं 10:30 ते 12:30 वरां पर्यंत डिवायन OTVचेर टेलिकास्ट जाता. आनी त्या देखून आमचे हो मागण्याचो पंगड सुरवात जावन 10 वर्सां संपतात आनी हाच्या उगडासा खातीर हे रेतीर हांगासर आसा. त्या देखून हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक आनी प्रत्येक जावन बाप अगस्टीन वल्लोरान आनी ताका आनी ताच्या पंगडाक स्वागत करूंक मुखार येता शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचो संस्थापक मनीस्त MP नोरोना. भूमोगाचनो आयचो दीस या प्रदेशाच्या चरित्रेंत एक प्रमुख दीस म्हणून हांवें सांगीत. कित्याक हे पुणशेत पक्षीगेरे म्हणलें सबार वर्सां जावन सबार अजापां जावचें थळ जावन सबार मागणें रसाराद्वारी सबार भक्तिकांच्या आगमनाद्वारे आनी हांगासर जावचें बरेपणाद्वारे सगळ्या राष्ट्रांतच एक बरें नांव जोडिल्लें भक्तीपणाच्या ह्या वाठारांत आंतरराष्ट्रीय मट्टार फामाद जाल्ले मानादीक डॉक्टर ऑगस्टीन वेल्लोरान आनी तांचे पंगड ही रेतीर चलोवन वचो एक वर्तो संतोष असो उल्हास असो वर्ती घडी ही मुखल्या 3 दिसांची. आनी ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या हर एकल्यांक काळजांतावन स्वागत करूंक म्हाका आनी आमच्या सगळ्यांक आमच्या ह्या ऑर्गनायझर्स कोण पळय आसात सगळ्यांक आमकां वर्तो अभिमान भोगता. मोगाचेनो सांजू हांव ह्या संवसाराक ताजे पयली शिकवण जावन आसली पातकी जिणी बदला आनी तुमी सोम्या जेजूची वाटेक तयार रावा. जेजू क्रिस्तान बाप्तिस्म घेतलो, ताका आराण्याक वेलें 40 दीस उपास आसलो, उपरांत ताणें प्रारंभ केल्लें जावन आसा. ताजी शिकवण सरकाराज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला
आनी कित्याक सर्गेन राजला गे बावला म्हूण सांगून मुस्तो अजापा तांणी केल्लें सामातेवाच्या 4थ्या अध्यायान आमी पळयता. तर मोगाच्यानो एक रितीर जावन आसा मनशाक आपणा थंय आसच्या कितें फाटल्या जिवितांत घडलां तातूंत जावन भायर येवन बरी मुक्तली जिणी आत्मीक जिणी जियोंक एक वर्तो अवकाश करून दिवचे तसले एक रितीर म्हणलें एक मांडावळ. आनी प्रत्येक तरान हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत मनात एक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजाच्या मुखेलपणान असले एक आत्मीक थेलावण्याचे रितीर हांगासर मांडून हाडल्या. आनी ह्या वक्ता म्हाका वर्तो संतोष भोगता आमचे सगळे आसा रेव्हरंड डॉक्टर ऑगस्टीन वेल्लोरान डायरेक्टर डिवायन रिट्रीट सेंटर हांचो सगळ्यांक वता. डिवायन रिट्रीट सेंटर म्हळ्यार तितले एक फामाद. आमी सबार वर्सां जावन आयकून सबार जाणांक बरेपण जाल्लें, सबार जाणांचें जिवीत परिवर्तन जाल्लें, सबार जाणांक पिडा गूण जाल्लें, सबार जाणांक खालसांत जावन परिवर्तन जाल्लें आनी जायतें बरेपण जायत्या कुटुंबांनी बरेपण जोडिल्लें त्या डिवायन रिट्रीट सेंटरचो ते एक निर्देशक जावन आसात. हें स्थापन केल्लें डिवायन रिट्रीट सेंटर मनात एक बाप डॉक्टर ऑगस्टीन वेल्लोरान तशेंच तांच्या सांगात आशिल्ले फादर मॅथ्यू आनी फादर जॉर्ज आनी सांगाता मेळून हे एक सेंटर तांणी प्रारंभ केल्लें. विन्सेंशन मेळाचे हे जावन आसून 50 वर्सां ह्या जागी सेवा दिल्ले रिनाउंड प्रोफेसर आनी प्रिचर जावन आख्या संवसारार तांचेंच म्हणलें एक छाप, तांचेंच एक नांव, तांचेंच एक ब्रँड तांणी एक आसा मनशाक कांयच दुबाव ना. आमी जाणा मोगाचे न्हू प्राय तांकां तरणाटे बरें दिसतात, टिनेजरां बरें दिसतात, पूण तांकां प्राय मात 76 जालीं. असो गूट कितें म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड तांचे भितर रोमन आसून पवित्रत्म्याच्या सक्तीन ताणें बरोवन आशिल्ल्यान आजुनी ह्या प्रायेरी मुस्तो तरणाटे बरें दिसतात. त्या देखून आमकां एक बरो असो प्राय जाताना टेन्शन करीचें म्हणना. देवाचे उतार वचून आमी पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भरलें जाल्यार आमी क्रियाळ जावन जियोंक आमकां एक मार्गदर्शक आमकां म्हूण सांगेत. निजायकी आमी रितीर पोरवां शुक्रार 13, 14, 15 दवरचें म्हूण चिंतलें. तरी पूण हांकां वेटिकनांत हांकां कॉल आयलें थंयसर तांणी बिस्पांक आनीक पाद्रापांक रितीर दिवच्याक ते रोमाक वचून आसात. आनी तरी पूण तसले महाप्रिचर जाल्यार व्हडले शिकोवणदार जाल्यार आमचेर मोग दवरनो ह्या मंगळूर देशाच्या लोकांचेर, आमच्या करावळी क्रिस्तांवांचे लोकांचेर मोग दवरून तांचे आयच्या दिसा 6, 7 आनी 8 तारीखेर रितीर दिवंक ओपन आयल्यात. हांचे शिकाप वर्तें जावन आसून ग्रेगरियन युनिवर्सिटींत फिलॉसॉफींत डॉक्टरेट जोडिल्लें. हे पॉन्टिफिकल मिशनरी थंय सेमिनरींत फिलॉसॉफी शिकयल्लें आनी हांचे शिश्य हांचे विद्यार्थी डायरेक्ट जावन कार्डिनल जावन नेमक जावन फादर लिओ बिशप पोप लिओ 14 तांकां सल्लागार जावन जाल्यात. म्हळ्यार डायरेक्ट बिस्प तशें न्ही, डायरेक्ट जावन ते काले म्हणटात ताका जाल्यार कार्डिनल जाल्यार हांचे प्रभाव शिकवणेचो व्हरतो म्हूण म्हाका भोगता. त्याच प्रमाणे कोरोडांच्या लोकांच्या काळजांनी देवाचें उतार स्थापन करून सबार हजार लाख लोकांक मुस्त जिवितांत आत्मीक आनी लौकीक पिडा गूण करून मुस्त जाणांक मुस्त बरेपण केल्लें खोकळीक हांची थळां बरीं सरळ. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार चंडा मारूत आयल्यार व्हडले व्हडले रूख पडटा तरी ते थण कांय जायना खंय. तशें तितलें सरळ जिवीत. कोणें गुड्ड आयल्यार थण हेपटी बेंड जावन पडटा, निट्ट जाता. सरळ व्यक्तित्व खोबा बरी गोडसाण पळोवंक दिंड असो जाल्यार तो खातरल्यार जिड्ड आयल्यार या कितें करना मुड्डिल्यार
गोडसाण मात्र भायर येता म्हणल्यार बरें फादर ऑगस्टीन वेल्लोरान सदांच तांचे तावन स्वीटनेस तांचे तावन भायर येता एवरी टायम वेन ही स्पीक्स वेन ही एक्ट्स वेन ही सेज समथींग only sweetness will come and it will really touch the thousands of millions of people's heart, mind and soul. आणि त्या देखून असले वर्ते शिकोवणदार आमचे सांगत आसात. यूथ मिनिस्ट्री मॅग्निफिकंटांत हांकां भोव तांकां लक्षिले संबंध आसून मुखेलपण घेवन प्रस्तुत तांचे विविंगड कडे रितीर दिवन जायते बरेपण करचे डॉक्टर ऑगस्टीन वेल्लोरान फादर आमचे सांगत आसतना तुमच्या सगळ्याच्या बाबतीन काळजांत हांव माया मोगान तांकां आमी स्वागत म्हणटा. फादर अनिल आल्फ्रेड आतां फुलां दिवन आसात. थँक हार्टी वेलकम. हे मात्र न्ही हांचे सांगात एक बरें टीम आसा मोगाच्यान बरें टीम आसा. मोठ्यान वळख सांगचे जाल्यार म्हळ्यार सर्तेनाक आतां नेक्स्ट प्रोग्राम टायमार आमचे हर एका प्रोग्राम वसाचे म्हणून आसा. ह्या टिमा विशीं सांगूंक जाय तितलें आसा. मोठ्यान सांगचें जाल्यार ब्रदर ग्लेन लेरायव आनी तिचे पोतीन सिस्टर थेरेसा लेरायव हांचे एक व्हंकल न्हवरो ही देवाच्या शेतांत उत्तीम सेवा दिवन फाटल्या 30 वर्सां जावन डिवायन रिट्रीट सेंटरांत सेवा दिवन आसा. आमकां बगचें घेताले फादर ऑफ सिस्टर जाल्यार मात्र देवाची सेवा करियेत म्हणून. हे एक जोडे आमकां एक मार्गदर्शन लौकीक खासारी जिवी जियेल्यार आत्मीक जिणी जियेत म्हणल्यार हांची एक ह्या व्हंकल न्हवऱ्यांची बरी जिणी. ग्लेन जावन आसलो एक रॉक बँडांत एक लीड सिंगर जावन सामान्य न्ही एक लीड सिंगर जावन आसले. डिवायन रिट्रीट सेंटर येता आसतना सर्वेस्पर असो थाळो तो आयकलो आनी पळयत पुस्तकान सांगल्या बरें सर्वेस्पर असो थाळो आयकलो तर तुजें काळीज दारूण करनाका म्हणलें. ते उतार ताज्या काळजांत हांव परिवर्तीत ताका करन ते आनी ताजी पतीण निरंतर जावन मोगाच्यान ह्या रितीरेंगाचेर फाटल्या 30 वर्सां जावन एक शिकोवणदार जावन आराधन करचें लीड करचें देवाक स्तुती करचें तांचो उखलून धरलो. आत म्हाका वर्तो संतोश भोगता हें जोडें अभिषिक्त कावन्सिलर विशय एक पूण अभिषिक्त कावन्सिलर एनॉयंटेड प्रिचर ही जावन आमकां सेवा दिवन आसात. हांकांय हांव काळजांत हांव हांकां स्वागत करता. आमच्या मदें आसा सिस्टर मेरियन संगीता. फाटल्या 20 वर्सां जावन डिवायन रिट्रीट सेंटरांत बरी सेवा दिवन आसात. गुडनेस टीव्ही त्या चॅनलाक इंग्लीश कार्यक्रमांत ती मुखेलपणाची जबाबदारी घेवन निरंतर वावर दिवन आसा. मात्र न्ही डिवायन यूथ मिनिस्ट्रीक कोऑर्डिनेटर जावन थरण्या भुरग्यांची काळजां तरणाट्यांक देवाचो मोग तांच्या काळजांत घालना एक बरें नागरीक बरें आत्मीक व्यक्ती जावन परिवर्तन करच्यांत तिजो उखलून धरलो हात. ती आमचे सांगत आसा आनी हिका हांव ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या बाबतीन काळजांत हांव स्वागत म्हणटा. आमचे मदें आसा डॉक्टर दीपू हरियार. सामान्यतरांचें हांव डॉक्टर हांव चार्टर्ड अकाउंटंट हांव वकील हांव व्हडलो बिझनेसमॅन ना आमकां खबरां मागणें न्ही मागणें तांकां म्हणून. पूण खंय सर्गे मोगाच्यान वृत्तीपर जावन मागण्याक म्हत्व दिल्लो डॉक्टर दीपू हरियार तो फिजिओथेरपिस्ट इन ऑर्थोपेडिया तांचो ऑर्थोपेडिकान जावन सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत सरकारी दफ्तरांनी निरंतर डॉक्टराची सेवा दिवन पूण शनिवार आनी आयतारा देवाच्या शेतांत वावर दिवचे हे कर्नाटका गोवा आंध्र प्रदेश तमिळनाडू अशें विविध राज्यांक वचून हर एक विकेंड गम्मतां मारनी पार्काक वचून न्ही
पिक्चरां पळोवन न्ही बगार देवाच्या शेतांत वावर दिवन अभिषिक्त आराधना करचो एक बरो मुखेली जावन कन्नड आनी कोंकणी दोनी भाशांनी परिणत जावन आसलो हो व्यक्ती हाका लग्न जावन दोगां भुरगीं आसात शिवमोगा डायसिसचे ते तांकां हांव तुमच्या सगळ्यांच्या बाबतीन वर्तो स्वागत करता. आमचे मध्ये आसा सिस्टर मनीषा मथायस. ती एक बोरी शिकोणदार जावन तशेंच डिवायन रिट्रीट सेंटर कोंकणी विभागांत थंयसर शिकोण दिवन बरें मुखेलपण जावन साबार 25 वर्सां जावन क्वार्टर सेंच्युरी व्हडली विशय तितली सेवा ती थंयसर निरंतर दिवन आसा. तिका दिनेशी लागीं लग्न जावन तेका भुरगीं आसात. म्हाका बघता म्हाका खुशी जाता इतली पुरा लायक मुखेली आमचे सगळे आसात, मागण्याची मनशां आमचे सगळे आसात. त्या देखून हो जावन आसा संदेश मोगाच्यान. पयल्या सुवातेर मनीषा मथायस तुमकां काळजांत हांव स्वागत करता आसतना म्हाका बघता की हें जावन आसा जे आमकां रोल मॉडेल्स आमी ही रितीर आयकोन मुखल्या 3 दिसांचे रितीर आयकोन आमचे पैकी साबार जाणां ब्रदर्स आनी सिस्टर्स जावन देवाच्या शेतांत वावर करची तसली कृपा आमकां हर एकल्याक लाभोवं दी. शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री आमची सुरू करना लगभग 10 वर्सां जालीं आनी हाका मोठो सहकार दिल्ल्या आमच्या आत्मीक निर्देशक बाप फादर अनिल आल्फ्रेडिसो हांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी दिल्ली सेवा उत्तीम जावन आसा आनी तुमच्या सर्वांच्या बाबतीन ताणींत करचे कार्यक्रम जाल्यार तांकां हांव स्वागत म्हणटा. तर तुमकां सगळ्यांकी मोगाच्यान व्हडतो स्वागत. हांगासर तुमी इतले संख्यान हांगासर हजर आसात. तुमकां हर एकल्यांकी सर्वेस पर देव सर तराचे आशिर्वाद आनी बेसावणे बरोवन दी. मुखल्या तुमच्या जिणयेंत हर एक तराचे बरेपण घडोवन दी. तुमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान संतोष तुमच्या शेजारा तुम्ही वावर करच्या जाग्यार खंयसर गेल्यार तुमचे या 3 दिसांच्या रितेरे वरवीं जावच्या आत्मीक तेलावणे वरवीं एनॉयंटेड पर्सन जावन एनॉयंटेड वाईफ, एनॉयंटेड हस्बंड, एनॉयंटेड बिझनेसमॅन, एनॉयंटेड प्रोफेशनल, एनॉयंटेड एम्प्लॉई, एनॉयंटेड स्टुडंट, एनॉयंटेड टीचर हर एक आमच्या क्षेत्रांत अभिषिक्त व्यक्ती जावन ह्या समाजांत दिवटणे वयल्या दिव्या बरें परस दळोवचे सुभाग तुमकां हर एकल्यांक मेळोवंक दी म्हणून तुमकां सगळ्यांक स्वागत स्वागत सुस्वागत. मोगाचेनो आमकां सगळ्यांक स्वागत केल्ल्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचो संस्थापक आनी प्रत्येक जावन देवाचें उतार प्रगट करन देवाच्या उतराचे गोडसाण वांचो आमचो भाऊ मनेस्त प्रत्येक आमी ब्रदर म्हणटा ब्रदर MP नोरण आमच्या सांगत आसा. सगळ्यांक ताणें स्वागत केलां. ताकाय तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हांगासर हजर आसच्या सकड धर्मीक भयण्यांक तशेंच सर मुखेल्यांक हर एकल्याक भक्तिकांक ह्या रितेरेक मोगाचो स्वागत म्हणटा. नाव ओवर टू यू. Arganto ka Jesu, Mohimato ka Jesu, Muhimato ka Jesu. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 We shall stand up. And today we rejoice in the love of our God. St. Paul tells us, Philippians 4, verse 4, rejoice, again I say rejoice. Praise the Lord. Can you rejoice? Can we look at one another and give them our best smile and show them that you are so happy to be in God's presence this evening? Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Some of you have so beautiful smiles. Praise God. Such a beautiful smile. Hallelujah. So shall we lift up both the hands and say aloud, hallelujah. Hallelujah. Your loudest hallelujah. Hallelujah. Your loudest thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan tu ka Jesu. Argan tu ka Argan Jesu. tu ka Jesu. Argan tu ka Jesu. Mohima tu ka Jesu. Mohima tu ka Jesu. Hallelujah. 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 So we are gathered here to praise our God, to offer to Him all that God has willed for us. And we enjoy His love, we enjoy His presence as we open our hearts to His calling. Praise the Lord. Hallelujah. So our job, our career is what we are paid for. Praise the Lord. But our calling is what we are made for. Praise God. So we are never happy unless we are yielded completely to our God. Praise the Lord. So we never find fulfillment in life unless we find our rest in Him. Praise the Lord. Otherwise we will be restless people. Hallelujah. So we want to give thanks to the Lord. Hallelujah. You can sing in English also. Yes? Okay. Do you have the words? Okay, we have the words. So we will sing giving thanks to our God. The psalmist tells us, Psalm 100 verse 4, we enter into God's presence with praise and thanksgiving. So only with a grateful heart. If you come to God with a complaining heart, you will not experience His love. Praise the Lord. If you come to the Lord with a grateful heart, you're so grateful that God has given you an existence out of nothing. Praise God. Did you plan your life? No. Praise God. You were born. You had no say in your birth. Praise God. Whether you liked it or not, you came into this world. Hallelujah. So you did not design your existence. God did in His love. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. Clapping hands. When lovers lie, that's deep reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Believe. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever
is with us forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Let us praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Argantuka Yesu Krista, Argantuka Povitratmya, Argantuka Triyedeva, Argantuka Deva Baba, Argantuka Yesu Krista, Argantuka Povitratmya, Argantuka Triyedeva. We clap our hands over our head and we sing together. Moima tuka Deva Baba, Moima tuka Yesu Krista, Moima tuka Povitratmya, Moima tuka Triyedeva, Moima tuka Deva Baba, Moima tuka Yesu Krista, Moima tuka Povitratmya, Moima tuka Triyedeva, Vinvas tuka Deva Baba, Vinvas tuka Yesu Krista, Vinvas tuka Povitratmya, Vinvas tuka Triyedeva. Let us praise Him. Hallelujah, hallelujah. Great is the power of God's mercy that is upon our lives today as we turn to Him, as we offer our entire being in surrender to the will of God. God is able to reveal His love in our heart today. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Argantuka Deva Baba, Argantuka Yesu Krista, Argantuka Povitratmya, Argantuka Triyedeva, Argantuka Deva Baba, Argantuka Yesu Krista, Argantuka Povitratmya, Argantuka Triyedeva. Lord, let the power of your Spirit move in us today. Let your healing love flow into all the areas of our past and our present, and into the future of God you have prepared for us. Reveal your glory, O Lord Jesus. In your words we delight. In the power of your mercy today we stand, united to your purposes, O God. Moima tuka Deva Baba, Moima tuka Yesu Krista, Moima tuka Povitratmya, Moima tuka
triek Deva, महिमा तुका देवा बाबा, महिमा तुका यीशु ख्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्मा, महिमा तुका त्रिएक देवा. Hallelujah, 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 Lord. Let your anointing fall on your people, O God. Let your spirit take control into all that we are, O God. Let the joy of heaven come and flood our senses. Let the peace that surpasses all human understanding fill our minds and our being, O God. Come, Jesus. We are grateful for all that you have blessed us with. Lord, we come to you with a heart of thanksgiving. Dinastaka Deva Bapa, Dinastaka Yesu Krista, Dinastaka Pavitra Atma, Dinastaka Triek Deva, Dinastaka Deva Bapa, Dinastaka Yesu Krista, Dinastaka Pavitra Atma, Dinastaka Triek Deva. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus tells us, if you are not ashamed to stand up for me in this adulterous generation, I will not be ashamed to stand up for you before my Father and his angels. Praise the Lord. Today, lifting up the name of Jesus is a great revelation to us by the Lord himself. He says, if you lift me up, I can draw all men unto me. Praise the Lord. So if you praise God, one member of your family, that is you who are praising God, God can draw the whole family to him. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Your children will come to the Lord. Praise the Lord. If you praise God with a grateful heart and you love your God with all your heart, then salvation will come to your family too. This is a promise. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You believe in the Lord Jesus, you and your family will be saved. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, dear friends, we will just cry out to the Lord, lifting his name, lifting the name of Jesus. We will sing it in English, Jesus. But if you want to sing it in Konkani, say, Jesu. Okay? So we sing it like that. Hallelujah. Praise the Lord. You're my master and my king, Jesus. You're my Lord, my everything, Jesus. It's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You're my master and my king, Jesus. You're my Lord, my everything, Jesus. It's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. One more time. Jesus, you're my master and my king, Jesus. You're my Lord, my everything, Jesus. It's your blood that made me clean. Hallelujah, 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 hallelujah. I'm not
love, not ashamed of your grace, not ashamed of your cross, not ashamed of your word. From the highest mountain top to the lowest valley low, shout your name until the whole earth knows. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, 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 hallelujah. What can I do but dance and shout? I have to let these praises out. I once was lost and oh so bound. By your grace I have been found. And if the world can scream and shout for earthly temporary things, I can give my loudest praise to thee, Jesus. You're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, 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 hallelujah. Sing with us. Hallelujah, hallelujah. We can hear you. Hallelujah. A little louder. Hallelujah. Praise the Lord. Did you have tea? That is why. Hallelujah. So we have less energy. Praise God. So shall we say loud hallelujah? The Hallelujah. loudest hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So it is fit for for us to praise God because we are believers and we are also children of God. Praise the Lord. Hallelujah. So we are so grateful to thank God, and we are so grateful for what God has done for us, and we are bound to also give him the glory for what he has done for us. Praise the Lord. So we're giving him the glory. So we just sing it once again. Okay. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, 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 Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hands and thank the Lord for his love that he is pouring out into our lives. Hallelujah. Praise the Lord. Please be seated. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 1 John 4:16 tells us पहिले चिरजुआची अविस्वोर सोतो सोडावी ओळमका सांगता God is love. देव म्हळ्यार मोगूच So the scripture says God is love. देवाची उदार आमकां सांगतना की देव जावन आसा मोगूच Praise the Lord.
So many a times we don't experience this love of God. isn't तरी it? आसतना आमी जायते पोटी अशें भोगता की वो मोग देवास आमी अनुभव करूंक ना म्हणून So why we cannot experience? आनी वो देवास मोग अनुभव करूंक आमच्यान जायना कित्या Sometimes we complain against God. एक एक पोटी देवाचेर आमी अपराध मांडटा Why did you do this to me? कित्या देवा अशें केलें तुवें म्हाका Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Romans 5:5. रोमकारांक बरयल्लें पत्र 5:25 ओळ St. Paul is telling us, बागेवन पावलो आमकां सांगता through the Holy Spirit, पवित्र आत्म्या वरवीं God has poured out His love into our hearts. देवान आपलो आत्मो आमच्या काळजांत ओतला So on the day that you were baptized, पवित्र स्नान घेतल्या त्या दिसा God has poured out His love into your heart. देवान आपलो मोग तुझ्या काळजांत ओतला Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड But as human beings, पुनी आमी मनीस जाल्ल्या वरवीं we always question God when things go wrong for आमच्या us. जिवितांत कितें चडवणें जालें म्हणटास आमी देवाचेर अपराध म्हणटा सवालां करता देवाक Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड So we see Jesus reveals to us the love of the Father. जिसू आमकां देवाचो मोग उगडापी करता In all the miracles, healings that Jesus did, He was glorifying the Father. जिसून केल्ल्या सर्व आश्चर्या वरवीं दिल्ल्या बरेपणा वरवीं बापाक ताणें महिमा दिली And we see the love letters that God has written to us through prophet Isaiah. इसाया प्रवादी उदेशी देवान आमकां बरयल्ली ती मोगाची पत्रां आमी वाचल्यांत You are precious to me. तूं म्हाका अमोलीक So, do we feel precious? आमी अमोलीक म्हणून आमकां भोगता कितें Sometimes we feel so unworthy, isn't it? जायते फावटी आमच्या जिवितांत हांव खंयच्याय कामाक फायद्याक न्हय आसलो मनीस म्हणल्यार बरी दिसता आमकां Today, it is Christians who are more depressed than other people. आज आमी संवसारार पळयल्यार क्रिस्तांव आसा चड दुखेस्त हेर मनशांक आमी पळयल्यार If you go with a sad face to a doctor, एक तुजें तोंड बावून तूं वयजा लागीं वेशी तर the doctor will describe your condition as depression. डॉक्टर तुका पळोवन सांगता तुजी परिस्थिती डिप्रेशनाची Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Can medical science heal our depression? आमचें डिप्रेशन आसा वखदा वरवीं गुण जाता कितें Yes or no? कितें म्हणटात वय या ना Why or no? No. No. Okay. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड So we see that God's reflection in each one of us is how we feel is love. देवाचें तें रूप आमचें तें दिसून येता तें ताचे वरवीं आमकां आसा तो अनुभव ताका म्हणटात देवाचो मोग अनुभव करचें There was once a lady who came for prayer in UK after a retreat. मागण्या खातीर मेळोवंक आयली एक बायल UK थंयसर आनी रितीर सोंपल्या उपरांत ती मेळोवंक आयली She was a Britisher ती त्याच देशाची आसली and she had come with a cat, a pet cat, to the church. आनी ती हाडून आयली आपलें एक माजर So she came and then she came for prayer and I asked her, what do you want to pray for? मागणें कर म्हणाली आनी इसारलें भावान तिचे लागीं कितें म्हाका सये What do you want me to pray for? So she said, I'm highly depressed. ती म्हणूंक लागली सर दुकान आसा She looked depressed. ती दुकान आसा दिसता So I asked her, what are you taking for this depression? इसारलें तिचे कडेन ह्या तुजे पिडेक तूं कितें वखद घेवन आसाय She said, I'm taking a lot of medication. ती म्हणाली बरें लांब लिस्ट आसा वखदाचें So I asked her, do you believe that all this medication is going to heal you? इसारलें तिचे लागीं हे सगळे वखद तुका बरें करता गुण करता म्हणलो विश्वास तुका आसा कितें She said, I don't believe it will heal me. ती म्हणाली ना म्हाका कांय विश्वास ना So I asked her, then why are you taking this medication? पातयेणी नासतना वखद कित्याक हाडून घेताय म्हणून सांगतना She got a little angry. इल्लो रागी आयलो तिका She said, this is because I've been told to take it. काण घेता काणगोंक सांगला देखून म्हणाली ती There's nothing else I can do आनी हांवें कितें करूंक जाता but to take the medication. वखद काण घेनासतना रावचें कशें And she also told me, look at my cat. My cat is also depressed. आनी ते उपरांत म्हणाली पळय म्हजें माजर पळय तेंय दुकान आसा When I looked at the cat is also having a face like hers. आनी माजराचें तोंड पळयल्यार ओनराचें आनी माजराच्या तोंडांत कांय दुसरें बदलावण सुद्दां सेम आसा So I asked her,
what are you going to do about your cat's depression? आता माजराक डिप्रेशन आसा न्ही कितें करताय म्हणून विचारलें. She said, cat will also take medication. माजराकी वखद दिता म्हणाली ती. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Today, pharmacies are getting richer and richer. आज वखदाचे दुकान या शॉप चलयतात ती मनशां चड आनी चड ग्रेसायीत वेतात. Because we are not grateful to who God is. आमकां ते उपकारी मोन ना वळखूंक आमच्या देवाक. We are alert spiritually to God's love only through thanksgiving. आमच्यान जाता देवाचो मोग वळखूंक जेन्ना आमी देवाक दिन वाचता. Colossians 4:2. कोलोस्कारांक बरयल्लें पत्र 27 दुसरी ओळ. So we can be alert in prayer also, reflecting God's love even in our prayer only through a heart full of thanksgiving. मागण्या वरवीं आमकां देवाक बऱ्यान वळखूंक जाता जेन्ना हें आमचें काळीज उपकारी जाता. When we suffer, we don't believe God is love. कश्ट आमचेर येता तेन्ना देव मोग म्हणून आमकां वळखूंक कश्ट जाता. Many people question God's love. देवाचो मोग जायतीं जाणां कितें काय म्हूण विचारतात. Many people asked when the Twin Towers in the United States was attacked and it came down, many died. Where was God when these people died? आयकलां आमी अमेरिकान ते ट्विन टावर म्हणून आसले ते दोनी सकला पडले तेन्ना लोकांनी जायत्या जाणांनी हे सवाल केले हे सगळे जाताना देव खंय आसलो. So if God is love, why doesn't God protect even his people? देव मोग न्ही तर असलें वायट घडनाशें देव कित्याक सांबाळिना आमकां. And there was an answer given. आनी एक जाप ते सर आमकां अशी मेळटा. We Americans have pushed God out of our schools. आमी अमेरिकनांनी आमच्या देवाक आमच्या इस्कालांतून भायर उडयला. Out of our homes, आमच्या घरांतून ताका भायर घाला. out of our relationships. आमच्या संबंधान तो आमकां मेळना. And how can God be present to our needs? तर आमच्या गरजांनी ते कसो हाजीर आसतलो. The nature of love ते गुण आसात मोगाचे. is something which is never forced on you. तो मोग जबरदस्ती करिना. If something has to be forced on you, it cannot be called love. जर तर खंयचे जबरदस्तीन केला ताका मोग म्हणनात. God will not force you to go to church. देव तुका इगर्जीक वच म्हूण बळादी करिना. God will not force you to pray. देव तुका मागणे कर म्हूण बळादी करिना. God will not force you to go for a retreat. रिट्रीटेक वच म्हणूनय तुका बळादी करिना. God will not force you to read the word of God. देवाची उदार वास म्हणून तुका बळादी करिना. Why? कित्याक? Because he is love. कित्याक तो म्हळ्यार मोगच. He gives us a choice. तो आमकां एक निसोणे करचे हक्क दिता. Why didn't God stop Satan? सैतानाक ताणें आडखळ घालूं ना कित्याक? Because he is love. कित्याक तो देव. Hallelujah. हालेलुया. This is beyond our human calculation. हे सगळें आमच्या मनशाच्या मतीच्यान चिंतूंक जायना तसलें. When Job was suffering, जोब कश्टातलो तेन्ना Job began to question God. देवाक सवालां करूंक सुरू केलें जोबान. Job even got a certificate from God as my righteous servant. आनी ताणें देवाचेर असलो पर्यंत अपराध मांडलो. So when we get a certificate like that, जेन्ना आमी देवाचेर असले अपराध मांडटा then Satan will come to check whether that certificate is correct. ती सर्टिफिकेट या ते नांव घाल्लें सारकें आसा की म्हूण सैतान चेक करूंक येता. So Satan has a very important work to accomplish. आनी थंयसर एक व्हडलें काम सैतानाक करूंक मेळटा. He will prove whether you love God or not. देवाचो मोग तूं करताय वा ना तें तो दाखल करता. When Peter told Jesus, God forbid you going to the cross. जेन्ना पेद्रून जेसूक म्हळें खुर्सार तुवें मरचें तें केदींच नाका सायबा. Who was Jesus speaking to? जेसू उलयलो पूण कोणा कडेन? He was speaking to Satan. सैताना कडेन न्हय. Get behind me, Satan. म्हजे तोंड कट सर सैताना. These words are not from God. ही उतरां देवातावन न्हय. You think like human beings. मनशा बरी तूं चिंताय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So God rebukes that statement. आनी थंयसर पळयात ते उतारच देव बेश्टायता. It's only in sufferings do we come to know the love of our God. आमच्या कष्टांतच देवाच्या मोगाची वळख आमकां मेळटा. It's only in sufferings we come close to God. कष्टांतच आमकां जाता देवा ते लागीं सरूंक.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And so I told this woman, अशे त्या भयणीकडे अशे म्हळे, God Himself told us, देवानच आमकां अशें सांगलां, Wisdom of Solomon 16:12, जाणवायचो पुस्तक 16:12 बोड, it is not medicine that heals you. वखदा वरवीं तूं बरो जावनाय, It is my word that heals पूण you. म्हजें बरें करता तें उतार तुका बरें करता. For God's word carries His love. कित्याक देवाच्या उतरांत आटापून आसा ताचो मोग. As Jesus revealed the love of the Father जिसून दाखोवन दिलो तो मोग बापाचो. in the Gospel of Matthew मातेवाचो वांचेल in such a beautiful way इतल्या अपुरबायच्या तरान through the many examples that we receive. जायत्या उदाहरणा वरवीं दाखल्या वरवीं जे कितें आमकां मेळटात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So Matthew chapter 5, मातेव अध्याय 5. seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. जम्याक पळोवन जेसू तांच्या सांगाता बसलो आनी त्या लोकांच्या जम्याक पळोवन ते शिस्ताचे ताचे लागीं आयले And he began to teach them. आनी थंयसर तो प्रवचन करूंक लागलो. Praise the Lord. Praise the Lord. He taught them the Beatitudes. थंयसर बागी शिकोवंक लागलो. And he said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. गरीब ते सुभागी कित्याक तांचे जावन आसा देवाचे रास. Unless we humble ourselves like Christ humbled himself, क्रिस्त बरी आमी लांडवीक विनम्र जाल्ल्या शिवाय we will not connect to that love that God is. देवाचो मोग तो ताचे सवय आमकां संबंध करूंक जायना. In verse 4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. दुखेस्त आसा ती सुभागी तांकां समाधान मेळटलें. चवथी ओळ आमकां सांगता, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. आसा ती दयाळय जी येता ती तांकां मेळटलें सगळो संवसार. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. And the Gospel of Matthew chapter 8, मातेव 28. when he came down from the mountain, again we see Jesus coming down from the mountain after his prayer and his united existence with the Father's love. जेतना तो दोंगरांतल्यान सकला देवन आयलो, हांगासर आमी परत पळयता तो मागणें केल्या उपरांत बापा सोबे एकवटून देवून येता त्या दोंगरा वयतावन सकला. He reveals this love to the people. वो मोग तो देवाचो लोकांक सांगता. So a leper came to him, knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. कोडकार आयलो आनी जेसूक म्हणालो, तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता सुम्या. Nobody ever touched a leper. कोडकाराक ताच्या पयलें कोणें आपडूंक ना. They were also forbidden to be a part of the society, समाजांत उक्त्यान पळोवंक तांकां जायनातलें. and so they were disregarded आनी ह्या वरवीं तांकां as, कुशीन काडले, as unclean, मेळे म्हणून समजताले. as someone even God rejected. असलो एक मनीस कोणाक देवान पर्यंत तिरस्कार केला And Jesus stretched out his hand आनी देवान आपलो हात मुखार काडलो and touched him, saying, आनी ताका आपडून अशें म्हणालो, I will म्हाका खुशी आसा, be clean. बरो आसा. And immediately his leprosy was cleansed. आनी घडयेन ताची ती कोडाची पिडा बरी जाली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. For as once sometime leprosy had no cure. थोडे जायतो काळ कोडाचे पिडेक बरें नातले, बरें पण नातले. Medical science could not deal with many problems. वखदा वरवीं ती पिडा बरी जायनातली. Like even today, आजी autoimmune diseases, ऑटो इम्युन डिसीज म्हणून आसा, वखदा वरवीं बरें पडना. autistic conditions, ऑटिस्टीक म्हणली पिडा आसा, ताचे वरवीं एक परिस्थिती आसा, थंय सर्व वयस वखत कांय करूंक शकना. but we have seen Jesus even healing these conditions. पूण असल्या परिस्थितींत जेजू वावुरता आनी मनशाक बरें करता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And Jesus said to him, See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest. आनी जेजून ताका म्हळें, तूं आतां न्ही ही खबर कोणाक सांगनाका, बदलाक वच आनी तुकाच याजकाक दाखोवन दी. And offer the gift that Moses commanded for a proof
to the people. आणि लोकांक ताकून दिवच्या खातीर मोइझसान फरमायला तशें ही पेटवणी तूं ती That God cares. देवाक काळजी आसा. St. Peter says, भाग्यवान पेत्रूस सांगता 1 Peter 5:7, पहिली चीट पेत्रूची 21 7वी ओळ cast all your anxieties on him. सगळे तुझे खंत हुस्के ताचेर घाल. He cares for you. कित्याक तुका तुजी काळजी ताका आसा. When we turn to our God in faith भावार्थान सोम्या लागीं आमी येता तेन्ना and total trust, संपूर्ण पातयेणेन God is able to reveal himself to us. देवाच्यान जाता आपणाकच आमकां दाखोवन दिवंक. That is when we come to know our God. अशें जेन्ना आमी देवाक वळखता हांव Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. So God says, my people are destroyed because of lack of knowledge. देव म्हणटा म्हजी परसा नास जाल्या कित्याक तांकां जाणवायना. We do not know our God. देवाची वळख आमकां ना. It is not occult. हे सगळे माटमंत्र न्हय, It is not evil खोटें या मेळे न्हय, that will destroy you. तुका नास करता ते. God is saying we do not know our God. देव आमकां सांगता देवाची वळख आमकां ना. Oh, in his suffering आमच्या जिविताच्या कश्टांनी as man, जशे एक मनीस rebuked the power and the yoke of the evil one over humanity, जशे ते झू खोटेपणाचे मनशाकुळाचेर आसा ते नांस केले and gave us true freedom. आनी दिली आमकां संपूर्ण सुटका. Galatians 5:1. गालातकारांक बरयली चीट 5 पयली ओळ. God never created us to be sick and to even die. पिडेस जावन कुश्टून मरूंक देवान आमकां रोसूंक ना. Sickness and disease is not from God. पिडा देवातावन येना. This is a part of our fallen nature, आमी पातकान पडटा देखून एक भाग जाता आमच्या जिविताचो. where we have separated ourselves from the perfection of God's love. आमी आमकांच देवाच्या त्या वर्ते मोगातावन संपूर्णकायेतावन आमी कुशीन काडला. We are also praying as it was in the beginning, let it be for us now and at the hour of our death. Amen. आमी अशें मागता आता आनी सदा सर्वता, जशे आदी तशे आता आनी सदा सर्वता. आमेन. Do you know what you're praying? तू कितें मागताय कांय खबर आसा? We have learned a lot of by heart prayers. आमी जायती तोंडांतल्यान मागणी जायती उलयता. We pray like parrots. किर मागणी करता तशें आमी उलयता. From the memory उडास आसा, मोतींत आसा, and not from the heart. काळजातावन कांय ना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. And we see in the Gospel of Matthew in chapter 8, माते अध्याय 8. soon after this leper coming to Jesus, ओ कुटकार जेसू लागे आयलो त्या उपरांतच a centurion comes to Jesus. एक शतपती येता जेसू लागे. He is a pagan. तो अनभवती आसलो. And he comes and he says, Lord, my servant is lying paralyzed at home in terrible distress. तो येवन सांगता सोम्या मुसो साकोर आसा, चड कश्टांत आसा, वळवळटा. And Jesus told him, I will come and heal him. आनी जिसून ताका म्हळें हांव येता ताका बरें करूंक. Because he expressed his dependence and his faith and trust in the very person of Jesus. कित्याक त्या अनभवती मनशान जिसूचेर आपलो भवट दाखोवन दिलो. But the centurion answered him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. पूण शतपतीन जाप दिवन म्हळें सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवचें तें म्हाका फावना. These are the words we say in the Holy Mass. पवित्र मिसाच्या बलिदानांत ही उतरां आमी उस्सारता. I am not worthy that you come under my roof. Praise the Lord. तुवें म्हज्या घरांत येवचें तें म्हाका फावना. So we have borrowed the centurion's prayer. त्या शतपतीचे मागणें आमी आमचें केलां. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And so, for I am a man under authority, he says, तो म्हणटा अधिकार आसलो मनीस हांव with soldiers under me. आनी सोल्जर म्हज्या हाताखाल काम And करता. I will say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, he obeys me. They एकल्याक obey me. वोस म्हणटाना तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटाना तो येता. ते म्हज्या उतरां काल जातात. When Jesus heard this, जेसूक हें आयकूंक मेळ्ळें तेन्ना Jesus marveled जेसू संतोसता. at this man. ह्या मनशाक पळोवन उल्हासता. Why? कित्या
He trusted in the authority of God over everything. त्या मनशानं बावट दवरलो देवाच्या अधिकाराचेर आणि हो मान ताणें सर्वोस्तुप्रा चड देवाक दिलो. He believed that God will love तो देव कोणाचो मोग आमी करता, even those who do not know Him देवाची वळख नात तेसलेय मनीस. when we turn to Him. आमी ताचेशी परतून येता तेन्ना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And Jesus just said the word, आणि थंयसर जेसू एक उतार and म्हणटा the healing came. आणि थंयसर पिडेस बरो जाता. So Jesus came to reveal the love of the Father. देवाचो मोग उगडापे करूंक आयलो जेसू. Jesus told the Pharisees and फरिसेवांक सांगले and the जेसू, scribes and the Jews, जुदेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक He told them, if you do not believe me, ताणे म्हळें, जर तर तुमी म्हाका बावार्थ म्हजेर बावार्थ दवरिनात, believe in the works that I do. हांव करता त्या कामाचेर तरी बावार्थ दवरात. This is a reflection of the Father's love. हेच जावन आसा तो नियाळ बापाच्या मोगाचो. God never created us to be miserable people. आमी दुखांनी बेजारान जिवंक देवान आमकां रोसूंक ना. God never created us to be sad. दुखान वळवळूंक ताणें आमकां रोसूंक ना. And Prophet Isaiah says it is our sin that separates us from God. आणि आयसाया प्रवादी सांगता की आमचे ते पाताक आमकां देवातावन पयस करता. It is our fallen nature आमी आमचे ते पडले सैंब what we are reflecting. तेन्स आमी नियाळी जे आज. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And soon after that, Jesus enters Peter's house. आणि बेगीनच त्या उपरांत जेजू येता पेद्रूच्या घरा. So one healing after another. आणि एका उपरांत दुसरें बरेपण पळयात. And Jesus heals Peter's आणि mother-in-law. जेजू वचून पेद्रूच्या सासू मांयक बरें करता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Do you pray for your mother-in-laws? तुम्ही तुमच्या सासू मांय खातीर मागता दिसतले न्ही? You go and pray over them? तांच्या माथ्यार हात दवरून मागणे करची सवय आसा? Yes or no? कितें उलयात न्ही? Daughter-in-law, mother-in-law problem? Is it a problem in Mangalore? मँगलोर तले पुरा प्रॉब्लेम्स नात न्ही? सुनेमध्ये आणि मायमध्ये झगडटात आमी ना न्ही? नो दे डोंट. No. Very good people. Hallelujah. It's a problem all over the world. हो प्रॉब्लेम, हो प्रश्न, हे समस्या सगळ्या संवसारार आसात. Except in Mangalore. पूण मँगलोर नात न्ही? Yes? नो नॉट मँगलोर. Not Bangalore. Okay. Hallelujah. हालेलुया. Once one young man got married and he brought his wife to stay with his mother. एक पोटी एक तरणाटो खासात जावन आपल्या बायलेक सासू माय सांगता आपल्या आवय सांगता जियो काडले. The initial days of marriage was very good. सुरवातीचे दीस काजाराचे कितले बरे आसले. We call it honeymoon. हानिमून म्हणटात न्ही? Yes? Okay. Because there's a lot of sweetness. कित्या त्या काजारी जिवितांत जायते गोडसाण आसा. We go out of our way to help the other. एकामेकाक आदार करूंक आमी कितेंय करूंक तयार जाता. So the daughter-in-law was going out of her way to please the mother-in-law. आनी अशें सून कितें करूंक जाता तें करूंक तयार आसलें आपल्या सासूमायक संतोष दिवंक. Mother-in-law was going out of her way to please the daughter-in-law. आनी सासूमाय कितेंय करूंक तयार जाताली सुनेक संतोष दिवंक. It was beautiful. सोबीत जिवीत. But over a period of time, पूण काळ गेलो. we know love gets drained out. मागीर मोगिल्लो ना जालो. This is what Jesus tells us. आनी हाचीच खबर जेसू आमकां सांगता. Revelations 2:4. उगडापण 2:4 वोळ. You have fallen away from the love you had in the beginning. आदी तुवें मोग केलाय तसो आतां करिनाय. We claim to love God. आमी देवाचो मोग करूंक अत्रेकता. It is the law of the Jews, the Shema. आनी ते जावन आसा ते कायदो जुदेवाचो शेमा. Love your God with all your heart, all your mind, all your strength. सगळे तुज्या काळजान मनान कुडीच्या बळान देवाचो एकलासोच मोग कर. Do we love God like that? आमी तसोच करता न्ही देवाचो मोग? In Mangalore, do you love God like that? कोडियाळ देवाचो मोग असोच न्ही आमी करचो. सांगात के उलयात. Yes, some of you are laughing. Praise God. So dear brothers and sisters, Jesus himself is telling us this love gets drained out. आनी जेसू आमकां दाखोवन दिता की थोड्या काळान हो मोग उणो उणो जायत वता. Because our nature is selfish. कित्या आमचे गूण आसात न्ही स्वार्थी मन आमचे. It is the fallen nature. एक पडले सैम आमचे. So over a period of time, अशें थोडो काळ पाशात जालो उपरांत a lot of arguments started arising in that family. त्या कुटुंबा भितर जायती सगळी पेटोवंक लागली. So one day when this woman went to feed a parrot,
एक दीस सून आसा घरांत कीर आसलो ताका एक जेवण घालता म्हणटाना she heard a parrot repeat some words that her daughter-in-law said. माय घरांत असल्या किरेक जेवण घालूंक येताना सुनेन म्हणली थोडी उतरां किरेन तिका पाटी दिली. I hope this old woman dies. ही म्हातारी वेग्गी मेल्यार पुरो. This woman was so upset. या सासू माय कितली दूख जाली. She met the parish priest after confession. ती गेली इगर्जेक विगाराक मेळ्ळी, कुमसार जाली. And she says, Father, it's so difficult to love now. आणि कुमसार जाल्या उपरांत फादराक सांगा लागले, आता मोग कसो करचो फादर सांगा. I cannot just love my daughter-in-law. म्हजे सुनेचो मोग करूंकच जायना म्हज्यान. So father told her, don't worry, we also have a parrot in our parish. आणि फादरान म्हळे कांय बिया नाका पळय, आमच्या इगर्जेंत एक कीर आसा पळय. This parrot is listening to all our prayers. आमची मागणी सगळे ऐकाता तो. You take this parrot, ही वो कीर घरांत व्हरून दवर. put it with your parrot for few days. तुझ्या घरांत आसा तो कीर आसा न्ही, ताच्या लागींच दवर. Your parrot will pick up some nice words and prayers from our parrot. थोडे दीस अशे तूं दवरशी जाल्यार आमच्या इगर्जेंतान आयिल्ल्या ते किरेंतान थोडे मागणी शिकतलो तुमच्या घरांतलो. Some loving words your parrot will learn. घरांत मोगाची उतरां उलोवंक शिकतलो. She was very happy. इतलो संतोष तिका जालो. She took this parrot, put it with her parrot. घरांत हांवन इगर्जीत हांवन तो कीर घेवन घरा गेली. And next day when she went to feed the parrots, लागींत दवरलो गुडू दोगांयचो आनी दुसऱ्या दिसा जेवण घालूंक वेताना her parrot was so happy to see her. घरांतलो तो कीर तिका पळोवन इतलो संतोष भोगता. He said, I hope this old woman dies. साप दिली ही म्हातारी वेग्गी मेल्यार पुरो. And the other parrot was saying, Lord, hear our prayer. आनी इगर्जीत हांवन आडल्लो तो कीर जाप दिवन म्हणालो, सम्या आयक आमचे मागणे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. We say a lot of, Lord, hear our prayer. Isn't it? आमी जायते पटी म्हणटा न्ही, सम्या आयक आमचे मागणे म्हणून. But the CCC, Catechism of the Catholic Church, tells us कातोलीक धर्मसभेची शिकवण आसा आमकां शिकयता, it is the whole person that prays. संपूर्णकायेन आमी मागची गरज आसा. Unless there is love in our prayer. आमच्या या मागण्यांत मोग ना तर. St. Paul tells us that whatever you do, do it in love. भगवान पाऊल आमकां सांगता न्ही, कितें तूं करताय मोगान कर. Even if you have to get angry in love. राग आयला जाता पूण मोगान. Can you get angry in love? आता तुम्ही म्हाका सांगा, राग करूंक जाता मोगान? Yes, try it. Hallelujah. Although it looks difficult, it can be easy. कष्टांचे पूण दिसतात पूण करूंक सलीसायत. So unless we are dependent on our God, देवाचेर आमी हुंदून रावना तर we don't experience who He is. आमकां हो मोग अनुभव करूंक जायना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Pope Benedict XVI told us, भगवान बाबादलो बेनेडिक्ट 16वो अशें सांगता, the Lord has taught us only one prayer. आमच्या सर्वेस्परान आमच्या देवान आमकां एकच एक मागणें शिकयला. We call it the Our Father, we call it the Lord's Prayer. नांव आमी ताका दवरता आमच्या बापा सोम्यान शिकयल्लें मागणें. Why? कित्याक? Because this is the prayer we are praying with Jesus. कित्याक हे मागणें आमी जेजूस सोवें करता. Only Jesus could love the Father is so perfectly. जेजूच्यान एकल्याच्यानच जालें इतल्या संपूर्ण काय बापाचो मोग करूंक. So to love God so perfectly, we have to pray with the one who loves the Father so perfectly. आनी इतल्या संपूर्ण कायेन आमी मागा जाय जाल्यार आमी देवाचो तो मोग असो करीसे आनी ताचे सांगाता मागणें करीसे कोण बापाचो संपूर्ण कायेन मोग करता. And that is why we say, Our Father. ह्या वरवीं आमी म्हणटा आमच्या बापा. We are connecting to the Father of Jesus. जेजूच्या बापाय लागीं संबंध. We are praying with Jesus. जेजूस सांगता मागची. It's a prayer of surrender. एक मागणें समर्पणाचें. It's a prayer of asking for love. एक मागणें मोग मागता ते. That we may forgive those who hate us. आमी जेन्ना बक्षिता तांकां कोण आमचो द्वेश करता. And this is the love the Bible is revealing to us. होच तो मोग पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And so we see God's love is eternal. आनी अशें आमी पळयता मोग देवाचो ससनाक तकता तसलो. And St. Paul is telling us Ephesians chapter 1 verses 4. एफेसकारांक बरयलें पत्र
पहिलो अध्याय 4थी ओळ. Therefore, be imitators of God या वरवीं जेसू ख्रिस्त देवा सारखे तुम्ही जायात, as beloved children देवाची मोगाची भुरगीं जावन and walk in love आणि मोगान चलात, as Christ loved us जशें क्रिस्तान आमचो मोग केला and gave himself up for us, आणि ताणें आपणाकच आमचे पासत पेटयलो a fragrant offering and sacrifice to God. आणि अशे एक सॅक्रिफिस मोगाचो पेटय देवाक. This is what we call the agape love. हाका म्हणटात आगापे मोग. It's a Greek term. ग्रीक भाशेचो शब्द. Your perfect love for God तुजो संपूर्ण मोग देवा खातीर and perfect love for neighbor, आणि संपूर्ण मोग तुझ्या भाव भयणा खातीर. the fulfillment of the 10 Commandments, संपूर्ण तरान ते 10 उपादेश पाळच्यान the law of God, देवाचे ते कायदे which is love, मोग जावन आसात ते as to be lived जी जे आमी तो मोग to experience God as love. अनुभव करूंक देवाक मोग म्हणून. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. It is then that miracles happen. तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत अजापां पळयतल्या. It is then that the healing flows. तेन्ना आमकां ताचे तावन वार्तिली We become supernatural human beings, आमी मनीस न्ही बागार देवा सारकी जातल्या. reflecting the nature of God. देवाचे गुण शिगुण आमचे भितर दिसून येतले. What are the fruits? What are the charisms? What are the gifts of the Holy Spirit? ती फळां, ती देणी पवित्र आत्म्याची Nothing but God's nature reflected in us. कितें जावन आसात देवाचो तो सैम आमचे थंय दिसून येवचो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 And so the love of God is sovereign. देवाचो मोग जावन आसा भांगारा सारको. God is a supreme and independent authority, so nothing controls his love but him. देव जावन आसा संपूर्ण काय अपूर्वाय आणि ना दुसरे ताचेर अधिकार चलयता, तो एकलोच अधिकारार आसा. The Bible says God is love. देव मोग बायबल शिकयता. So who created love? मोग रचलो कोणे तर? Who created love? सांगा न्ही. Who? गॉड. God. God created love. देवान मोग रचलो. God created himself. देवान आपणाकच रचलो. We cannot understand these great things, isn't it? हे वर्ते संगती कोणे समजून घेवचे. Because we are bound by time, a beginning and an end. कितें आमकां अर्म आनी शेवट आसा आनी आमकां आमचेर रास करना आमचो वेळ. We know a baby is born. एक भुरगें जल्मोन येता One day that baby also will grow up and die. आनी आमी जाणा ते भुरगे एक दीस वाडून येतले आनी मरतले. So we understand terms in form of time bound, beginning and end. आनी आमकां अशें वेळ कसो मनशाक बदलता आनी आरंभ आनी शेवट कितें आसा हे सगळें आमी जाणा समजत आमी. So we even wonder who created God if God created us. आनी एक एक पावटी आमच्या मोतींत एक चिंता येता, कोणे देवाक रचले, देवान आमकां कशें रचले. So we cannot go beyond time. आनी अशें आमकां समजूंक जायना And तें. that is why Jesus came to tell us, जेजू आयलो सांगूक आमकां, I am the beginning, I am the end. हांव आसा तो आरंभ आनी शेवट. There's nothing beyond me. आनी म्हजे विणे हे म्हजे भायर आनी कांय ना. Something very difficult for our human intellectual capacity to grasp. हे समजून काणगोवंक इल्लें चड कश्टांचें आमकां. It's only in love हे जावन आसात मोग can we understand great spiritual truths. समजून घेवंक शकता ती वर्ती आत्मीक देणी. Can we even understand God? आमच्यान देवाक समजूंक जायत काय? The love of God is infinite. देवाचो मोग मितमेर नासलोलो. There is no limit to his love. देवाच्या मोगाक मितच ना. When Job was suffering, जॉब कश्टातलो तेन्ना Job began to question God. जॉबानी सवालां केली देवाक. Job even said, Job chapter 10 verse 4, जॉब अविस्वर 10 अध्याय 10 चौथी ओळ. do you have days like we have days? दीस आसात तुका जशे आमकां आसात. Do you have years like we have years of आमकां God? आसात तशी वर्सां तुका आसात देवा. Do you have flesh like we have flesh? आमकां मास आसा तशें तुका मासांनी रगत आसा देवा. You are enjoying in heaven तूं दादोस आसाय सरगार. when we are suffering here on earth. जेन्ना आमी ह्या संवसारार कश्टाता So much of persecution. कितले म्हणून आमी कश्ट सोंसचे. Christians are being tortured today. क्रिस्तांवांक दगदणी आज. That cry is the same today also. आज तेंच रडणे विलापाचे आमकां आयकूंक मेळटा.
We want to know what God is doing. देव कित्या बेश्टो आसा म्हणून आमी इसारता. And what did Jesus tell us? आनी जेसून आमकां कितें सांगलां? John chapter 5 verse 17. जुवांव 5 अध्याय 17वी ओळ. He says, my Father is working. म्हजो बापोय काम करीत आसा. I am also working. हांवें काम करूंक आसा. What is God doing? देव कितें करना आसा? He is working out our salvation आमचे साल्वासावाचें काम करीत आसा. beyond our understanding. ते आमच्यान समजूंक नसो. We are cribbing about small kind of sufferings. ल्हान ल्हान कश्ट आमकां चेपतात. So Job cried out to God. आनी जोबान देवाक उलो मारले. And Job said, put an advocate between me, my case and you. म्हजे मदें आनी तुजे मदें Job तर्क wanted, करूंक कोणाक घाल देवा. Job wanted a lawyer also जोबाक गरज पडली एका अद्वोकेताची. to argue his case. ताचे फर्माण देवा मुखार घालूंक. Job said, show me my sin, जोबान म्हळें म्हजे पातक म्हाका कळय. that I may know the root cause of my suffering म्हज्या कश्टांचें मूळ कितें आसा वळखूंक म्हाका जातलें. and repent of it. आनी म्हाका ताचें दूख धरूंक जातलें. But God is silent. पूण देव शांत आसलो. If God has to answer us, we will Sir. not understand. जर तर देवान आमकां जाप दिसे जाल्यार आमी तें समजून घेवची ना. God knows it's useless to talk to these people आनी ह्या वरवीं देवाक खबर आसा की आमचे कडेन उलोवचें तें बेश्टें. unless we have a disposition त्या घडये पर्यंत जेन्ना हें आमचें मन सारकें आसा, to contain the wisdom and authority of God, इतलें सारकें आसा की ताच्यान देवाची जाणवाय आटापूंक जाता. we won't receive it. आनी असलें मन आमी मागून घेवया. Hallelujah. हालेलुया. And so Job is crying out to God. जोब देवाक उलो मारता. For a long time, God is silent. जायतो काळ शांत आसलो, मौन आसलो देव. And in chapter 38, 38 अध्यायान God is telling Job, Job, can I ask you some questions? जोब देवा लागीं इसारता, सवालां केल्यार जाता देवा? And Job said, go ahead. देव म्हणालो इसार. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And so we see that beautiful question paper that God has for Job. आनी जोबाक मुखार घालूंक आसा ती सवालां ती अपुरबायेची आमकां दिसून येतात. So what is this question paper? कितें जावन आसली ती सवालां? Hallelujah. हालेलुया. It is questions to humble Job. सवालां खंयच्या वरवीं ल्हानवीक विनम्र जाता जोब. It is questions to make Job realize जावन आसा ती सवालां खंयच्या उद्देशी जोबाक समजातलें the truth about everything. सगळें ते सत सर्वस्तू विशीं. So verse 1 says, पयली वोळ सांगता. then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, आनी देवान त्या वाऱ्यांत आवन उलो मारले जोबाक आनी म्हळें, who is this that darkens counsel by words without knowledge? तेदवा सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक बोब दिली. ताणें म्हळें, नेणारच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ. Dress for action like a man. I will question you and you make it known to me. नेणाऱ्याच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ उगडापी करूंक जायना. And God begins to ask Job many things. आनी त्या उपरांत देव जायते इसारता जोबा लागीं. Job, where were you when I laid the foundation of the earth? ह्या संवसाराची बुनयाद हांवें घाली तेन्ना तूं खंय आसलोय? Where were you? खंय आसलोय? Where were you? खंय आसलोय? Were you still in Bangalore? कोड्याळत आसल्यात? No. Praise God. Bangalore was also not there. त्या वेळार कोड्याळी नातलें आसतलें. Hallelujah. हालेलुया. And so who determined these measurements of the earth that I gave it? आनी जें कितें आसा ह्या संवसारांत तें सगळें हांवें दिल्लें जावन आसा. Have you commanded the morning since your days began? सकाळींची नखेत्रां सांगाता, And मेळून cost- गायन करतना And caused the dawn to know its place? आनी देवाच्या सर पुतांनी उल्हासान बोबाट मारून आसतना Have you entered into the springs of the sea? तिच्या खांब्याची पिठां Or walked in the recesses of the deep? तुवें त्या काळोखांत सोलोवन पळयला. Have the gates of death been revealed to you? मोडणाची दारां तुका उगडापी जाल्यांत. Or have you seen the gates of deep darkness? त्या काळोखाची ती गुंड काळोखाची दारां तुवें पळयल्यांत. And God goes on, can you command lightning to come and go? आनी जगळ्यान एक फर्माण तुज्यान मारूंक जाता ये आनी वोस म्हणून. Finally, Job
is very silent. आणि मौन जालो जॉब हे सगळें ऐकून. Job said, I will not open my mouth. जॉब म्हणालो आणि म्हजे तोंडच उक्ते करिना. My eyes behold your greatness. म्हजे दोळे तुजी महिमा पळयतात. You are greater than we can ever imagine. आमच्यान चिंतूंक जाता त्या प्रस्वरतो तूं आसाय. Your plans are perfect. तुजे येवजण्यो सगळे संपूर्ण. What you permit in our lives आमच्या जिवितांत जें कितें तूं जावंक सोडटाय is for our ultimate good. ते सगळे आमच्या बऱ्याक. Out of your love. तुज्या बऱ्यापणा वरवीं आनी मोगा वरवीं. For your love brings the end result आनी तुजो मोग आमकां शेवटाचे बरेपण दाखयता. of salvation. ते बरेपण साल्वासांव. So today we may not know why we are suffering. आज घडये आमी नेणाव कश्टांतांव आमी कित्या. We may be questioning God. आमी देवाक सवालां करतांव. But the stand of a Christian पूण आमचे जिवीत हे क्रिस्तांव is to thank God जावन आसा देवाक अर्गावाकणी even for that suffering. त्या कश्टां खातीर. When Padre Pio received the stigmata on his body, जेन्ना जेजूचे गाय पाद्रे पियोच्या कुडीचेर दिसूंक लागले, he said, Lord, I thank you that you chose to suffer in my body. सोम्या म्हज्या कुडींत तुवें कश्ट सोसूंक तुका बरें दिसलें देखून तुका वखणटा. Padre Pio had some strange gifts. पाद्रे पियोक विचित्र देणी आसली. He could see the spiritual reality. सत आत्मीक सता वळखूंक जाताली. He could see his own guardian angel. ताका आपल्याच राखण पडव्याक पळोवंक मेळ्ळें. He could see the guardian angels of those who came to him for confession. कोण ताचे लागीं कुमसाराक येताले तांची राखण पडवे ताका दिसताले. And once he even shared, आनी एक पोटी ताणें अशें म्हळें, God showed him when we go to sleep, देवान दाखयलें जेन्ना आमी न्हिदोंक वेता our guardian angels are standing guard. आमचे राखण पडवे आमकां राखून आसात. Our guardian angels are lifting their entire prayer for us before God. देवा मुखार रावतात ती आमचे राखण पडवे आनी आमच्या पासत आमची मागणी करीत आसात. And Padre Pio said, I saw strange dark figures coming into the room. आनी पाद्रे पियो म्हणालो विचित्र काळोखाचे ते रूप भितर रिगता ते कुडांत हांवें पळयलें. And they were coming to infuse all kinds of darkness and thoughts into the sleeping person. न्हिदोन आसल्या ताच्या मोतींत तरातराची मेळी काळोखाची चिंतना घालूंक येताले. But the guardian angels' full supreme prayer of love was guarding and not allowing them to touch the sleeping person. पूण ते आपुरबायेचे मागणे त्या राखण पडव्याचे खंयच्या वरवीं त्या मेळ्या आत्म्याक आपणूक पर्यंत जावना न्हिदोन आसल्याक. God's love guards us. देवाचो मोग आमकां राखता. We may be tortured and killed as martyrs on the face of this earth. आमकां वळवळयतले कश्टतले जिविशी मारतले ह्या संवसारार. All the martyrs, सगळे कोण मार्तीर मेल्यात, all the saints सगळे भाग्यवंत are those who died to themselves. जावन आसात ते कोण मेले आपणाकच आपल्याच्याच कुशेक पाठ करतात. So that the love of God could be reflected through them. अशें देवाचो मोग तांचे उद्देश दिसून येवचो म्हणून. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Shall we say aloud, hallelujah? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. So St. Paul calls us sleeping Christians. भगवान पावलो आमकां नांव दिता न्हिदेंत असली क्रिस्तांवां. Ephesians chapter 5. एफेसकारांक बरयलें पत्र 5वां अध्याय. He says, sleep or awake, न्हिदेंत असल्या उठ that Christ may shine in you. अशें समी जेजू क्रिस्त तुजे थंय परजळीत जावं. Although we look awake, आमी जागी आसा अशें दिसता. we may be spiritually sleeping. आत्मीक तरान न्हिदेंत आसा घडये. And we get up only when we start suffering. आनी आमकां जाग जाता केन्ना कश्टातना. As long as we are comfortable, आमी समाधानेन आसा बऱ्यान आसा तेन्ना we don't get to know our God. देवाची वळख आमकां खंय आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So I will end with this. One lady, she was walking on the street असली एक स्त्री रस्त्यार चलोवन येताली and she heard a voice, stop. आनी तिका एक आवाज आयकलो रावते. And so she stopped. रावली ते. And suddenly one brick fell from the top of one building just in front of her.
तेन्ना एक इटो आसलो तो वयता सकला पडलो तिच्या मुखारच. If she had not stopped, that would have fallen on her head. जर तर ती थंय रावनातली पोट्टी असली पोट्टा आलो तो त्याच्या माथ्यारच. She said, "Thank you, God." ती म्हणाली देवा अर्गा. And she kept walking. चलत मुखार गेली. Again, she heard, "Stop." परतून राव म्हणलें आयकले. She stopped. रावली And something else fell down. आणि कितें दुसऱ्यांच सकला पडलें. So she had gone forward one step, that would have fallen on her. आणि जर तर एक मेट फुडें काडलें तिणें ती त्याच्याच माथ्यार पडटे असलें. She said, "Thank you." परतून ती दिन वाचता देवाक. And then she asked, "Who are you?" उपरांत ती सारी लागली कोण तू. And this voice said, "I am your guardian angel." ताळो म्हणालो राखून बोडवो तुसो. She said, "Thank you, guardian angel." ती म्हणाली अर्गा तुका राखून बोडव्या. And then she stopped and she said, "Hey, wait a minute. आणि त्या उपरांत म्हणाली राव एक मिनिट. Where were you when I got married?" खासा जाताना खंय पावल्लोय तू. Hallelujah. हालेलुया. She's saying, our guardian angel never said stop. Praise the Lord. त्या दिसा तुवें राव म्हूण सांगू नाय कित्या म्हाका. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So our kind of understanding of happiness is totally different from the love of God. जी चिंता आमच्या मोतीन आसा संतोष कितें म्हणून ती कंप्लीट दुसऱ्यान जावन आसा देवाच्या जाणवायक पळयल्यार. So we just need to yield to this love of God that is flowing for us. आणि देवाचो तो मोग आसा आमचे पासत त्या मोगा खातीर मोगाक आमी खालसावया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कशी आसात? Praise the Lord. Hallelujah. मुझे जिणयंत एत्त फस्ट रितीर तुम्ही अटेंड करचे कोण आसा तांकां हात वयर करा. एत्त फस्ट रितीर मुझे जिणयंत म्हणून सांगचे. ಎತ್ತು ಮುಜೆ ಜಿಣಿಯಂತ ಪೈಲೋ ರೀತಿರ್ ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ 5-5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. तुमका एक क्वेश्चन ते क्वेश्चन घाले म्हणल्यार इतले रिट्रीट अटेंड जावन आणखी कित्याक तुमी थंय आसात. प्रेज द लॉर्ड. समजलं की तुमका इतले रितीर अटेंड जावन आणखी कित्याक तुमी थंय आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव आमचे मोदे आसा गी. तस जाल्यार आमी उबे रावया. देवाचे उतार म्हणटा गी खंयसर 2 आणि 3 लोक मुजे नावार तुम्ही जमलेले आसा तांचे मध्ये हांव. अय्यो डाऊट आसा की तुमका. रागांत की मोगान सांगा. रागांत नाका. प्रेज द लॉर्ड. मुजे वयर राग आसा की तुमका. प्रेज द लॉर्ड. हांवें दुसरो पटी हांगा येवचे. फर्स्ट टाइम म्हजे डॅडी ओटू हांगा आयिल्लो रितीर दिवंक जॉन प्रसाद म्हणून ताचे पूत हांव. हे दुसरो टाइम हांगा आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगान सांगा. हालेलुया. देव आसा की आमचे मध्ये आसा की व्हडा ताळान सांगा. हालेलुया. हालेलुया. आम्ही 1 मिनिट दोनही हात वयर उखलून 1 मिनिट व्हडा ताळान आमचे ताळे एक 5 लोकांक ऐकाचे. तुमचे कुशीन आसलेले एक 5 लोकांक तुमचे ताळो ऐकाचे. हांगा कोंकणी हात सकल करा. कोंकणी कोणाक येना हात वयर उखलया. यार्गे कोंकणी बरल्ला कೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಹಾ ಸಗಳೆ ಅಂತಾನೆ. कन्फेशन सारखं पदरा बसला काही. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द कन्फेशन तुम्ही वसियात जायत की. ओके जायत हांगा कोंकणी सा हर एक लागे येतात ने. येता गी. येना गी सिस्टर जागे येना. कन्नಡ येता गी. कन्नಡ ಬರುತ್ತಾ. ओके आई विल स्पीक इन बोथ इंग्लिश कन्नಡ कोंकणी पूरे उलया जायत गे. तमिळ आसात की हांगा नानी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इतलेच की तुमचे ताळो. हालेलुया. आणि के व्हड ताळन. हालेलुया. हालेलुया. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 says always rejoice. ಯಾವಾಗಲೂ ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. आम्ही केद्दळे संतोष अंद्र विजय कई. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड.
आता आम्ही हात वयर उभा राहया. आमचे ताळयो एक 5 लोकांक ऐकूनचे बरी, एक 5 लोकांक ऐकूनचे बरी. होडा ताळून आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. आणखी होड ताळन, आणखी होड ताळन. हालेलुया 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 हालेलुया. होड ताळन स्तुती करा. फामना फामना आणखी होड ताळन. हालेलुया 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 हालेलुया. होडा ताळन होडा ताळन होडा ताळन. हालेलुया 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 हालेलुया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. होडा ताळन सांगा. होडा ताळन. जय 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 देवा बापा जेजू ख्रिस्ता. होडा ताळन. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. कितले बऱ्यान सांगता तुम्ही गोतुकी. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. आम्ही काल करचे गोतो हांगा म्युझिक येत असताना आम्ही हात वयर ताळयो पटायचे जायत की. आणि आम्ही कांतार सांगता असताना कोणी उगे रावी नाजो. एक पुटी लेफ्ट साइड एक पुटी राईट साइड जायत की. रेडी आसात की. रेडी आसात की. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळयो पटा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिए. ताळ्या पटन. होडा ताळन. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. होडा ताळन. हाले होडा ताळन. हाले हालेलुया 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 हालेलुया. होडा ताळन. हालेलुया हालेलुया. जय 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 देवा बापा. सांगा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिए. होडा ताळन सांगा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आम्ही जय 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 सांगता असताना दोनही हात असे ताळयो पटायचे जायत की. हात वयर उखलायचे जायत की. कोण सकल असे हात पटयत असतात की तांकां इल्ले असे लोटून सांगा. तांणी सकल पडल्यार काही जायना. आज अडोरेशन तांणी हील जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आम्ही दोनही हात वयर ताळयो पटाय जायत की. आणि नेक्स्ट स्टॅन्जा सांगताना आम्ही लेफ्ट साइड इन राईट साइड. आम्ही कोणाक स्तुती करता आसा तांकां. कोणाक जीव आसा की जीव ना गे. हा तसे जाल्यार आमी कशी स्तुती करीचे. संतोषान देवाक स्तुती करीचे जायत गे. जायत गे. आता हात वयर ताळयो पटून 1 2 3 4. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. सांगा. जय 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 जय
जय जय पवित्रात्म्या जय 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 त्रिये ಹೊಡೆದಾಳ जय 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 देवा बाप सांगी जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 हाथ वैर बन हालेलुया 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 ताळो हालेलुया हालेलुया आमच्या संध्या गीता गाव्या महिमा देवाची सांगा आमच्या संगी गीता गाव्या महिमा देवाची होडा ताळयोन करूया मी स्तुती सौम्याची सांगा होडा ताळयोन करूया मी स्तुती सौम्याची आमच्या संगी गाव्या मी महिमा देवाची सांगा होडा ताळयोन करूया मी स्तुती सौम्याची सांगा होडा ताळयोन करूया 1 2 3 स्टार्ट जय 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 देवा बापा घोडा ताळ जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिये होडा ताळ सांगा जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा संतोषाची गीता गाऊन उल्हास्या देवा सांगा थोडा ताळ सांगितले संतोषाची गीता गाऊन उल्हास्या सौम्या सांगा काळजांताम उपकार पडवून दिनवास्या सौम्याक सांगा काळजांताम उपकार पडवून दिनवास्या सोम अने कुटी संतोषाची गीता गाऊन उल्हास्या देवाक सांगा काळजांताम उपकार पडवून दिनवास्या सौम्याक घोडा ताळ उपकार पडवून दिनवास ताळ्या पटून जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रि ताळ्या होडा ताळ जय 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 देवा बापा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 होडा ताळ हालेलुया 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 सांगा हालेलुया 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 ताळ्या पटून होडा ताळ जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिये होडा ताळ सांगा जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक दे होडा ताळ जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सांगा सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू उलो मारा सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू जेजूचे नाव उलो मारा जेजू हालेलुया 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 स्तुती करा होडा ताळा स्तुती करा हालेलुया हालेलुया जेजूचे नाव उलो मारा जेजूचे नाव उलो मारा हालेलुया 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 उलो मारा होडा ताळा उलो मारा हालेलुया 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 स्तुती करा होडा ताळा स्तुती करा जेजूचे नाव उलो मारा हालेलुया 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 स्तुती करा हालेलुया हालेलुया जेजूचे नाव उलो मारा हालेलुया 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 थँक यू जीसस मोगचनो एक कळोनी पदराप कुम सराक बसल्यात एक घरा भितर आमच्या दोग सक्रिस्टीन दोग आसात मिनी वॉलांत वा इगेचे भितर पदराप आसात ते देखून कुमसार जावन आमी रितीर करता आसतना मस्त बरेपण आमकां घडटा आमकां आश्चर्यां अद्भुतां घडटा त्या देखून रितीरे वेळा कुमसार जाताना मोगल्या 2 दिसांनी आमकां जायते आत्मीक बरेपण घडटा त्या देखून सगळ्यांनी एक दोडयेचे नाका कोणाय कुमसारा वचूंक जाय जाल्यार वॉलेंटियर्स आसा तुमकां धाडटात त्या सुवातेक तुमी येयचे कुमसार जावनची Hallelujah. 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 Shall we all raise our hands आमच्या हात आमी वयर काडया and let us praise the Lord? आणि सांगत म्हणून देवाक आमी अर्घां दिवया. We are not here to hear human words. हांगा आयल्या आमी न्हय आयकूंक मनशाची उतरां We want to hear the word of God. आयकूंक जाय देवाचे उतार And in the word of God, we will experience the power of God. आणि देवाच्या उतरानंच देवाची सखत आमी अनुभव करतल्या. When Jesus spoke his word, जेतना जेजू आपलो शब्द उसारता the sick were healed. पिडेस बरे जाले Violent storms were calmed. वारे वादळ थंड जाले. Today you are here. आज तू हांगा आसाय And in every one of our hearts, आमी जणेकली आमची काळजां there could be storms. आसतले वारे वादळ There could be storms in our family. आमच्या कुटुंबांत वारे वादळ उपरासले आसायस्तले. There can be a sickness in our body. पिडा आमच्या कुडींत आसूंक शकता. Reach your hand out तुझे हात वयर काड and tell the Lord. सांग सोम्याक Let it be a prayer from your heart. तुझ्या काळजांतल्यान भायर सरता ते एक मागणें जावं. Lord Jesus, speak your word over my life. म्हज्या जिविता वयर उलय तुझे उतार म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. Just say a word and I will be healed. एकच एक शब्द उलय सोम्याने हांव बरो जातलो. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Lord Jesus, सोम्या जेजू I trust in you. तुझेर हांव पातयेता. Let's all raise our voices and say hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळे तोडूक ते करात. I can't hear you. तुमचो आवाज ऐकना भाव बिणानो. Hallelujah. हालेलुया. This is nothing. This is not praise for God. Hallelujah. हालेलुया. With all your strength, praise the Lord. तोडूक ते करात Hallelujah. सगळे तुमच्या बळान. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Lord Jesus, I trust in you. सोम्या जेजू तुझेर हांव पातयेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Praise Lord. Please be seated. सगळी बसया. Dear friends, Jesus is giving us his word. म्हज्या भाव बिणानो जेजू दिता आमकां ताची And it is a उतार. word for every one of you who is here. हांगासर असले हर एक लागते उतार जावन आसा. John chapter 6 verse 44. जुवा 40 आणि 40 बोल. Jesus says, not one of you can come into my presence जेजू म्हणटा कोणाकी म्हजे लागीं येवंक जायना unless you have been brought by the heavenly Father. सर्गींच्या देवा बापान तुमकां म्हजे लागीं वडून हाडल्या शिवाय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Let us not be distracted. एणे तेणे पळय नाकात मोगाचेनो. Let us listen to the word of God. देवाचे उतार ऐकात. Jesus says, not one of you can come into my presence unless you have been brought by the Father. कोणाकच म्हजे लागीं येवंक जायना सर्गींच्या देवा बापान ताका म्हजे लागीं वडून हाडल्या शिवाय म्हणटा जेजू. Today, friends, we are in the presence of God. आज म्हज्या भाव भयणांनो आयल्या आमी जेजूच्या हाजरपणान. And then Jesus explains, आणि त्या उपरांत विवर दिता आमकां जेजू. because you have been brought by the Father, सर्गींच्या देवा बापान
तुका ओढून आडला देखून I will not send you back empty-handed. खाली हातान हांव तुका केदींच पाटी धाडचो ना. The word of God tells us, देवाचे उतार सांगता आमकां you have come here and you will not go back from here empty-handed. तू हांगा आयलाय आनी खाली हातान पाटी वसनाय. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Now friends, the scripture also explains to us तशेंच देवाचे उतार आमकां होय विवर दिता. in Hebrews chapter 13 verse 8 हेब्रेवांक बरयल्ले हेब्रेवांची चीट 22:13-8 बोड. that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. तोच जेजू काल आज आनी सदां काल. The Lord whom you see working in the Gospels is waiting to work today in our lives. सोमी देव कोण वावुरतालो वांजेलांत आज तुझ्या म्हज्या जिवितांत वावरूंक राखोवन आसा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us see what Jesus did in the Gospels. वांजेलांत जेजून केल्लें ती कामां आमी पळोवया. In the Gospel of Mark chapter 10, मार्क 22:10 the Gospel tells us there was a blind man who was a beggar. वांजेल सांगता आसलो एक कुड्डो भिकारी तो. He was blind. कुड्डो तो He was a beggar. एक भिकारी तो. So people thought God did not like him. जेजू ताका लोक चिंतालो की देव ताका पसंद When करिना. something bad happens in their lives, it was understood that God was punishing him. जिवितांत कितें सडुणें जाता तेन्ना मनीस समजून घेता की देव ताका ख्यास लायता. He is not important in the eyes of men. त्या मनशाच्या दिश्टींत ताका मुखेल पडना He is not important in the eyes of God. आनी देवी ताका महत्व दिना. And therefore he is a helpless beggar. आदार नातलो नासलो भिकारी. And at the same time, Jesus is passing by. त्याच वेळार जेजू त्या वाटेन उतरून वेता. Exactly like how Jesus is passing by these days in your midst. जशे आता या वेळार या दिसांनी जेजू तुमच्या मध्ये पाशार जावन वेता तशे. You have come here not because it is St. Jude's shrine. तुम्ही हांगासर आयल्यात हे सांत जुदाक समर्पिल्ले पुण्यक्षेत्र म्हणून न्हय. You have not come here because it is the Porta team that is here. तुम्ही हांगासर आयल्यात पोट्टाची टीम रित्रेक आयला म्हणून न्हय. You are here because you have to experience Jesus. तू हांगासर आयलाय जेजूचो अनुभव करचे खातीर. Jesus is passing by. जेजू तुझ्या मुखल्यान पाशार जाता. And the Gospels tell us Jesus is there with his disciples and a huge crowd. आणि जेजू एक व्हड सोमे सोवे मध्ये सोलोन येता आपल्या शिष्या सांगाता म्हणटा. When this blind man knows that Jesus is passing या by, कुड्ड्याक कळटस की जेजू त्या वाटेन पाशार जावन वेता. he raises his voice and shouts out. आपलो ताळो उबारन बोब मारून तो उलो मारता. He says, Jesus, have mercy on me. तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता मुची खाकळूत कर. And everybody turns to him आणि सगळी घुवन ताका पळयतात. and they shout at him. बोब मारन म्हणूंक लागले ताका. They tell him to keep quiet. घेत राव. They mock him. ताका ताची मस्कऱ्यो केल्यो. Who are you that he should listen to तू you? कोण म्हणून ताणे तुझे ऐकासे. Now when Bartimaeus, that is the name of the blind beggar, जेन्ना बार्तिमेयुस ते नाव त्या भिकारीचे. when he hears what they are ते saying, म्हणतात ते त्याच्या कानान पडली ती उतरां. he knows that what they are saying is तो true. ते सांगतात ते सगळे सत म्हणून तो वळखता. But then he has this faith in his heart. तरी पण त्याच्या काळजात असलो तो बावट. And the Bible says he shouted even more loudly, पुस्तक आमकां सांगता आनी चड बळान ताणें मारलो उलो. Jesus, son of David, have mercy on me. जेजू दाविदाच्या पुता मुची खाकळूत कर. And Jesus stopped. आणि जेजू थंयच रावलो. And he turns from the crowd लोकांच्या जोम्या मदलो घुवन पळयता ताका. and he calls Bartimaeus. आपयता बार्तिमेयुसाक. And he asks him, what can I do for you? सांग तुजे पासत हांव कितें करूं. He says, I want to see. तुका म्हाका पळोवंक जाय म्हणटा तो. Jesus touches his eyes जेजू ताच्या दोळ्यांक हात लायता. and he sees the face of God. आणि ताका पळोवंक मेळटा ते मुखामोळ देवाचे. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. In the ending, Jesus tells Bartimaeus, शेवटाक जेजू सांगता बार्तिमेयुसाक. Mark 10:52, मार्का 20:10 Jesus 50 आनी says, दुसरी बोड. your faith has saved you, my son. तुझ्या बावटान तुका बाचाव केलो म्हज्या पुता. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Let's go to Mark chapter 5. मार्काविसवर 5 आम्ही पळोवया. There is a father. बापो इथे एक मेळटा. His daughter is dying. मोडण्याच्या तणीर दूताचे. He rushes to Jesus. धावून येता जेसू लागी. He is an important man. एक व्हडलो फामाद मनीस He तो. is a leader in the synagogue. सिनगॉगांत देवस्थानांत तो एक मुखेली. And he falls at the feet of Jesus. पडटा तो जेसूच्या पांयाशी. He doesn't care what the others will say. लोक कितेंय म्हणून ताका कांय पडले ना. He puts aside his ego. आपलो गर्व अहंकार सोडून दिता. He falls at the feet of Jesus and says, "Come and pray over my daughter. She is dying." जेसूच्या पांयां तळार पडून तो म्हणटा ये आनी माग म्हज्या दुवे खातीर कोण मोडण्याच्या तणीर आसा. I know if only you lay your hands and pray, she will be fine. हांव जाणा तूं तेजो हाताचे दोन मागणे करशी जाल्यार ते बरें जाता. Jesus leaves the crowd and goes with Jairus. लोकांक सोडून जायरस सांगता सल्लो जेसू. They are rushing towards his house. धांवतात तीन जायरसाच्या घरापर्यंत. And then suddenly Jesus stops. अकस्मात जेसू रावता. He says, "Someone touched me." कोणे आपडले म्हाका इसारता जेसू. And Simon Peter, his disciple, is disturbed. आनी शिमाव पेद्रू शिस जेसू सगळोच तळमळटा. Imagine the ambulance stops. आनी थंयसर ॲम्ब्युलन्स रावले म्हूण चिंतात. He says, "It is so important. The girl is dying." मोडण्याच्या तणीर आसा चेडू तू कित्या रावला हांगा. And you are asking, who touched you? आनी कोणे तुका आपडले म्हूण कित्याक इसारताय. Everyone is touching you. सगळी तुझ्या आंगारच पडटात नाही. But Jesus insists. पूण जेसू परत इसारता. And that is when a woman comes आनी forward. तेन्ना कोण एक बायल येता मुखार. For 12 years, she had bleeding problems. 12 वर्सां मोगाचे न्हू. रक्तपाताची पिडा. She went to every doctor. गेली एका उपरांत दुसरे वैजा लागी. And only her money was gone. आनी तिचे मन आतां सगळेंच बेजार. Her health became worse. पयशे काबार. And yet she never lost hope. भलायकी बिगडत वेता पूण बरवसो साडूना. She had faith in her heart. काळजांत बरवसो. If only I touch the hem of the garment of Jesus, जेसूचे वस्तूर आसा ताची देग हांव I will be आपुटा healed. जाल्यार हांव बरी जाता. hallelujah. हालेलुया. We are Catholics. आमी क्रिस्तांव न्हय. We don't just touch the hem of the garment of Jesus. आमी जेसूच्या आंगवसाची देग आपुटची तितलेंच न्हय. At the Holy Mass, we receive all of Jesus. आमी पवित्र मेसाच्या बलिदानांत संपूर्ण तरान जेजूक स्वीकार करता. And some of us don't even believe in healing. आणि आमच्या मध्ये का थोडी जाणां आमी बरी जातले आमची पिडा बरी जातले म्हणून विश्वास पर्यंत ना. But this lady had faith. पूण ह्या बायलेक आसलो बावट. When she touched the hem of the garment of Jesus, जेन्ना तिणें आपली ती देग जेसूच्या वस्त्राची. that moment she was healed. त्याच घडये ती जाली बरी. She shares her testimony. आपली साक्ष अशी तिणें दिली. Everyone is rejoicing. सगळी संतोषतात. But at that moment, some people come from the home of Jairus. पूण त्याकडे कोण तरी जाणां आयले जायरसाच्या घरांत भायर सरून. And they give him an information. आनी आयली एक खबर हाडन. They say, "Do not disturb the master. धन्याक आतां आनी कश्ट दिनाका. Your daughter is dead." तुजें धूव मेला. Mark chapter 10, verse 36. मार्क 20:30 आनी 26. Jesus turns and tells Jairus, जेसू गोवन जायरसाक सांगता. "You just have faith. बावार्थ दवर. Everything will be all right." सगळें बरें जाता. On the one hand, एका वाटेन there are messengers from his house. घरांत येवन संदेशकार येतात. They have seen the girl is dead. चेडू मेला पळोवन आयल्यात. On the other hand, दुसऱ्या is कुशीन Jesus, who does not even know the way to his house. जेसू आसा कोणाक जायरसाच्या घरावेची वाट पर्यंत खबर ना. And Jesus is saying, "Have faith." आनी जेसू म्हणटा बावार्थ दवर. You know what Jairus does? जायरसान कितें केलें जाणा तुमी. He holds on to the word of Jesus. जेसूचे उतार सांबाळटा. They go to his house. वेता ताच्या घरा. Everyone is mourning. सगळी दुकान आसल्या त्या They're घडी. making fun of Jesus and of Jairus. जायरस आनी जेसूची मस्करी करचे त्या जाग्यार. They go into the room. गेले त्या कुडा भितर. The body of the girl is lying there dead and cold. थंयसर पडून आसा ती निर्जीव कूड त्या चेडवाची तण जाल्या. And Jesus tells Jairus, आनी जायरसाक सांगता जेसू "Just have faith." बावार्थ दवर. Jesus speaks one word. जेसू उलयता एक शब्द.
Talitha Kumi. तालिता कुमी. And the girl rises to life. आणि ते भुरगे उठले जिवितान भरून. The mourning family becomes a celebrating family. दुकान असले कुटाम समारंभ करूंक पावले. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Friends, I want you to think about this. म्हणजे इष्टानो चिंतूक जाय तुम्ही. Suppose Bartimaeus, बार्तिमेउस जर तर he listens to all that others say. भोंवतणी असल्या लोकांचे ऐकून What would have happened to him? राहुलो जाल्यार कितें जाते असले. He would have lived the rest of his life in blindness. उरले आपले जिवीत काडोखातच काडटो असलो तो. Suppose Jairus जर तर जायरस listened to the messengers. भोंवतणी असे संदेशकाराचे उतर He ऐकून sees his body, his daughter dead over there. दुवेची निर्जीव कूड पळोवन What would have happened to him? तो तेंत रावलो जाल्यार कितें जाते असले. He would have lived the rest of his life in sorrow and depression and in grief. उरले ताचे जिवीत तो काडटो असलो दुखान निराशेन. Today, many of us are living in sickness. जायती जाणां आमी आज Many of us are living in blindness. कुड्डी जावन आसा. Many of us are living in sorrow. आसा दुखान. Many of us feel defeated by the failures आमच्या जिवितांत सलवणी आयल्या आमी हारल्या. because we are yet to listen to the voice of faith. कित्याक आतापर्यंत आमी आयकूंक ना तो ताळोवपा वाटता सो. Today, many of us are living in a sadness that God does not want for us. आणि आज आमी जायती जाणां दुकान आसा चिंतून की देव आमच्या पक्षाक ना. Today, we are living in a broken family, a brokenness that God does not want for us. आमी आज एका मोडण्यांत आसा, एका कुटुंबांत आसा पूण मोडलेली आणि ते मोडणे देवाक नाका. This retreat is an invitation to hear the voice of faith and to give our life to the voice of faith. ओ जावन आसा आमंत्रणी रितीर आमी करूंक ऐकूंक तो ताळोवपा वाटता सो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Why? Because this is the promise of Jesus. कित्याक हें जावन आसा ती बासवणी जेसूची. This is the word of God. देवाचे उतार. And the word of God is true. आणि देवाचे उतार जावन आसा सत. In Mark chapter 11 verse 24, मार्क 24 वोळ Jesus tells us, जेसू म्हणटा all that you ask in prayer, सगळे जे कितें तूं मागताय मागण्यान विचारताय believe you will receive it ते तुका मेळ्ळें म्हणून वाटता दवर and it shall be yours. ते तुझे जातले. Say hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. All that you ask. तू मागताय ते सगळे. Jesus did not say only some things I will grant you. थोडे वस्तू दिता म्हणून सांगू ना. Some people think, only God is interested in my spiritual life, not in my family life, not in my business, not in my health. थोडी जाणां म्हणटात की ते देवाक म्हणजे थोडे वस्तूंचीच उमेद आसा आनी दुसऱ्या विशयान ताका पडले ना. Matthew chapter 10 verse 30. माते 23 वोळ Jesus says, even the hairs of your head are counted. जेसू म्हणटा तुज्या माथ्याचो एक केस पर्यंत आमी मेजला. Hallelujah. Have any of you counted the hairs of your head? तुज्या माथ्यार असले केस तुवें मेजलात आनी तुवें. I have not even counted the hairs that fall from my head. म्हज्या माथ्यांत पडटा ते केस पर्यंत हांवें मेजोनात. Some time ago, थोड्या तेंपा पयले I went to AI. हांव एका AI लागीं गेली. You know AI? AI कोत्ता न्ही. On WhatsApp, you have something called Ask Meta. तुम्ही व्हॉट्सॲप यूज करता दिसतले ताचेर आस्क मेटा म्हणून आसा ते पळयला तुम्ही. So I asked, how many hairs are there on the human head? विचारले हांवें कितले केस आसात मनशाच्या माथ्यार. And they replied me, that is such an amazing question. ताणें म्हाका जाप दिले कले विचित्र सवाल ही. Nobody asks how many hairs on your head. माथ्यार कितले केस आसात म्हणून कोणी विचारिनात न्ही. But even what is unimportant for us is important for God. तुका आनी म्हाका खंयचे गरजेचे न्ही ताका देवाक चड गरजेचे. And that is why Jesus says, आनी ह्याच कारणावर मी जेसू म्हणटा all that you ask in prayer, सगळें जे कितें तूं मागण्यान इसारताय believe you will receive ते it, तुका मेळटलें म्हणून बावट दवर. it shall be yours. ते तुझे जातले. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So the key is to believe. आणि हांगासर गरजेचें बावट. The key is faith. आणि हांगासर गरजेचे विश्वास. What is the meaning of faith? बावट म्हळ्यार कितें. Some people say, थोडी जाणां म्हणटात I have a lot of faith. म्हजो बावट घट्ट आसा. When I pray, God listens. हांव मागताना देव आयकता.
Whatever I ask, God will give. हांवें मागलें सगळें देव म्हाका दिता. When I listen to them, I wonder who is God. थोडे पोटी म्हाका दिसता तांचे आयकोन देव कोण. They speak like the boss. ते एक बॉसा बरी उलयतात न्ही. What I tell, God must do. हांवें सांगलें देवान करीचे. You know, in the Gospels, you see some people, they're called as the Pharisees. बायबलान थोड्यांक नांव पडलां फारिसेव म्हणून. They came into the temple of God, ते आयले देव मंदिरांत very arrogant. आनी हंकार घेवन. I pray so much. हांव इतलें मागता. I fast so much. इतलो उपास करता. I'm not like other people. दुसऱ्या बरी हांव न्हय. And Jesus says, आनी जेसून म्हणे, in the eyes of God, देवाच्या दिश्टींत such arrogance is not acceptable. असलो हंकार मनवालो जायना. Hallelujah. Hallelujah. There are some people who say, थोडी जाण आसात कोण म्हणटात oh, I'm not like that. तशें हांव न्हय. I know when I pray, God does not listen. हांव मागणें करतना देव आयकना म्हणून म्हाका खबर आसा. One wife told me, एक बायल म्हणाली, I pray so much, इतलें मागता हांव, but God doesn't listen to me. देव आयकना मत. He listens to my husband. म्हज्या घोवाचें बरें आयकता. He doesn't pray, but everything goes for him only. घोव मागणें करिना पूण ताचें सगळें ताका मेळटा. Same family, the husband told me, त्याच कुटुंबाचो घोव म्हणटा, I don't pray, sister, हांव मागना सिस्टर, because my wife is praying so much. कितें म्हजें बायल इतलें मागता, Why will God look at me? म्हाका कितें पळयतलो देव. Dear friends, म्हजें इश्टानो same problem. तेंत समस्या हांगा. You know what the problem is? समस्या कितें जाणा. Sometimes we think we have faith. थोडे पटी आमी चिंता बावडटा आमचो व्हरतो म्हणून. I am praying so much. इतलें मागता न्ही हांव. But you know what? पूण सत कितें We are म्हळ्यार not looking at God. देवाक आमकां पळोवची संवय ना. Faith is not about how good I am. बावडत हांव कितलें बरें तें पळोवचेंच न्ही. Faith is not about how bad I am. बावडत हांव कितलो वायट म्हणूनय न्ही. If you are looking at yourself and saying, I am praying so much, I am not praying, जर तर तूं तुकाच पळयता आनी म्हणटाय हांव म्हाकाच पळयता आनी हांव मागणें करता, this retreat is when you need to shift your focus to God. तुजी दिश्ट गुंडाय ह्या रितरे वेळार देवाचेर ती घाल. Hallelujah. हालेलुया. You and I can never be so good. तुज्यान म्हज्यान तितलें बरें जावंक जायना. The closer we come to God, जितले चड लागीं आमी येता देवाक, the more we realize तितली चड समजणी आमकां मेळटली. everything we get is only because of God's decision to be good to us. सगळें जें कितें आमकां मेळटा देवाच्या निर्धारा वरवीं आमकां बरेंपण दाखोवचो निर्धार ताचो. Hallelujah. So what is faith then? तर बावट म्हळ्यार कितें तर. Dear friends, faith, Jesus says in Mark 11:22, मार्क 11:22 बोल जिसू सांगता. when he's beginning this teaching, ताणें आपली शिकवण सुरू करताना Jesus says, have faith in God. जिसू म्हणटा बावट दवर देवाचेर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. When we are here for this retreat, जेन्ना आमी हांगासर आसा ह्या रित्रेक, God is waiting to move mountains in our life. देव राखून आसा आमच्या जिवितांत व्हड जापा करूंक. But for that, he needs you and me to turn to him in पूण faith. त्या पासत बावडटा ताचे लागीं आमी येयसी. And there are three things about this faith. 3 वस्तू आसात ह्या बावडटान आटापून. First is faith in the power of God. पयल्या सुवातेर देवाच्या सत्तेचेर विश्वास. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Faith in the power of God. बावडत देवाच्या बळाचेर. Jeremiah chapter 32 verse 27. 27वी वोड जर्माय प्रवचनाचं पुस्तक. God is speaking देव उलयता. not to Jeremiah जरमाया कडेच नाही, but to you and me. तुझ्याकडे मुझेकडे. Because Jeremiah is a prophet. जरमाया एक प्रवादी And आसलो. what is the meaning of a prophet? प्रवादी म्हणजे कितें? A prophet is a mouthpiece of God. प्रवादी देवाचे तोंड. Like this microphone. या मायका बरी. I'm not speaking to the microphone. हांव मायका कडेन उलयना. I'm speaking to the microphone to speak to you. हांव मायका कडेन उलयता, मायकान तुमचे कडेन उलोवं. And God is asking this question आणि देव विचारता हे सवाल. not to Jeremiah but to you. जरमायाक नाही, तुका. And he's saying, tell आणि me, तो म्हणटा म्हाका सांग. is there anything too difficult for me? म्हाका करूंक कश्टाचें म्हणलें कितें आसा? Today, friends, we are sitting here. आज म्हज्या इश्टान आमी हांगा बसून आसा. And there could be many things difficult for us. आणि आमकां कश्टाचें म्हणलें जायतें आसतलें. Maybe it's difficult for you even to smile. जावंक पुरो तुका हांसूंक पर्यंत कश्ट जाता. Maybe family life has become so difficult for you. कुटुंबाचें जिवीत तुका एक So many- जडाय भोगता. So many failures, you think success
success is difficult. जायती जाणां आमी चिंता की सुफळकाय म्हणल्यार आमकां बिलकुल ना. Perhaps today you know holiness is difficult for you. सांग पुरो भाग्यवानपणाचे जिवीत जिवचे कश्टाचे म्हूण तुका भोगता. And here is where God is telling you, आनी हांगासर देव तुजे कडेन उलयता. yes, for you it is difficult. वय ते तुका कश्टाचे, But tell me, पूण म्हाका सांग is there anything difficult for me? कश्टाचे म्हणल्यार म्हाका आसा कितें? Hallelujah. हालेलुया, Can't hear you. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Dear friends, म्हज्या इश्टानो, some of us say, I have faith in God. थोडी जाणां आमी म्हणटा बावडटा आसा म्हाका देवाचेर, I have faith in the power of God. देवाच्या बळाचे शक्तीचेर. But we are more afraid of the devil पूण देवसाराची चड भिरांत आमकां than we are of God. देवाचेर आसचे परस चड. We're more afraid of mother-in-law आमकां चड भिरांत सासूमांयची than we are of God. देवा परस We're चड. more afraid of daughter-in-law. सुनेची भिरांत आमकां चड. We're more afraid of our enemies आमच्या दुस्मानाची भिरांत than we are आमकां of God. आमकां देवाची भिरांत And so ना. we are depressed. देखून आमी अशे दिनाशेन पडल्या, We are defeated. हारल्या. You know, we have retreats every week in Divine Retreat दिवायन Center. रितीर मंदिरांत हप्त्याच्या हप्त्या रितीर आसा. Our retreats begin on Sunday, end on Friday. आयतारा सुरू जाली, शुक्रारा सोमता. I go for a talk on Monday afternoon. सोमारा दनपरां शिकोवण्याक येता भयण आमची. One week when I went on Monday afternoon, एका हप्त्यांत सोमारा दनपरां शिकून दिवंक गेली तेन्ना there was a young boy. असलो एक तरणाटो सोलो, He must be around 20. 20 वर्सां प्राय आसतली. He was sitting from the beginning to the end of the talk, he was sleeping. तो बसून आसा, पूण शिकोवण केन्ना सुरू जाली तेन्ना तो संपली पर्यंत न्हिदून आसलो चेडो. You know, friends, there are two types of sleepers. दोन तरांचे न्हिदेंत पडचे मनीस आसात. One is professional sleepers. थोडे जाण आसात सामका सवयेन न्हिदतात. They will be sitting here looking at you, but they will be sleeping. ते हांगा बसून आसतात, पळयतात तुका पूण न्हिदेंत. Hallelujah. But then this boy was not a professional sleeper. पूण हो मनीस तसलो न्हय, He was sleeping like this. तो तसो पडला. I felt a little discouraged. निराशपण भोगलें म्हाका. But then I thought Monday he must be tired. पूण म्हाका दिसलें सोमार न्हय, पुरो I went Tuesday afternoon. मंगळारा दनपारां परतून गेली. Again he's sleeping from beginning to end. शिकोवण सुरू जाली, संपली, वो न्हिदेंत आसा सगळी शिकोवण. Third day, Wednesday, I went in the morning. तिसऱ्या दिसा दनपारां पावली. And you know what? He was sleeping from beginning to end. तिसऱ्या दिसा सगळी शिकोवण्या वेळार न्हिदलो. I was so sad. इतली निराशा भोगली म्हाका. I thought I have to pray more. हांवें चिंतलां सड म्हाकडे हांवें करीसे. After my talk, when I came down, शिकोवण संपली, देवून आयली वेदीतावन. the people in the sacristy were talking. थंयसर कुशीन थोडी मनशां आसात ती म्हाका उलोवंक लागली. And they were talking about the chair. ती उलोवन आसात एका कदेला विशयान. They're saying those chairs are very good because they have a handrest. ती कदेला बरी आसात कित्याक तांकां हात दवरूंक जागो आसा. And then they explained to me this boy sleeps for every session. आनी मागीर ताणें सांगलें की तो चेडो सगळ्या शिकोवण्याक न्हिदता. I felt so happy. म्हाका संतोष भोगलो. I thought only my session he's sleeping. म्हज्या शिकोवण्या वेळारच न्हय न्हिदचें हाणें. That evening I was walking back from our studio to the retreat center. त्या दिसा सांजेर स्टुडियोतावन आमी रितीर मंदिराक पाटी सोलोन It was a येताल्या. time of the tea break. चायेचो वेळ. I saw this young man there. ह्या तरणाट्याक थंय पळयलें हांवें. I said, hello, brother. म्हळें ताका, बावा म्हज्या, I said, how are you? कसो आसाय तूं? Are you well? बरो आसाय मो? Are you taking medicines? कले वकात घेवचे घेताय कितें? He was happy to see me, but he said, sister, why are you asking me if I am well and I am taking medicines? I am very fine. म्हाका पळोवन इतलो संतोष जालो ताका आनी मागीर इल्ले कधी विचारी लागलो कितें जाताय वकात घेताय म्हणून. हांव बरो आसा. I immediately apologized. म्हाका हांवें ताची माफी मागली. I said, no, someone told me that you are sleeping for every session, so I thought you were taking some medicines. कोणें सांगलें म्हाका सगळ्या शिकोवण्या वेळार न्हिदताय म्हणून. देखून हांवें चिंतलें तुमी कितें वकात घेतात. Sometimes when you take some antibiotics, you will feel sleepy. थोडे पुटी कले वकात काण गेल्यार न्हीद येता न्हय. He said, no, sister, I am fine. तो म्हणालो ना ना सिस्टर भलायकी बरी आसा. The problem is the devil, sister. प्रॉब्लेम कितें? देवसार. I said, the devil. देवसार? He said, devil did not want me to come for retreat. रितीरेक हांवें आयिल्लें ताका नाका आसलें. That I agree. Devil does not want us to do anything good. तें हांव खंय ना म्हणटा. देवसाराक आमी बरें केल्लें खंयचें जाय. Then he told me, उपरांत तो म्हाका म्हणालो, sister, every session devil is giving me sleeping pill. हर एक शिकोवण्या वेळार स्लिपींग पिल हाडून दिता म्हाका देवसार. Free of cost. पयशे फारीक करचे नाकात. I was confused. म्हाका हांव गुच पडली.
I asked him, brother, do you sleep at night? विचारले रात्री न्हिदताय? He said, no, sister. तो म्हणालो ना सिस्टर. I said, so what do you do when you don't get sleep? तर न्हीद पडना जाल्यार काल कितें करताय? He smiled at me very sweetly for the first time. बरें कन हांसून म्हणालो, He said, sister, I have a Netflix subscription. नेटफ्लिक्साचें सबस्क्रिप्शन आसा सिस्टर. You know what is Netflix? नेटफ्लिक्स तुवें पळयना न्ही? It is an app on your phone where you get a lot of movies free. ते एक ऍप जायतीं पिक्चरां पळोवंक मेळटा ताचेर. Imagine the whole night he is watching movies. वो रातभर पिक्चरां पळयता. I told him, my brother, I hate the devil. हांवें ताका सांगलें म्हजे इश्ट देवसाराक हांव कांटाळटा. But now you are making me feel sad for the devil. पूण आतां देवसाराचे सुरसुरे पळय कशें करताय मू तूं म्हाका. You are awake the whole night. तूं रातभर जागो आसाय. Even if sleep comes, न्हीद येत जाल्यार when you're watching a movie, sleep will run away. पिक्चर पळयतना न्हीद आयिल्ली धांवतली. And then you come to the hall उपरांत हॉलाक येताय and you say, devil is giving you a sleeping pill. देवसार तुका न्हीद येताय म्हणटाय न्ही. I said, brother, म्हजे भावा म्हळें God is not a magician. देव जादूगर न्ही. God is a miracle worker. देव आश्चर्यकार. The fact is, आनी सत आसा तें you have an addiction. तुका एक वायट सवय आसा. He said, what can I do, sister? तो म्हणालो कितें करचें सांग. The devil is the one who's controlling my life. तो म्हणालो देवसार म्हजे जिविताचेर नियंत्रण चलोवन आसा. You know, I am very confused with such people. असल्या मनशांक पळयतना म्हाका चड चाप We say we believe in God, आमी म्हणटा देवाचेर आमी पावट दवरता and anything goes against what we want, आनी जर तर खंयचे आमी चिंतल्या बरी ना we blame the devil. आमी देवसाराचेर घालता. Hallelujah. हालेलुया. If you are afraid of the devil, तुका देवसाराची भिरांत आसा तर I want to ask you, who is God? देव कोण सांग म्हाका. According to the Bible, पवित्र पुस्तका प्रमाणे God is saying He is your तो father. तुजो बापूय म्हणटा देव. Is He such an irresponsible parent that He will abandon you for the devil? चिंताय तू की तो बेजबाबदारी असलो बापूय कोण देवसाराच्या हातान तुका सांडून घालता. I told him, God has brought you here for a retreat. सांगले ताका देवान तुका हांगासर रित्रेक हाडला. You have an addiction. तुका वायट सवय आसा. You know, today there's a big addiction to the mobile phone. आज मनशांक एक चड वायट सवय म्हळ्यार मोबायल फोनाची. Small children and even 80-year-olds people. भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक धरले आनी 80 वर्सांची म्हातारी पर्यंत. You're tired the whole day from work. You go home, you should sleep. सगळं दीस काम करताय पुरा सण जाताय घरा वचून न्हिदे न्ही. But when you lie down, your hand goes automatically like that. पूण तूं न्हिदतना तुजो हात चलता. And then you take the phone. हात वचून मोबायल घेता. And then maybe one video you watch is a Jesus video. तुका दिसता की ते एक व्हिडिओ पळयता जेसूचे. After that, you're watching non-stop reels. ताचे उपरांत तुजें पोट अशें वेता आनी एका उपरांत दुसरी व्हिडिओ. This is a disorder. आनी आका म्हणटात एका तराची I पिडा. want to sleep, I need sleep, but I am not able to sleep. न्हिदोंक जाय न्हिदेची गरज आसा पूण न्हिदोंक जायना. Dear friends, today we have come to a God whose power is great. आज आमी असल्या एका परिस्थितीत आसा भावपणानो आनी ताची सकत अशी आसा. Hebrews chapter 11 verse 3. हेब्रेवांची चीट 11:3 ओळ. The word of God tells us, देवाचो शब्द सांगता. what is faith? भावार्थ कितें? By faith we know भावार्था वरवीं आमी जाणा that God sends His word की देव आपलो शब्द आमचे मध्ये धाडटा and He brings order to the entire आनी universe. सगळ्या संवसारात सगळे सारखे करता. You know, in the Bible it says, आनी पवित्र पुस्तकांत सांगले आसा in the beginning there was disorder, या संवसारार कितेंच नातले but God sent His word देवान धाडलो शब्द and there is order. आनी थंयसर सगळे सारखे जाले. Is the Bible trying to teach us about astronomy? आमकां देवाचे उतार कितें ज्योतिषशास्त्र शिकयता. Saint Augustine says the Bible is God's personal love letter to you and me. भाग्यवंत अगस्टीन सांगता देवाचे उतार जावन आसा देवान खासकेदारान बरयलें मोगाचें पत्र आमकां. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Do you love Jesus? जेजूचो मोग करतात.
We cannot love Jesus until we start reading that love letter, knowing that word is for me. जेजूस मोग आमच्यान करूंक जायना ते मोगाचे पत्र आमी वाचल्याशिवाय आणि ते मोगाचे पत्र कास्कितारान म्हजेच खातीर म्हणून आमी स्वीकार केल्ल्या शिवाय. It is not about Bartimaeus, it is not about Jairus, it is not about the universe, it is about me. नाही जायरसा विशयंत या बार्तिमेसा विशयंत नाही संसारा विशयंत बगार म्हजे विशयंत. Today in my life there could be a disorder. आज म्हज्या जिवितांत कितें तरी वैत सकला जाला दिसतलें. Maybe I am not able to love my spouse. I love somebody else's म्हज्या spouse. घोवाचो मोग म्हाका करूंक जायना आनी कोणाचो मोग करता. Maybe I'm not able to love my son-in-law. I'm not able to love my daughter-in-law. I hate them. जावंक पुरो म्हज्या सासू सुनेसो या जाम्याचो मोग करूंक जायना. Maybe I want to forget my past, but I cannot forget my past. आदलें कितें जालां विसरूंक म्हाका जान जायना. And here is where, in the disorder of my life, आनी हांगासर ह्या म्हज्या जिविताच्या घुसपडेंत I need to turn to God. म्हाका जाय जेजू थंय फाटी येवंक. I need to claim the promise of God. म्हाका जाय ती बसवणी देवाची स्वीकार करूंक. God is giving you a promise. देव दिता तुका ती बसवणी. Tell me, is there anything impossible for me? सांग म्हाका म्हज्यान जायना तसलें कितें आसा. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. When I say I believe in God, जेन्ना हांव म्हणटा जेजू देवाचेर बावट आसा, first of all it means I believe in the power of God. हांव सत म्हणटा देवाच्या त्या सत्तेचेर. There are many things I have not been able to do for myself. आसात जायते वस्तू म्हज्या खातीर म्हज्यान करूंक जावंक ना. But here is where I know my God can do it for me. पूण हांगासर हांव जाणा तें सत की म्हज्या देवाच्यान तें म्हजे खातीर करूंक जाता. The second dimension of believing in God आनी दुसरें ती दुसरी वाट ती जे देवाचेर बावट दाखोवन दिवची is to believe in the love of God. देवाच्या मोगाचेर बावट दवरचो. You believe God loves you? तुका विश्वास आसा देव तुजो मोग करता म्हणून. You believe God loves you? Hoyana? Praise the Lord. Praise the Lord. Can't hear you. Hallelujah. Hallelujah. Now we all believe God loves us. वयमो देव आमचो मोग करता म्हणून विश्वास आसा मो. But what happens when suffering comes? कष्ट येता तेन्ना कितें जाता. Huh? When something bad happens in our family. जिवितांत काही लेसड उणें जाता तेन्ना. When I have a leg pain and everybody else is running around without a pain. हांव एकले पांय दुखीन खुंटाता उरली सगळी बऱ्यान चलोवन येताना. When my child is not getting a job and someone else's child has gone to the Gulf. म्हज्या भुरग्याक काम मेळना आनी कोणा दुसऱ्याचे भुरगें गालफाक वचून बरें जोडटाना. We'll say, why is God doing this? विचारना हांव कित्या देव अशें करता Why म्हणून. is God punishing me? म्हाका कितें कश्ट दिता. You know, sometimes we have made God into a God of mathematics. थोडे पटी आमी गणिताचो देव कसो केला ताका. Because when we were children, some people may have told us, कित्याक आमी भुरगीं आसतना थोड्या मनशांनी आमकां सांगला दिसतलें. if you are good, God will bless you. If you are naughty, God will punish you. तूं बरो जाल्यार देव तुका बेसांव दिता. तूं बरो न्हय जाल्यार पोखरीपणा करशी जाल्यार देव तुका केस लायता. So when bad things happen in our life, अशें जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें वायट जाता तेन्ना we immediately thought, yes, God is punishing us. आमी कितें चिंतलें देव आमकां केस लायता. Let me share with you our experience at एक अनुभव Divine. सांगता. At Divine. डिवायनान जाल्लें. In the year 2018, 2018 ह्या वर्सा we had the big Kerala floods. केरळांत आवड आयिल्लें तें तुमी आयकलां आसतलें. On August 15th, ऑगस्ट 15 तारीख I am seeing the news on my phone. हांव पळयता न्यूज म्हज्या फोनाचेर. Every other place has got underwater. उरले सगळे जागे बुडल्यात. But I really thought nothing will happen to Divine. पूण हांवें चिंतलें डिवायनान कांय जायना म्हणून. Because we are doing the work of God. देवाचें काम करता न्ही. For 25 years, we are preaching Sunday to Friday, no matter what the problems are. 25 वर्सांतल्यान आयतारांतल्यान शुक्रारा पर्यंत कितें जावं दी आमी देवाचें उदार प्रगट करीत आसा. And that week we had a lot of people from other places also. आनी त्या हप्त्यांत जायत्या जाग्यांतल्यान लोक आयिल्लो ते I रितीरेक. was quite sure nothing will happen to us. सारकें जाण आसलें हांव कांय जायना म्हणून आमकां. The next morning, दुसऱ्या दिसा सकाळीं I left my room at 9 in the morning. सकाळीं 9 वरांचेर रुमांतल्यान भायर येताना I work in the studio, so I had to run to the studio. स्टुडियोंत हांव काम करता आनी थंय म्हाका वचूंक जाय आसलें I देखून was running downstairs मेटा देवून सकले येताना and they stopped me in the first floor फर्स्ट फ्लोराचेर म्हाका म्हळें आनी मुखार वचनाका. and they said, go see water. थंय पळय उदक पळय.
Who wants to see water when you're late for work? कामाक वचोंक वेळ जाता उदक पळय म्हणटात कोणाक जाय ते But out of politeness, I went. सांगला न्ही म्हणून हांव पळोवंक गेली The previous night, there was no water. आदल्या राती नातलें उदक That morning, there was this much of water. त्या दिसा दिंबेमेसर उदक You know, friends, the next few weeks were crazy. आनी ताचे उपरांतले 2 हप्ते चिंतूंक जायना तसले The water कश्ट kept rising. We did not know when it will stop. उदक वयर येत रावलें केन्ना बंद जाता तें आमकां खबर ना There was no food. ना जेवण There was no water except what came from heaven, nothing in the tap. उदक टॅपान ना वयर तावन पडटा तेंच There was no electricity. करेंटी ना And the most difficult part is there is no mobile phone. आनी चड कश्टाचें कितें मोबायल चलना So every night, आनी रातचें we will put the generator on for half an hour. आमी जनरेटर ऑन करतले अर्दे वर पर्यंत And we will put all these extension boards. आनी सगळे एक्सटेन्शनाचे बोर्ड घालतल्या And everyone will get a chance to charge their phone for 5 minutes. आनी सगळ्यांक मोबायल फोन चार्ज करूंक मेळटा कितली 5 मिनटां So the battery will be 10%. आनी अशें 10% बॅटरी मेळटा फोनाची And then we'll switch it off. आनी ऑफ करतना The next morning we'll run upstairs आमी दुसऱ्या दिसा सकाळी धांवता वयर and we'll be holding the phone in every direction to get some range. टेरेसाचेर वचून फोन सगळ्यांनी अशें गुडायता खंय रेंज मेळटा काय म्हणून But how can there be range? The BSNL tower is fallen, the Geo tower has fallen, everything is fallen. पूण रेंज आसचे कशे सगळे टावरां पडल्यान सकला Day after day went like this. एक दीस असो पाशार जालो But the first message came जेन्ना पयलो संदेश आयलो to another person in our team. आमच्या टिमाच्या कोणा एकल्याक तो When he got the message, we all heard that ting. जेन्ना संदेश आयलो आमकां आयकलो तो आवाज टिंग And he turned and told us, oh, someone from a prayer group in Bombay has sent a message. बॉम्बे कोण एकलो ताणें एक संदेश धाडला So you know what prayer group people will tell you? आनी संदेशकार आसा ते कितें धाडटा ते तुमकां खबर आसा They'll say, don't worry. भियेनाका We are praying for you. मागता तुमचे खातीर. Everything will be all right. सगळें बरें जातलें Now we know what this person is going to say, ही मनीस कितें म्हणटा तें आमकां खबर आसा but we want to hear it. पूण आयकूंक जाय But guess what the message was? संदेश कितें आसलो When he opened the message and read it for us, आनी जेन्ना ताणें तो संदेश उक्तेकन पळयलो आनी वाचून सांगूंक लागलो we were shocked. आमी तटकल्या This lady wrote, ह्या बायलेन बरयला God is punishing Kerala. देव केरळाक ख्यास्त लायता No, it's very complicated, she was. चड कठीण She said, God is punishing the church of Kerala. केरळाच्या पवित्र सभेक ख्यास्त दी And then she said, if you don't repent, you'll be destroyed. तुम्ही आता मन बदलाना जाल्यार तुम्ही नाश जातल्यात We were shocked. आम्ही तटकल्या You know, तुम्ही जाणात Jesus calls these people जिसू असल्या मनशांक as wolves in sheep's clothing. बकऱ्याच्या वस्त्रान लिपोन असले ते कोले म्हणतात They speak in the name of God, उलयतात देवाच्या उतरांनी but they speak against the spirit of the gospel. पूण पवित्र पुस्तकाच्या आत्म्या आड उलयतात What does the gospel say? वांजेलाचो संदेश कितें आसा What is the heart of the gospel? कितें जावन आसा तो मुखेल संदेश पवित्र पुस्तक They आसा say John chapter 3 verse 16 is the heart of the gospel. जुआंव अविस्व तिसरो 16वी ओळ काळीस तें And you know what the word says? कितें सांगता तें काळीस God so loved the world. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो God so loved the world. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो What kind of world? कोणचो संवसार A world that has sinned against God. एक संवसार देवाचेर आड पातक केल्लो संवसार A world that has rejected God. एक संवसार कोणे देवाक तिरस्कार केला A world that was against God. एक संवसार कोण देवाचेर आड आसा And God so loved the world आनी देवान संवसाराचो असोय मोग केलो that he gave his only son. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो That whoever believes in him जो कोण ताचेर बाबर्थ दवरता will not be destroyed. नासायना Hallelujah. हालेलुया Friends, you could be sitting here भाऊ भयणांनो तुम्ही हांगा बसून and आसा there could be many sufferings in your life. कश्ट आसतले जिवितांत तुमच्या Perhaps you even thought, I'm not good enough for God. सांग पुरो तुज्या मोतीन ती चिंता पायला म्हाका फावो न्हय म्हजो देव Look at Jesus. पळय जेसूक You know, when this lady sent this message, जेन्ना ह्या बायलेन ह्यो संदेश धाडलो that person immediately replied, त्या मनशान तिका धाडलो फाटी ओ संदेश now I know आता
हांव जाणा The God you believe in and the God I believe in are two different gods. तूं पातयेताय तो देव म्हजो न्हय आनी हांव पातयेता तो देव तुजो न्हय. Who is the God you believe in? कोणाचेर तूं पातयेताय? You know, in Isaiah chapter 49 verse 15, इसायीस प्रवादीचो पुस्तक 49:15 बोल. God says, even if a mother forgets, I cannot. एक आवय आपले दूध पिवच्या भुरग्याक विसरा तरी हांव विसरचो ना. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. I told you for God nothing is impossible. हांवें सांगलें तुमकां देवाक जायना म्हणलें कांयच ना. But I want to tell you something. पूण आज म्हाका तुका कितें सांगासय. There is one thing impossible for God. देवाच्यान जायना म्हणलें कितें तरी आसा. He cannot stop loving you. तुजो मोखरे नासतना रावूंक जायना ताच्यान. He cannot stop being your father. तुजो बापूय तो आनी तें काम ताच्यान सोडून दिवंक जायना. Mothers will never forget. आवयो विसरनात. Maybe in the house, the mother will keep nagging. घरांत आवय सदांच किरी करतायस तरी. But when the child is wrong, the mother will always support the child. पूण भुरगें ना तेन्ना घरांत भुरग्याक सपोर्ट करचो वेळ येतना आवय सदांच तयार. Even if the son is bad, the mother will support the son and, curse the daughter-in-law. पूत कितलोय वायट जावं दी आवय समोग पुता खातीर सुने खातीर न्हय. But maybe you are such a miserable case. पूण तुजें जिवीत इतलें बेजारायचें. Even your mother has given up on you. तुजे आवयन पर्यंत तुका सोडून घाला. God cannot give up on you. पूण देवाच्यान जायना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Psalm 34 verse 19. कीर्तन 30:9. The word of God says, देवाचे उतार सांगता. God is close to the brokenhearted. काळजान मोडल्यान तांचे लागीं सर्वेस्पर आसा. When I say I have faith in God, जेन्ना हांव म्हणटा म्हाका देवाचेर बावट आसा, I have the confidence. म्हाका धैर्य आसा. I have a God who is close to me. म्हाका आसा देव कोण म्हाका लागीं आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Even if my mother steps away from my life, जर तर म्हजी आवय म्हाका सोडून वसात, my God will step in. म्हजो देव भितर सरता. He will be a better mother to me. चड अपुरबायची आवय तो म्हाका जातलो. Hallelujah. हालेलुया. When I have confidence in the love of God, जेन्ना म्हाका धैर्य आसा म्हज्या देवाच्या मोगाचेर, I will be able to know even when the closest people to me reject me, I have a God whose love will support me. म्हाका चड लागीं आसात. ताणी पर्यंत म्हाका इन्कार केले जाल्यार हांव जाणा म्हाका आसा देव कोण म्हाका सदांच आरावन धरता. The third dimension of faith. बावटताचो तिसरो रूप. First is faith in the power of God. पयले स्वातीर बावट देवाच्या बळाचेर. Second is faith in the love of God. दुसरें बावट देवाच्या मोगाचेर. Third is faith in the wisdom of God. आनी तिसरें देवाच्या जाणवायचेर बावट. Let me explain this for you विवर दिता. with a story, a testimony. एक साक्ष दिता. One girl came for retreat. एक चेडू रित्रेक आयले. On the third day, she called me. रित्रेच्या तिसऱ्या दिसा आपयले म्हाका. She said, what you people are preaching? तुमी काय ते म्हणून उलयतात? You're saying God is love, God is love. देव मोग देव मोग. She said, I know from my life God does not love me. देव म्हजो मोग करिना म्हणून म्हज्या जिविताचो अनुभव. I cannot accept any of your preaching. तुजी शिकवण म्हाका स्वीकार करूंक जायना. So I sat with her. बसले ताच्या सांगात. I asked her, why do you feel God does not love you? कित्याक तुका भोगता देव तुजो मोग करिना म्हणून? She said, when I am happy, God is unhappy. ती म्हणाली हांव संतोषता तेन्ना देवाक दूख जाता. When I am unhappy, God is happy. आनी हांव दुखान आसा देव संतोषता. I said, explain to me. विचारले इल्ले समजय पळया. And then she told me her life story. खबर सांगा लागली जिविताची. When she was a baby, ल्हान भुरगें तें आसलें. her father abandoned the family and ran away. बापूय तसो घर सोडून गेलो. The mother was very, very upset. आवय चड दुखान आसली. She had a love marriage. Her family will not accept her. तिणें ती मोगार पडून काजार जाली. कुटान तिका She स्वीकार had to करिना. work hard to bring up this ह्या child. नेणट्या बाळाक जिवीत दिवचे खातीर जायते कश्ट काडून And she पडले. has told this girl many times, I wish you were not born. आनी जायते फावटी तिणें सांगलें ह्या भुरग्याक When you were born- कितलें बरें आसा. When you were born, my husband left me. तूं जल्मालें घोव सोडून गेलो म्हजो. Now there is nobody for us. आतां आमकां कोणीय ना.
Now this girl grew up with that pain. आणि एक दुःख घेऊन ते वाढले. She said, "Sister, I was very poor. I did not have many friends. चड दुबळी असली, इश्ट मित्र म्हाका कोणी ना. But she did well in studies." शिकपान पण बरी असली. And then she got into an office as an intern. आणि उपरांत इंटर्नशिप मेळ्ळें तिका एक ऑफिसांत. She said, "Sister, for the first time in my life, I am happy." पयल्या पटी जिवितांत संतोष म्हाका. And now God is unhappy. पूण आतां देव दुखी. I said, "What happened?" कित्याक म्हणी She said, सांगले. "For the first time, I found someone who loves me. पयल्या पटी म्हज्या जिवितांत म्हजो मोग करतलो कोण मेळ्ळो म्हाका. I love him, he loves me. तो म्हजो मोग करता, हांव ताचो मोग करता. But we can't get married." कासार जावंक पूण जायना. I said, "Why? कित्या? Get married." तो पयलेंच काजारी. She said, "In the church, I can't get married." म्हाका पवित्र सभेंत काजार जावंक जाय. I said, "Why?" कित्या? She told me he's already married. तो येदोळूच काजारी. He's married, he has a child. काजार जावन भुरगें आसा ताका. He was her boss. तो ताच्या हाताखाली एक काम करताले. I told her, "Sister, how can you think of marrying somebody who's already married?" विचारलें तिचे कडेन, कशें म्हूण तुका पुटवाले त्या चेड्या विशीं चिंतूंक कोण पयलेंच काजारी? I said, "You know the pain of having a father who has left your family. दूख तुका खबर आसा. तुज्या बापायन तुका ती कुटाम सोडण्यातना जाल्ली. How can you build your joy on the tears of another woman?" तर तुजो संतोष खंय तो उमाळून येतलो एका दुसऱ्या बायलेच्या दुखात हावून. She said, "Sister, you don't know this lady he's married is mad." आणि कोणाकडे काजार जाला पळय तो, ती बायल सारखी ना. I said, "Have you met her?" मेळ्ळें तूं ताका? म्हण विचारलें. She said, "No, but I know everything about her." ना, पूण म्हाका ताची सगळी खबर आसा. I said, "After a few years, he may go and tell some other girl working under him that you are mad." आणि थोड्या तेंपा उपरांत वचोन आनी कोणाक सांगतलो, कोण चेडून ताच्या हाताखाल काम करूंक आयला की तूं पिशे म्हणून. She got very angry with me. राग येयलो तिका म्हजेर. I told her, "Okay, don't listen to my words. Let us read the Bible." सांगलें तिका, म्हजी उतरां आयका नाका, पवित्र पुस्तक वाच. I opened the Bible and I read out for her Isaiah chapter 55 verses 8 and 9. इसायास प्रवादीचं पुस्तक 25 वर 8-9 ओळ वाचून सांगले. And here the word of God says, देवाची उतर हांगासर सांगता, "Your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts." तुझे वाटो म्हजे वाटो नाही, मुझे वाटो तुझे वाटो नाही, मुझी चिंता तुझी चिंता नाही. She said, "Sister, this is the problem with God. देवा विशयांत येता सारखे When I make a way, he wants another way." म्हाका एक वाट जाय जाताना ताका दुसरी वाट जाय, कितें करूं? I told her the verse is not over. सांगले, उतार वाचून संपूंक ना. Your ways are not my ways. तुझे वाटो मुझे नाही, My thoughts are not your thoughts. मुझी चिंता तुझी नाही. And then God आणि says, त्या उपरांत देव म्हणटा, "Higher than the heavens are above the earth, so much greater is God's ways over your ways for your happiness." जितलो ऊंच आसा आकाश या भूमितावन तितले चड वर्ते जावन आसा देवाची योजना, तुज्या योजना प्रास तुज्या बरेपणा पासून. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. I told her, now you found somebody who has loved you. आता तुका कोण मेळ्ळा तुजो मोग करूंक म्हणटाय. I said, God knows a person who can truly fill your heart. देवाक खबर आसा कोण तो मनीस तुजे जिवीत साकास मोगान भरतलो. You have never experienced love. तुजो मोगाचो अनुभव तुका You are जिवीतांत so ना. sad. दुकान आसाय. The first sign of kindness you are drinking in as love. पयले ती कुणा बरेपणाची तुका दिसले मोग म्हूण तुवें समजून घेतले. I told her, listen, God has the perfect person for पळय, you. देवाकडे आसा तुजे खातीर विसरून काडून दवरलो कुशीन एक दादलो. And only in that arrangement will you have the fullness of joy. आणि देवाच्या या मांडवळेन तुका संपूर्ण संतोष आसा. I told her, when you trust God, you will be able to surrender. तू देवाचेर पातयेणी दवरशी, समर्पणाक And जाता. God can have his way in your life. समर्पणाक वाट आसा आनी अशें देवाक तुज्या जिवितांत वाट मेळटा. Psalm 127:1 says, कीर्तन 127 पयली ओळ. unless the Lord builds the house, the laborers toil in vain. देवान घर बांदल्याशिवाय वावराडी बेश्टेच वावुरले. If God does not build your life, you can stand on your head and nothing good will happen. देव घर तुका बांदून दिना, तू कितलेय कश काड, काय जायना. God has to be in your relationships. तुझ्या संबंधांनी देवाक सोद. God has to be in the way you make money. तू पैसे कशे करताय, देवाची ती वाट जावं. God has to be in your home. देव तुझ्या घरान तुका मेळो, Then you will see blessings. तेतना तुका बेसांव मेळटात. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. You know, friends, this girl took this word into her heart.
इश्टानो या भुरग्यान हे उद्धार आपल्या मोतीन घेतले. She went back after the retreat. रितीर संपली, घरा ती गेली. For a few days, she avoided him. थोडे दीस ताचे तावन पयस रावली. And then he stopped her and he said, "Oh, you went for a retreat and you became a saint. ओ रितीर कोसन सान जावन आयले कितें म्हणालो तो. I did so much and you are ignoring me." इतलें सगळें करून फायदो कितें? आतां म्हजो बेपर्वो करताय. He said, "Oh, you stopped loving me." तूं म्हजो मोग करचो सोड म्हणाले ते. She told him, "Brother, sir, I love you. ते म्हणाले, सर मोग करता तुजो. I want you to be happy. संतोष तुका मेळासे. And that happiness will happen when you are with the person God brought into your life." आणि तेन्ना तुका मेळटलो संतोष जेन्ना तूं रावताय त्या मनशा सांग आतां कोणाक देवान तुका दिला. She said, "When I am in your life, I will be like poison for you. आनी हांव तुज्या जिवितांत येन जाल्यार एक वीक कशें. If you are in my life, you will be like poison for तूं me." म्हज्या जिवितांत आसचें म्हाका तें वीक. You know, friends, after this, her life was built with so many blessings. आनी ताच्या उपरांत भुरग्यांचे जिवीत इतले बेसावनी भरले. Today, she's so happily आज married. इतले संतोषान आसा. She's so happy in her family life. कुटुंबांत संतोष. And she said her husband's family is like her family. गोवाचे कुटुंब आपलेंच कुटुंब अशें म्हणटा ते. Dear friends, God is waiting to do the impossible in our life. देव तुज्या जिवितांत बऱ्यांतले बरें करूंक वेता. We are going to enter into the Holy Mass. आतां थोड्याच वेळान पवित्र मिसाचें बलिदान सुरू At this जातलें. Mass, let us show our trust in the power and the love and the wisdom of God. या मिसा वेळार आमी देवाच्या बळाचे शक्तीचेर पावर्त दवरुया. The Holy Mass is a place where we offer sacrifice. पवित्र मिसाचें बलिदान जावन आसा ती स्वाद खंयसर आमी बलिदान पेटयता. Abraham is the father of faith. अब्राम बापूय पावर्तासो. When God asked him to sacrifice his son, जेन्ना देवान ताका सांगलें तुज्या पुताकच बली जावन पेटय. Abraham could have cried. अब्रामाच्यान रडोंक जाते आसलें. Abraham could have said no to God. अब्रामाच्यान ना म्हणोंक जाते आसलें देवाक. But the Bible says Abraham offered his son. पूण पवित्र पुस्तक सांगता अब्रामान आपल्या पुताक देवाक पेटोवन दिलो. As he is putting the altar for the sacrifice, जेन्ना हांगासर उबी जाता ती आल्तार बेटेक the little boy is asking his father, धाकटुलो भुरगो इसाक बापाय लागीं इसारता. "Daddy, where is the lamb for the sacrifice?" खंय आसा शेळी साक्रिफीस जावन पेटोवंक. He's standing before the greatest sacrifice of his life. तो उबो आसा त्या व्हडल्या साक्रिफिसा मुखार. He should say, "My son, my God is going to take away my one treasure." ताणें म्हणोंक जाय आसलें म्हज्या पुता म्हजी एक ते दिर्वें देव काडून घेता आतां. But you know what Abraham says? कितें म्हणटा तो? Standing before his greatest loss, आपल्या त्या व्हड सलवणे मुखार रावून he says, "My God will provide." म्हजो देव म्हाका दिता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Dear friends, let us approach the Holy Mass and the adoration with this faith. ही चिंता मनांत घेवन पवित्र मिसाच्या बलिदानान आनी ह्या आराधनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. And we will see mountains moved in our life. आनी आमी व्हड अजापा आमच्या जिवितांत पळयतले. Let's all raise our hands and praise God. हात वयर उबारया आनी देवाची स्तुती Let करया. us offer to God whatever God does not want in our life. देवाक जें कितें नाका आमच्या जिवितांत तें देवाक दिवया. Let us offer to God that sickness that we thought we have to live with all our life. जिणी बोर सोसूंक जाय असली पिडा म्हजी म्हणून चिंतून आसाय ती पिडा दी. Let us offer to God that blindness that we are suffering. We cannot see anything good in our life. आमचे ते कुड्डेपण बरेपण दिसना तेची सुख दिवया. Let us offer our sins and our sadness. आमकांच आनी आमची दूख जेसूक पेटोवन दिवया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Lord Jesus, I trust in you. सोम्या जेसू तुजेर हांव पात येता. Amen. आमेन. मोगचनो कोणायकी टॉयलेटाकनी वचूंक जाय जाल्यार वचून येवयेत. हांगा वेरांडाचेर मुखार गेल्यार हांगासर लेडीज टॉयलेटां सकयल आसात, वयर जेंट्स टॉयलेट आसात, नाजाल्यार मिनी हॉलाच्या फाटल्यान थंयसर टॉयलेट आसात. तसो उपाय करीत. पिवचे उदक हांगासर कुशीन आसा. जाता इतले बेगी फाटी येवन बसचें, कित्याक म्हळ्यार आतां मिसाचें बलिदान
आमी हांगासर चलोवन वता आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार मनादी बाप अगस्टीन वल्लूरन हांगासर ताची शिकोवन दिता आनी ती शिकोवन कोंकणीक मनादी बाप स्टॅनी पिंटो मुक्का बिरगेचो विगार ती तर्जुमो करता कोंकणीक. ताच्या उपरांत मिसाच्या आखेर वा मीस जाल्ल्यांत हांगासर आराधन पदरापत्त चलोवन व्हरता आनी विशेश तरान हांगासर मागणें तेलावण्याचे मागणें हांगासर पदराप चलयतलो आनी त्या देखून अपुरबायचो मुखलो वेळ तो जावन आसा. आमकां आत्मीक दादोसपण दिवचो त्या देखून कोणाक पुरो वचून येवंक जाय टॉयलेटाक आनी बेगीन 5-10 मिनटां भितर फाटीं येवन आमच्या जाग्यार बसचें. आमी मिसाच्या बलिदानाक सुरवात करता त्या देखून उडास दवरचें. तशेंच कोणायकी कावन्सिलींग वैयक्तीक तरान हांगासर कावन्सिलर आसात कोणायकी मेळोवंक जाय तुमकां वैयक्तीक तरान उलोवंक जाय जाल्यार ऑफिसान तुमी सांगचें नांवां दिवचीं ऑफिसाक वचून सांगचें आनी आमचे वॉलंटियर्स तुमकां हांगासर आसल्या ब्रदर ग्लेन नाजाल्यार सिस्टर ट्रिजा नाजाल्यार आमची बहीण मारिया संगीता तांचे कडेन आपोवन व्हरता ती तुमकां मेळटा तुमचे कडेन वैयक्तीक तरान उलयतात. आजय अवकाश आसा नाजाल्यार फाल्यां परवांय हांगासर कावन्सिलिंगाक अवकाश आसतलो मोगाचें न्हू त्या देखून आजोचें कुमसारां जावंक कोणाक आसलीं जाल्यार मनचिंता उरलीं फाल्यां परत हांगासर 2 वारे वा 2 मुक्कालाक कुमसारां सुरवात करता त्या देखून कोणायकी आज जावंक नाका फाल्यां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फाल्यां हांगासर अवकाश आसा. मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार जाता इतलें आमी हांगाच रावचें कुमसाराक आनी वयचें नाका. मिसाचें बलिदान पवित्र त्या देखून भक्तीपणान बरेंगन भेटोवंक आमी प्रयत्न करची. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही 5 मिनिट एक लहान एक आराधन करूया मागीर आम्ही मिसाक रेडी तयार जाऊया जायत की. Praise the Lord. आम्ही दोळे दांबिया बसून तसे दोळे दांबिया ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ 2-3 ಸೇರಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. वय खंडीत जावन जेजू आमचे मदीं आसा, आमी मदीं आसा, आमचे मदीं आसा. आमी गायना गायतना जेजू म्हजे लागीं तूं राव जेजू, ताका सांडून हांव जीव जाताना मा जेजू म्हणून आमी सांगया.
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हल्लेलूया हालेलूया. मुझे संगीतूरा येसू मिया, तुका संडून हांव जियूंक सकना. मुझे संगीतूरा येसू मिया, तुझे संडून हांव जियूंक सकना. हालेलूया हालेलूया हल्लेलूया हालेलूया 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 हल्लेलूया हालेलूया. मुझे जीण्याच्या काळोंका उजवाड तू पंकई, चलूंक हांवें वाटेन तुजे म्हाका तू शिकय. मुझे जिणेच्या काळोखान उजवाड तू पंकई, चलूंक हांवें वाट तुजे म्हाका तू सकय. मुझे संगीतूरा येसू मिया, तुका संडून हांव जियूंक सकना. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವವು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವವು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸಪ್ಪ. मुझे संगीतूरा येसू मिया, तुका संडून हांव जियूंक सकना. मुझे संगीतूरा येसू मिया, तुका संडून हांव जियूंक सकना. सोमी
ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಹೊಡತಾಳ ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಸಂಗ್ಯಾ ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಸೋಮಿಯ ಜೇಸು ಮಕ ಸಂಭಾಳೋ ಜೇಸು ಮಕ ಸಂಭಾಳೋ ಜೇಸು ಮಕ ಸಂಭಾಳೋ ಜೇಸು ಮಕ ಸಂಭಾಳೋ ಜೇಸು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು ನನ್ನ ಗುರುವು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಗುರುವು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumia Jesus, Sumia Jesus, ಹೊಡತಾಳು Sumia Jesus, Sumia Jesus, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಮುಜಾ ಜೇಸು ಮುಜಾ ಸೌಮ್ಯ ಹೊಡತಾಳ ಸಂಗ್ಯಾ ಮುಜಾ ಜೇಸು ಮುಜಾ ಸೌಮ್ಯ ಸಂಭಾಳೋರ್ ಜೇಸು ಸಂಗ್ಯಾ ಮಕ ಸಂಭಾಳೋರ್ ಜೇಸು ಮಕ ಸಂಭಾಳೋರ್ ಜೇಸು ಮಕ ಸಂಭಾಳೋರ್ ಜೇಸು ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಯೇಸುವೆ ಮಕ ಸಲೂನ್ ಹೋರ್ ಜೇಸು ಸಂಗ ಮಕ ಸಲೂನ್ ಹೋರ್ ಜೇಸು ಮಕ ಸಲೂನ್ ಹೋರ್ ಜೇಸು ಮಕ ಸಲೂನ್ ಹೋರ್ ಜೇಸು आम्ही पुरे उभे राहूया ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಇಲ್ಲ ಕಾಲದೋಳು ಇಲ್ಲ ವೇಳೆಯೋಳು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೋಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೋಳು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ
ಸ್ತುತಿಪೇ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ನೀನೇ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ನೀನೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೇ मोगाचनो या मिसाच्या बलिदानाची तेसावा या पर्यासात प्रत्येक तेसाव बसोत मीस पेटयता डॉक्टर राघवेंद्रराव व्हेंटिलेटर आसा ताका बेगीनच रिकवरी जावंक आनी बरी भलायकी फावो जावंक मीस पेटयतात डेविड रोजारियो आनी डॉक्टर अनिता सिक्वेरा सुरातगल विल्टन सिक्वेरा मदर तेरेसा वाडो विजय आनी लीना सिक्वेरा मदर तेरेसा वाडो मोंतू मोरास किरेम बऱ्या भलायकी बसोत देवदीन अम्ब्रोज डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता मर्सिन डिसोजा नित्य दरवाडो देवदीन जॉन एवजिन सिक्वेराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता अर्सुल्ला आनी क्रिस्टन सिक्वेरा मदर तेरेसा वाडो देवदीन जॉन एवजिन सिक्वेराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता रॉबर्ट डिसोजा नित्य दरवाडो मदर तेरेसाच्या मानाक मीस पेटयता आयरीन मिंटो शिरताडी या सर्व त्या सवां खातीर या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा थंय आमी उबारया ताची मजत कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपाक देवा सुमुख आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे एक सोवे आसू तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ते मोगाळ भावन आणि बहिणीनं आत्मीक त्या लावण्याची ही रेतीर आज या रेतीर असो पहिलो दीस तेव्हा कमी अर्घां दिव्या हो वेळ आणि हो अवकाश ताणें आमकां फोव केल्ल्या बसत ह्या अर्घां बलिदान आमी भेटयत आसतना प्रत्येक जावन मागया आमी देवान आमकां दिल्लो हो अवकाश फाटीं परतवणेक सुकून गेल्ल्या आमी ताचे तावन परतून ताच्या मेळीन फाटीं येवच्या खातीर जर 100 बोकड्यांतलो एक सुकून वचत जाल्यार त्या चुकून गेल्ल्या एका बोकऱ्याक सोदून हाडता तो सोमी आज म्हाका आनी तुका हेंच उतार तसो सांगता जे आमी चुकून गेल्यार तो आमकां पाटी आपणाच्या गोपांत हाडता तो सोमी आमचे सोवें आसा ह्या सोमयाक आयकूंक ह्या सोमयाचो बटलाव करूंक आमी हांगासर आसा आत्मीक त्या लावणी घेवच्या खातीर आज ह्या रितीच्या पयल्या दिसा देवा लागीं आमी मागया देवाच्या हजरेंत आमी सदांच जिवच्याक आनी ताच्या कृपेन आमी भरच्याक इकडी बोर मौन रव्या दोळे आमच्या दंप्या सबार पोटी देवातान आमी पयस केल्ल्या खातीर पाताक आदारल्या खातीर देवा लागचे बोक्सांनी आमी जोडया पातकीची निवळ करून सांगता आमी म्हणया हांव पातकीक सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसो घेवन सदांच तुमकां म्हणली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्ता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर
मातुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुझी भजन करूंक आणि बाबार तुमकां शिकयत्या त्या प्रमाणे सगळ्या मनुष्य समोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं थोकरो देवची सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतराज विसरयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वसप. जशे शांतीबलेची सरब वेगळी करून दवरतात तशे दाविदाक इस्रायलींतलो मदलो विसून काडलो. शिव बकऱ्या पिला म्हणले भशेन आनी आसवेला शिल्ल्यो म्हणल्या भशेन तांचे कडेन तो खेळ्ळो. तो तरणाटो आसतना ताणें एक दैताक जुशी मारलो आनी लोकांक खळंक पुसून काडलो. ताणें आपले गुंफणीन फातर मारून गोलियताचे घर मोडून घाले, कित्याक ताणें महोनताक उलो मारलो आनी ताच्या उजव्या बोवळ्याक सकत दिली. हे वरवीं बळिश्ट झुजाऱ्याक जुशी मारूंक आनी आपल्या लोकांची पदवी वाडोवंक ताज्यान जालें. देखून लोकांन ताज्या माथ्यार महिमेचो मुकूट दवरून ताणें 10,000 जैत वेलें पसो ताका वाखणलो आनी सरस्पुरांत ताज्या फाल्यां आशिर्वादांक पासत ताजी स्तुती केली, कित्याक ताणें सभोवती आसलेल्या दुस्मानाचो नाश केलो, आपल्या वैरीक फिरिस्तांक नापैंच केलें आनी आज पर्यंत ताजी पदवी मोडून घाली. आपल्या सोर कार्यांनी ताणें पवित्र आनी महोन्नत देवाची महिमा प्रगट करून ताका अर्गां दिली. आपल्या सगळ्या काळजान ताणें ताजी स्तुती गायली. आपल्या रचनाचो ताणें मोग केलो. मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयलें. उत्सवाक ताणें सोबाय दिली. वर्सां मदले पवित्र काळ दाबाजीक केले. सर्वेस्पराची नावी स्तुती गावंक लायली आनी सकाळीं फुडें तावन पवित्रान गजशी केलें. सर्वेस्परान ताजी पदकां बक्षिली आनी ताजी पदवी सदांकाल पर्यंत वाडयली. ताणें ताका रायपणाचो सल्लो दिलो आनी इस्रायलान महिमेवन सिंहासन दिलें. एक बुदवंत पूत ताज्या जाग्यार राय जालो. आपल्या बापायक लागून तो सुरक्षीत जियेलो. साल्मोन शांतीच्या काळार राजवट शेलिली आनी देवान ताका सोबोवती समाधान दिलें. ताणें सरस्पुराच्या मनाक एक मंदिर बांदलें आनी एक शाश्वत पवित्रस्थान तयार केलें. देवाचें उतर हें. तुझे भक्त तुका देनवा
वडकायची महिमा वागणतले आणि तुझी वडवड त्रत्या ते नावाडतले दिल्या उतराक सर्वेस पोर सदाच विश्वासी सर आपल्या करण्याने तो मोगापात सगला पडलेल्यांक सर्वेस पोर हात दिता भागवल्यांक तो नीट उबी करता Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे एक सोबे हासू तुमचे सोवे आसू लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता आतां सभा सुखागारांनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले हें पळोवन फरेजेवाणी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भात जेजून तांकां येवपाक सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकड्यांतलो एक चुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांतसून चुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळस सोदून वचोचो ना तो मेळता संतोशान ताका आपल्या कांदार घेवन तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोश बाबा कित्याक म्हजो चुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगता पाश्चात्यापाची गरज नातिल्ल्या 99 मितीवंत प्राच पाश्चात्याप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सरकी चड संतोश जातलो देवाचे उतर हे My dear Reverend Fathers, म्हज्या मोगाच्या याजक भावानो Reverend Sisters, मोगाच्या धर्म भयणीनो my dear brothers and sisters. आणि म्हज्या मोगल भावानो आणि भयणीनो I was once talking with an honorable justice of the High Court of Kerala. एक दीस हांव केरळाच्या हायकोर्टाच्या एका न्यायमूर्ती लागीं उलोवन आसलो He asked me, Father, can you tell me who God is in short? तो म्हणालो आता म्हाका सांगीत की देव म्हणल्यार कोण I opened to him
the gospel that Father read now, Luke chapter 15, verses 1 to 7, where Jesus speaks of the good shepherd. आणि हांवें आत्तां हांवें वाचल्लें तें वाचप लुका सुवांजेल अध्याय 15 वाक्य 1 तावन 7 थंयसर काडलें आनी वाचलें. God is the good shepherd. जेजू जावन आसा बरो गवळी. And God speaks of himself as a good shepherd who goes after the lost sheep. एका चुकून गेल्ल्या शेळये फाटल्यान वेचा. The lost sheep strayed away by its own mistake. कित्या खातीर ती शेळी ताच्याच चुकीक वरवीं ती पयस गेल्ली जावन आसा. But the good shepherd does not allow it to be lost. पूण एका बरो गवळी त्या शेळी ताचे तावन पयस वेचें ताका नाका. The good shepherd goes after the lost sheep, कित्याक बरो गवळी चुकून गेल्ल्या त्या शेळये फाटल्यान वेता. leaving the 99 just and righteous sheep in the desert. कित्याक थंयसर आसल्या 99 त्या शेळयांक सोडून चुकून गेल्ल्या एका शेळये फाटल्यान बरो गवळी वेता. And when he finds the strayed sheep, he's so happy there is a celebration at home. कित्याक पाटी येता आसतना थंयसर घरा व्हडलें सेलेब्रेशन आसा, संभ्रम आसा. I told the justice, sir, this is what God is. हांव त्या न्यायमुर्ती लागीं म्हणलें हें जावन आसा, हो जावन आसा आमचो देव. When I make a mistake, I have a chance with my God. कित्याक जेन्ना हांव एक चूक करतां तवळ देव म्हाका फाटीं हाडटा. He does not come to punish me. तो म्हाका केदींच चुकीदार करूंक म्हूण आयिल्लो न्हय. He comes to take me up and bind up my wounds and celebrate. तो म्हाका उखलता, म्हजे गायी तो बांदता आनी म्हजे सांगाता संतोष पावता. When I said this honorable justice said, Father, I failed to understand that. जेन्ना न्यायमुर्ती लागीं तें हांवें सांगलें, तो म्हणटा हें समजूंक म्हाका कश्ट जातात आसा. He said, when I get a case in my bench, I will study the case well. कित्याक खंयची केस म्हाका मेळटा म्हज्या बेंचाचेर ती हांव केस बऱ्या रितीन अध्ययन करतां. If the accused person is a culprit, I will make sure he gets the maximum punishment. कित्याक चुकीदार कोण चूक केल्या ताका गरिश्ठ शिक्षा जावचे बरी हांव पळयतां. But if the accused person is innocent, I will make sure he is set free. पूण जर तो चूक केल्लो व्यक्ती चूक करिना म्हूण म्हाका भोगता तर ताका हांव सोडटां, कसलीच शिक्षा दिना. The guilty are to be punished and the just are to be rewarded. कोण पळय चूक करता ताका पनिशमेंट जायजेस, पूण कोण पळय चूक करिना ताका सोडी जाय. I told him, sir, it is very different with God. पूण हांवें सांगलें, सर हें देवा लागीं अशें न्हय, तें दुसरेंच. For us, justice means giving everyone his due. जस्टीस म्हणल्यार न्याय म्हणल्यार जें कितें कोणाचें आसा, न्याय आसा तें न्याय दिवचें जावन आसा आमच्या देवान. The just to be rewarded and the strayed, the unjust to be punished. जो कोण न्याय अन्याय करता तसल्याक शिक्षा फावो, पूण जो कोण अन्याय करिना न्याय नितीन चलता ताका शिक्षा दिनाजो. The justice is God is very different from that. पूण देवाचें न्याय कितें आसा तें दुसरेंच. The justice is God is called mercy. पूण देवाचें न्याय कितें आसा ताका म्हणटात मर्सी. Mercy is even higher than love. मर्सी कितें आसा, बोक्साने कितें आसा, देवान आमकां फावो करचें तें सक्कडी जस्टीस जावन हायर म्हणल्यार सडीत उंचायेचें जावन आसा. Even in love there is a certain equality, there is a certain reciprocity. मोगांत थंयसर इक्वालिटी सांगातपण आसा, एकामेकाचें बोगाप आसा. I love you as you love me. तूं कसो मोग करताय पळय तसो हांव तुजो मोग करतां. I care for you as you care for me. कसो पळय तूं म्हजो केअर करताय तशें हांव तुका केअर करतां. I lend you money when you are in need because you give me money when I am in need. हांव तुका पयशे दितां कित्याक केदळा तुका गरज आसा. That's what love is. तशेंच जावन आसा मोगी. Mercy is much higher than love. मर्सी कितें आसा,
मोगाच्या की सडीत मापान जावन आसा. Mercy means undeserved love. मर्सी वा दया म्हूण सांगल्यार जे कितें म्हाका मेळोवंक साध्य ना तें मेळचें जावन आसा. I don't deserve to be loved by God हांव देवातावन मोग करूंक फावो जाल्लो व्यक्ती न्ही, because I am a sinner. कित्याक हांव जावन आसा एक पातकी. I strayed away from Him. हांव देवातावन पयस गेल्लो जावन आसा, But He comes in search of me. पूण तो म्हाका सोदून वेता. The 99 just are left in the desert. 99 नित्यवंत शेळयो थंयसर तो सोडता मरुभुमींत. My salvation, the salvation of the strayed sheep, is the concern of the good shepherd that God is. म्हजी सोडवण एका बऱ्या गोवळ्याक गरजेची देखून तो म्हजी सोडवण करूंक वेता. Today, this is the concern of God for every one of us here. आज हांगासर जमा जाल्ले आमकां हर एकल्यान थंय जेजू आशेता हेंच. We know we are sinners. आमकां कळीत आसा आमी जावन आसा सुखीदार. We have strayed away from God. आमी देवातावन पयस गेल्या. And yet God is waiting for you and for me. आनी हांगासर देव म्हाका आनी तुका राखून आसा. He comes in search of you and me. तो म्हाका आनी तुका सोदून वेतेत आसा. And is waiting to celebrate. आनी तो म्हज्या आनी तुजे सोबें संतोष पावूंक राखून आसा. A young mother once came to me. एक दीस एक आवय म्हजे सांगत आयली. She looked very disturbed. मस्त कश्टार आनी समस्या आसली ती. I asked her, my sister, you look so distressed. What happened to you? कितें जालें तूं बारी बेजारायन दिसता. हांवें विचारलें त्या स्त्रिये कडेन. She said, Father, I don't understand our life. ती म्हणटा हें जिवीत कितें म्हणलें म्हाका समजना. Why God is punishing us like this? कित्या खातीर देव आमकां अशें कश्ट दिता. I smiled and said, हांव वाचून तिचे लागीं म्हणालो, my sister, it is not a punishing God whom Jesus came to reveal to us. अरे बहिणी, न्ही आमकां शिक्षा दिवचो देव जेजून त्या देवाक आमकां दाखोवंक ना. Jesus came to reveal to us a God who sent His only Son to take all the punishment of sin away from us. जेजून आमकां बापाची वळख दिली, आमची सगळीं पातकां बोगसूनचो देव. But I asked her, why do you say God is punishing you? हांवें विचारलें कित्या खातीर तूं म्हणटाय देव आमकां कश्ट दिता म्हणून. She said, Father, for instance, we have a business in the town. ती म्हणाली आमकां एक ह्या शहरांत एक बिझनेस आसा. The business is going well. हे बिझनेस बऱ्या रितीन चलतेत आसा. It is profitable. हे प्रॉफिटेबल म्हणल्यार तो आदार येयल्लोसो आसा. But any amount of problems, Father. पूण ह्या बिझनेसान जायते समस्या आसात. From morning till evening, my husband is busy solving the problems. सकाळींतन सांजे पर्यंत म्हजो घरकार हे सगळे समस्या सॉल्व करच्यांत आसा. By the end of the day, he comes home tired and tense. आणि सांजेच्या वेळार तो येत आसतना. But then, Father, I am also tired and tense. आणि हांव हांगासर थकून गेल्या. I have all the work at home. म्हाका ह्या घरा मस्त काम आसा. And we have a son, a 5-year-old boy. आणि 5 वर्साचो आमकां एक चरको भुरगो आसा. So active, Father. आणि तो मस्त हुशार. Running around all the time. आणि हांगासर थंयसर तो धांवन मस्त हुशारायसो भुरगो. In fear, I have to run after him. आणि भियान हांवें ताच्या फाटल्यान म्हाका धांवी जायी पडटा. By the end of the day, I am also tense and tired. आणि दिसाच्या आखरेक म्हाकाय पुरासाण जाता. And then we fight. आणि ताच्या उपरांत आमी दोगांय लढाई करता. Almost every day ends in a fight. आणि हर एक दीस लढायांत थंयसर आखेर जातात. Why is life so hard for us? आणि कित्या खातीर जिवीत इतलें कश्टाचें जालां आमकां. Why God is punishing us like कित्या खातीर this? देव आमकां शिक्षा दितेत आसा. I told her, हांवें सांगलें तिका, my sister, from what you tell me, God is not punishing you, God is blessing you. भयणी तूं कितें म्हाका सांगताय पळय तातूंत देव तुका शिक्षा दिना, बघा देव तुका आशिर्वाद दिवन आसा. Your business is profitable. कित्याक तुमचे वेव्हार कितें आसा, बिझनेस तातूंत प्रॉफिट आसा, लाभ आसा. What more you expect from business than profit? आनी कितें बिझनेसांत वेव्हारांत प्रॉफिट नासतना आनी कितें तूं आशेताय. Problems there are everywhere. सगळे कडेन समस्या आसातच. That's why God is giving us the grace to solve all our problems. कित्याक त्याच खातीर देव आमकां सकत दितेत आसा सकड आमचे समस्या सॉल्व करचे खातीर. Then I said, you speak about your son who is so active. आनी तूं म्हणटाय तुका एक पूत आसा तो मस्त हुशार.
He is responding to all situations around him, and that's why he's running around. कित्या खातीर तो ताचे सांगता आसले कुटुंबाचे सगळे सिच्युएशन पळयता आनी तो थंयसर हांगासर धांवते आसा. He will grow up as a very smart, young, intelligent boy. आनी मुखार तो खंडीत जावन एक चुरूक हुशार भुरगो जावन वाडटलो. But I told her, हांवें सांगलें तिका, when I speak to you, केदळ हांव तुजे कडेन उलयतां and when you speak to me, आनी जेन्ना तूं म्हजे कडेन उलयताय, I get a message in my heart. म्हाका एक संदेश मेळटा असो म्हज्या काळजांत. Something deeply wrong has gone with your life. कितेंगी तुज्या जिवितांत समस्ये येवन गेल्यात. And when I said this, she looked down, आनी जेन्ना हांव तें सांगतना ती सकला पळयता a drop of tear rolling down her face. आनी तिच्या तोंडांतले तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां थंयसर पाजरतात. She said, yes, Father. ती म्हणाली, वय फादर. A few months after our marriage, I realized I was pregnant. थोड्या म्हयन्या उपरांत काजराच्या म्हाका कळीत जालें की हांव गर्भेस्त म्हणून. I was very disturbed. म्हाका मस्त समस्ये कश्ट जाले. I did not expect to become pregnant so soon. काजर जावन इतले बेगीन हांव गुरुवार जाता म्हणून हांवें चिंतूंक ना. Honestly, Father, I was not ready for a baby. एक भुरग्या खातीर हांव तयार नासलें. I revealed it to my husband. आनी म्हज्या घरकारा कडेन हांवें सांगिल्लें आसा. And he was irritated. आनी ताका तो राग आयलो. You can't have a baby now, he said. तो म्हणालो, तुका आतां भुरगें नाका? We consulted our friends. एका आमच्या कोण आमचे फ्रेंड्स आसा तांकां आमी, And all of them said, oh no, you can't have a baby now. आनी सगळ्यांनी सांगलें, न्हय तुमकां आतां भुरगें नाका. You must be free for each other for some more time. थोडे तेंप तुमी सांगाता जियेया. And sometime later you can think of have a baby when in your leisure. थोड्या तेंपा वर्सां उपरांत केदाला पुरसत आसा पळय त्या दाळा तुमकां भुरगें जेणे देणे तुमी आपणावियेत. Then we decided to abort that baby. आनी तें भुरगें गर्भपात करून काडूंक आमी चिंतन केलें. But Father, till I went to the hospital for the medical procedure, all I wanted was to get rid of the pregnancy. आनी आस्पत्रेक येता पर्यंत म्हजे थंय आसलो गर्भ कितें आसा तो काडूंक म्हाका आसलें. But when I came back, पूण केन्ना हांव फाटीं आयलें, I began to be very disturbed. येता आसतना म्हज्या मतीक समाधान नासलें. It occurred to me, आनी हें म्हज्या मतीक चिंतूंक आयलें. I killed my baby. हांवें म्हज्या भुरग्याक जिबेशी मारलें. God trusted me with a life, innocent life. I killed it. देवान म्हजेर पात्येनी दवरली आनी देगीतेन जिवीत म्हज्या भुरग्या मरिफा दिल्लें तें हांवें जिवेशी मारलें. And God will punish me for this. आनी खंडीत जावन देव ह्या म्हज्या पातकाक शिक्षा दितलोच. I asked her, my sister, did he not confess that sin? हांवें विचारलें, भयणी कुमसरांत हें पाताक तुवें सांगूंक ना इंगी? Father, I confessed over 100 times. ती म्हणाली, सुमार 100 पावटी हाच्या विशांत हांवें कुमसारीन सांगिल्लें आसा. Over 100 times you confessed? 100 पावटी तुवें हें पाताक सांगलाय? You should have confessed just once. एकच पावटी तुवें कुमसारान सांगिल्ल्या पुरो आसलें. And 99 times you should have thanked and praised God for forgiving you. 99 पावटी देवान तुवें देवाक अर्गां दी जाय आसलीं कित्याक देवान तुका बक्षिलां. It is inscribed in your mind that God is punishing you. तुज्या मतीन तें बसलां देव तुका शिक्षा दिते आसा म्हणून. My dear sisters and brothers, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, who is the God you believe in? खंयच्या देवाक तुमी पातयेवन आसात? If I believe in the God whom Jesus came to reveal to us, it is a good shepherd. आनी जर हांव देवाक पातयेतां तर तो देव जावन आसा बरो गवळी. Precisely therefore, repentance is important. कित्याक म्हळ्यार फाटीं परतवणी भोव गरजेची. The first sermon of Jesus was on repentance. जेजूचें पयलें सर्मन वा शर्माव कितें आसा फाटीं परतवण्या विशांत. Repent, for the kingdom of God is at hand. कित्याक Jesus फाटीं said. परतुया देवाचें राज लागीं पावया. What is repentance? कितें फाटीं परतोवचें म्हणल्यार कितें? Repentance is turning to God. देवा थंय फाटीं वेचें. When I turn to God, जेन्ना देवा कडेन हांव सांगता, God is waiting to usher in the kingdom of God into my life. देव
आपणाच्या गोपांत घेवंक म्हाका तो राखून आसा. The kingdom of God is the righteousness, peace, and joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याची देणी या किंगडम ऑफ गॉड देवाच्या राज्यांत आसात. Anyone who comes and tells me, Father, there's no peace in my heart, there's no peace in my family, I tell them, go and confess. कोणी म्हजे कडेन येवन सांगता, फादर म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात, म्हज्या जिवितांत ना समाधान आसा, आनी हांव सांगता वच आनी कुमसार जा. Where there is no peace, there is no God. खंयसर शांती ना, थंयसर देव ना. Sin is reigning wherever there's no peace and joy. पाताक राखोन आसा, कित्याक खंयसर शांती ना, थंयसर पाताक वेता. Today, as we begin our convention, we want to surrender our life to God. आज ही रितीर आराम करता आसतना आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवच्याक आमी जाय मोगाळ भाव भयणीनो. And repent over every sin we have committed. आनी तशेंच आमी कितें पातकां केल्यांत त्या पातकाची दूख आमी धरूंक आसा. Only when we repent over our sin, God can touch us. जेन्ना म्हज्या पातकाची दूख हांव धरतां तवळ मात्र देवाक म्हाका बोगसूंक साध्य आसा. Only then God can heal us. तेन्ना मात्र देव म्हाका बोगसाणे दिता. Only then God can fill our hearts and our families with the peace and joy of the kingdom of जेन्ना God. मात्र म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक देव शांतीन आनी मोगान भरता. A boy said a lie. एका चरक्या भुरग्यान एक फोट मारली The mother heard it. आनी हांवें तें आयकलें The mother scolded the boy for that. आनी हांवें त्या भुरग्याक जोर केलें And the boy was very sad. आनी चरक्याक भोव दूख भोगलें. After some time, the boy went to the mother थोड्या तेंपा उपरांत तो चेडो आवय लागीं गेलो and said to her, आनी सांगलें ताका, the lie that I said was a small lie. ही कितें हांवें फोटी मारल्यात पळय ती एक ल्हान फोट. For the small lie, why did you reprimand me so severely? असल्या ल्हान चुकी खातीर म्हाका कित्याक तूं इतलें कश्ट दिलें? The mother held the boy close to her हांवें त्या चरक्या भुरग्याक आपणाच्या लागीं घेतलें and said, आनी म्हणलें, my son, true, the lie that you said was a small lie. जावंक पुरो तुवें सांगिल्लें ती फोट ल्हानशी, But before you said that lie, पूण ती फोटो मारच्या पयलें you had made a decision. तुवें एक डिसायड केल्लें A decision to come away from the truth. आनी तें डिसायड जावन आसा, डिसिशन जावन आसा सतांतावन पयस वेचाक. Truth is God. आनी सत जावन आसा देव. You decided to come away from the truth and you decided to associate yourself with a liar. कित्या खातीर फोट कितें सांगता वेचाक सत तुवें पयस केलें. Liar is Satan. आनी फोटकिरो जावन आसा सैतान. If you remain with the liar, आनी तूं फोटकिरो सांगता रावतायस जाल्यार Satan will work on you. सैतान तुजे वयर काम करता. And that sin will become a deeper sin for you. आनी तें पाताक एक व्हडलें पाताक जावंक पावता. That's why St. Paul said, देखून सुसां पाऊल म्हणटा Ephesians 4:26, एफेस घरान बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 16. get angry, राग but do not commit a sin. पूण सूक करी नाकात. Getting angry could be a matter of temperament. कित्याक राग येवचो एक थोड्या वेळाक मात्र जावंक पुरो. But the big question is, पूण व्हडलें सवाल अशें आसा की after getting angry, where do I stay? राग जाल्या उपरांत हांव खंयसर रावता. Do I stay in anger? हांव रागान रावता की Or do I go and get reconciled? ना हांव वचून ताच्या लागीं राजी जाता. When I go and get reconciled, जेन्ना हांव वचून ताचे कडेन रागी जाता my sin is forgiven. ते पाताक बोगसणें जाता. And that's why St. Paul said, let not the sun set on your anger. देखून म्हणलें तुमचे राग कितें आसा तो धरून दवरात, Let दामून not the दवरात. sun set on your sin. केदळा तुमी पाता करतात And if I allow the sun to set on my anger, on my sin, जेन्ना हे सांजेच्या वेळा सूर्य बुडच्या पयलें तूं बोगसणें मागनाय जाल्यार St. Paul said, I am giving opportunity for Satan. तेन्ना हांव सैतानाक एक अवकाश दिल्ले बरी जाता. Where does Satan come in? सैतान खंयतावन येता. John 10:10. जुआंव सुवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10. Satan comes in to destroy, to plunder and to kill. सैतान येता तुका नाश करूंक,
तुका जिवेशी मारूंक. And Satan is plundering our lives and our families. आणि सैतान म्हजी कुटुंब आणि म्हाका तो निस्सांतान करते तसा. My dear brothers and sisters, मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, this is where conversion and confession becomes necessary for us. आणि जिवितातले पाटी परतवणी आणि तशेंच खुमसार बुफ गरजेचें जावन आसा. The moment I realized I committed a sin, जेन्ना हांव चिंतांगी एक चूक हांवें केल्या, I immediately turned to God. आणि जेन्ना हांव देवा थंय पाटी परतोवंक जाय. Did not Jesus say? जेजून सांगून हांगी, Jesus said so clearly, जेजून सांगलां बोस, if your hand causes you to sin, तुजो हात जर पातकाक कारण जाता तर cut it off and throw it away. तो कातरन उडय. If your eye causes you to sin, तुजो दोळो पातकाक कारण जाता तर pluck it out and fling it away. तो काण उडय. What Jesus means is not that we must amputate our body. पण जेजू म्हणटा आमचे हात पाय कातुरचे म्हण न्ही. What Jesus means is we must amputate our heart. तो म्हणटा आमची काळजां आमी कुडके करी जाय. When I come to know sin has entered into my heart, जेन्ना म्हज्या काळजांत पाताक आयला म्हण म्हाका भोगता, I make a clear decision to turn to God. जेन्ना हांव एक डिसिशन करता देवा थंय पाटी परतोवच्याक. Otherwise, I will be destroyed. नंतर म्हजे नास जावन वेतले. Let us not dilly-dally with sin. देखून आमी दिसपडते पातकान पडचे न्ही. There are people who say, I just said a lie. थोडे सांगतात हांवें जस्ट एक फोटी मारली. Or I did something wrong. हांवें एक ल्हानशी चूक केली. What's the big thing about it? तें कितें तातूंत कितलें व्हडलें आसा? What's the big thing about sin? जें कितें पाता करच्यान कालें व्हडलें आसा? The big thing about sin is there is Satan in sin. पातकांत आसा सैतान. And therefore, I am allowing Satan to destroy me and my family. देखूनच हांव सैतानाक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक नाश करूंक सोडतेत आसा. This is where an immediate decision is needed. देखून ह्या वेळार एक डिसिशन हांवें करूंक जाय. That's the beginning of repentance. आनी तें जावन आसा पाटी परतोवण्याची What पयलो the वांटो. prodigal son said, आनी वेचीक पुतांत ओपारीन सांगिल्लें आसा, I will get up and go to my father. हांव उठोन म्हज्या बापाय लागीं वेता. This is pigsty. कित्याक म्हळ्यार हांव एका दुकराच्या This गुडांत is filth and dirt. हांगासर आसा सकड ना नितळाय. This is not where I should be. हांव हांगासर आसचें न्हय म्हूण म्हाका भोगता. I should be in my father's house. हांवें म्हज्या बापायच्या घरा आस जाय. And he got up and went, आनी तो उठलो आनी गेलो. getting up and going away from everything sinful. आनी कितें बरें पातकांत हांव पयस उठोवन वेचें जावन आसा तें बरें. That's what brings paradise into our life. आनी तें जावन आसा म्हज्या जिवितांत सरगाराज हाडटा. That beautiful parable that Jesus said of the prodigal son. वेचीक पुताची भोव सोबीत ओपार ताणें आमकां सांगल्या. The love of the father defeated the sin of the son. आनी एका बापायचो मोग एका पुताचें पाताक बक्षिता. This is what God is waiting for every one of us. आनी ह्या खातीर देव राखून आसा म्हजे आनी तुजे पासून. To defeat the power of sin in us. पातकाचें बोळ कितें आसा हांवें आनी तुवें मोडच्या खातीर. A young man once came to me. एक तरणाटो भुरगो म्हजे सांगता आयलो. He showed me his hand. ताणें ताचो हात म्हाका दाखयलो. I could see 2 cuts on his hand. 2 कुडके तातूंत आसले. So I knew he tried to commit suicide. आनी म्हाका कळीत आसलें तो जीवघात करूंक प्रयत्न करनासलो म्हणून. I asked him, my dear friend, why did you want to die? हांवें विचारलें कित्या खातीर म्हज्या बाबा तूं मरोंक तयार करते आसा. That's a long story, he said. एक मोगाची काणी तो म्हणू लागलो. He was an IT engineer. आनी तो एकलो इंजिनियर जावन आसलो. And he said, while I was working on the computer, एक दीस हांव म्हज्या कंप्युटरार काम करनासतना in the office, ऑफिसांत suddenly a filthy picture popped up on the computer. एक गलीज पिक्चर त्या कंप्युटरार आयलें थंयसर पडद्यार. I looked at it. हांवें पळयलें तें. I was shocked. I was shocked. म्हळ्यार म्हाका शॉक जालें तें पळोवन. I did not know what to do. आनी म्हाका कळीत नासलें कितें करचें म्हणून. The picture vanished. आनी तें पिक्चर गेलें.
but the damage was done, he said. पूण म्हज्या मतींत तें डॅमेज जावन गेल्लें. That picture was inscribed into my imagination. तें पिक्चर म्हज्या मतीच्या पडद्यार थंयसर चित्रावन गेल्लें. I wanted to see it once again, म्हाका आनी फावटी पळोवंक जाय आसलें, but it was office time. पूण ऑफिस टायम जाल्लो, I could not do that. म्हाका करूंक नाका आसलें. But all the time I was thinking about that picture. हर एक फावटी त्या पिक्चरा विशयान हांव चिंतून आसलो. In the evening when I went home, जेन्ना हांव रात सांजेर घरा गेलो, he said, I opened my personal computer हांवें म्हजें पर्सनल कंप्युटर हांवें ओपन केलें and watched all the pornographic sites. आनी थंयसर आसलीं सकट गलीज पिंतूर हांवें पळयलीं. That became my habit, he said. आनी ती म्हजी संवय जावन गेली. I would never be able to sleep well. आनी हर एक फावटी तेंच जावन गेल्लें म्हज्या जिवितांत. When I lie on the bed and close my eyes, all those terrible, filthy pictures would come back haunting me. जेन्ना हांव म्हजे दोळे दामतना असली सकट गलीज पिंतुरां म्हज्या दोळ्या पडद्यार मती पडद्यार येवंक सुरू I जालीं. would wake up in the morning more tired than when I went to bed. आनी जेन्ना हांव सकाळीं उठता आसतना म्हाका मस्त पुरासाण जाताली. One day I got up very late. एक दीस हांव तिकेशें लेट उठलो I washed myself. आनी हांव म्हाकाच धुवन काडून गेलें I went to the dining room of the house. आनी जेवण आसलाक हांव गेलो. My sister, my darling sister, was waiting with breakfast for me. म्हजी भयण ब्रेकफास्ट खावच्या खातीर थंयसर म्हाका राखून आसलें. She was wondering why I was late. तें चिंतून आसलें हांव कित्याक लेट आयलो म्हणून. When I looked at my sister, जेन्ना म्हज्या भयणीक हांवें पळयलें, Father, I realized I have lost the sacred eyes of a brother. तेदला म्हाका कळी जालें की एका बाबाचे एक दोळे म्हजे तावन पयस केल्ले. I could not look at my sister with the sacred eyes of a brother. म्हज्या भयणीक म्हज्या एका दोळ्यान तावन बाबाच्या दोळ्यान तावन म्हाका पळोवंक साध्य जालें ना. All those terrible sights I had watched the previous night came superimposed on the body of my sister. आनी जे कितें गलीज पिंतूर हांवें पळयलीं ती म्हज्या भयणीच्या आंगाक म्हाका पळोवंक पडलें. I could not forgive myself. आनी म्हाकाच बगसूंक म्हाका साध्य जालें I ना. despised myself. आनी म्हाकाच हांवें फटयल्लें. I could not take that breakfast. आनी म्हाका ब्रेकफास्ट काडूंक जालें ना. That's the day I cut my hand. आनी त्या वेळार म्हजो हात हांवें I कुटके have no करपाक right to live anymore. he म्हाका said. हांगा आनी मुखार जियोंक कसलेंच हक्क ना. I told him, हांवें सांगलें, my friend, if you had succeeded to kill yourself, तो म्हणलो जर तुका हांवें म्हणलें तुकाच तुवें लगाड काडूंक तुवें तयार केल्लें जाल्यार Satan would have had his way all the way. सैतानाक ताचीच म्हूण वाट आसली. Because that's what Satan comes in. कित्याक त्या खातीर सैतान हांगासर येता आमचे To मदें. destroy, to plunder, to kill. जिवेशी मारूंक सगळे नाश करूंक तो सैतान आमचे मदें येता. I told him, pornography is a multi-billion business. हांवें म्हणलें ही गलीज पिंतुरां कितें आसात एक मल्टी बिलियनर बिझनेस जावन गेला. And the devil is the CEO. आनी डेविल वा सैतान जावन आसा एक CEO. Determined to destroy human lives. आनी तो आयला सगळें जिवीत मनशाकोळ नाश करच्या बसूत. Determined to destroy human relationships. आनी मनशाचे संबंध नाश करूंक तो थंयसर आसा. Let us look into our hearts. आमी आमच्या सकाळच्या भितर पळोवया. What is the sin that is dominating in my heart? कसलें पाताक म्हज्या जिवितांत ओड जावन आसा. That's what we must be offering today on this altar. आनी ह्या आल्तारेर आमी हे पाताक जेजूक भेटोवंक जाय. And go for a confession. आनी एका सुटाव्या कुमसाराक आमी वचोंक जाय. The Lord is waiting to save us. देव म्हाका आनी तुका बाचाव करूंक राखून आसा. The Lord is the good shepherd. देव जावन आसा बरो गवळी. He is waiting to celebrate. आनी तो म्हजे सांगाता संतोष पावूंक राखून आसा. Make our life a celebration. आमचें जिवीत एक सेलिब्रेशन एक संतोष जावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया.
बापा आज आयला संकर तुझ्या स्वीकार कर पावन कर ही तुझ्या भुरग्यांची आशा ही काणी भेटूंच्या बापा गे बापा कुंड गोवाचो गे बापा वायंदाकाचो उंड बदल मासान वाईन बदल रक्तान तुझ्या समक तू रूपांतर कर ही काणी उंड्या वायनाची सगळाय आमकाय समर्पून दिवची काणीक ही मोगाची बापा ती तुका मनगुंदी ही काणी उंड्या वायनाची म्हज्या बाबा भयणीनं म्हज्या तुमचें बलिदान सर्वपितरा देव बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण मागात. सर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुज्या वेदीचेर ही दानां हाडून दवरतां. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांच्या वरवीं तुजी सोडवून आमकां लाभय. या आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे एक सवे हासूं तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पवाक आमचा देवाक दिन वसुक्या. सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्वद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फैद्यासो. तुझ्या मोगाच्या पुतावर वे मनशा कोळतुवेर असले आणि ताचे सुवरवी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वखणता तारण मिळली तुजी परजा आणि सरकार एका काळजान तुका आडीन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Puvit, puvit, puvit darbaraso, serves por tu. Saglani sansar barla, tuja vaibhava. Unsagi tu kazar, unsagi tu kazar. उनसर्गी तुका जय 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 उनसर्गी तुका जय उनसर्गी तुका जय 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 उनसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नवे एकता दाता जय उनसगी तुका जय 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 उनसगी तुका जय उनसगी तुका जय 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 उनसगी तुका जय. बाबा क्रोस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जरम तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही दिनी पवित्र कर्म मी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूट आनी रगत
आपले कुशीन कस्त मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच बरी जवान दोतोसनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे रागात बातकंचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वरावतलें. हे म्हज्या उगडसा करात. Baba så gut pergetuk yang. तुझी मरण सुमिया जेजू आम्ही समरम का तुझ्या पुनर्जीवन हो आम्ही प्रगटान तुझ्या येण्यान सुमिया जेजू आम्ही अर्पिता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिवीत सोंडा आनी सरुणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडण रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बगेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरे देवाचे माये सांगाती भगवान सांजुजे तिचो पोती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळीं तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्वीं. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू संगदा तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोत्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन संगता म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजे कुशी सरकार जाता तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवं दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवा दे कोण्याच्या वितां वस्तू काय आमकां दी. सर्गींचें बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें प्रभू शानत रिक्तेल्यांक आमकां उदार काकुळती सरपातकांतली सुटी आनी सर्व आकातांतली वाचय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दंदता म्हणलें तुमकां शरी दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे नेम पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे बरमणे ते कशें ते दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राज वसलयता एक ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां गाळ तुमची सवय आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुमयाची शांती पटयात. देवाचे शेळये
संसाराचे पाप करतले आमचे देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करतात शिळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सुमया तुमी जे भितर म्हाका फोना एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. you from all your fear. You will hear my voice, I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name.
sparing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I'm with you. I am quick to reach my name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I love you and you are mine. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fears. You will hear my voice, I claim you as my choice. Be still and know I am here. प्रार्थूया. देवा आमचा मुगाळ बाबा, सुरुणीच्या या जीवनात तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावूंक आमकां दाफवो करताय. या तुझ्या देण्या वरवीं करो भावार्थ सदां स्थिर वरो आनी वळत वसू. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे एक सोवे हासूं. सर्पदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. सोम्याक आमच्या मध्ये स्वागत करी. आमच्या काळजांत आयिल्लो सोमी थोड्या वेळान आराधन करूंक आमी फुडें सरतल्या. ते सोम्याक आमच्या मध्ये स्वागत कर आनी आराधनांत आमी भागीदार जावया. My dear brothers and sisters,
पूज्यमुखाच्या भावना आणि बहिणीनो, पूज्यमुखाच्या भावनो आणि बहिणीनो, we are proceeding to a few moments of Eucharistic adoration. ह्या वेळार आमी फुडें सरता पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या मागण्याक. Saint Pope John Paul II has taught us that Eucharistic adoration is a continuation of the Eucharistic celebration. भोव भाग्यवंत बाप जावं जुआंव पावल दुसऱ्यान आमकां कळयल्लें आसा की पवित्र मिसाचें बलिदान सोंपना बगार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वरवीं ते मुखार सरता. In the Eucharistic celebration, we receive Jesus into our hearts. पवित्र मिसाच्या बलिदानांत जेसूक आमी आमच्या काळजांत स्वीकार करता. Unfortunately, after receiving Jesus into our hearts, we just walk away from the church. भोव दुखाचें तें की जेसूक आमच्या काळजांत घेतल्या उपरांत आमी इगर्जेंतावन भायर सरता. We do not wait to experience what Jesus is doing in our hearts. आमी राखून रावना पळोवंक तें जें कितें जेसू करता आमच्या काळजांत. When Jesus enters into our hearts, what Jesus does is what Jesus did during his public ministry. जेसू आमच्या काळजांत भितर सरलो उपरांत जेसू करता तें जें कितें ताणें आपल्या प्रकट जिवितांत केलें. During his public ministry, he went about healing, he went about forgiving, he went about saving, he went about restoring families to salvation. आपल्या प्रकट जिणेंत जेसू सगळ्यांनी गेलो पिडेस्तांक बरें करन कुटुंबां नवीं करूंक. Every day when we receive Jesus into our hearts during the Eucharistic celebration, that's what Jesus is waiting to do in our hearts, in our lives, in our families. हर एक पटी जेन्ना आमी जेसूक आमच्या काळजांत घेता जेसू तेंच करूंक वेता आमच्या जिवितांत, आमच्या भोंवतणी आसल्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत. And today this is what we want to experience Jesus doing in our lives. आनी आयचे दीस आमकां जाय हेंच तें अनुभव करूंक तें जेसून केल्लें आमच्या जिवितांत. A God is come to us in the form of bread. आमचो देव आयिल्लो आसा उंड्या रुपार. He's come into our hearts in the form of bread. आमचो देव आयला उंड्या रुपार आमच्या काळजांत. And he is here on our altar in the same form. आनी त्याच रुपान ह्या वेळार आमच्या वेदीचेर तो उबारलेलो आसा. A form of bread which is very meaningful. उंड्याचें रूप अर्थभरीत रूप. Bread is the symbol of love and life. उंडो जावन आसा कुणा मोगाची जिविताची. That's what Jesus is going to give us. तेंच जेसू आमकां दिवंक वेता. Love and life filling our hearts. मोग जिवीत भरचें आमच्या काळजांत. Let us worship him. आराधना करया ताका. Angels are here worshiping the Lord. देवदूत हांगा आसात देवाची आराधना करून आसात. Mother Mary is here worshiping the Lord. मोरी माय हांगा आसा देवाक आराधना करून आसा. Saint Jude and all the apostles are here worshiping the Lord. भाग्यवंत जूड आनी हेर सगळे शिस हांगासर आसात देवाक आराधना करून. They are all offering to God every need of our life. एक ती गरज आमच्या जिविताची ती पेटोवन दिवन आसात देवाक. Jesus is going to take charge of everything that we offer to him. ह्या वेळार आमी दिता ते सगळ्याचेर जेसू अधिकार घेता. Let us worship him together. संगत मेळोवन आराधना करया ताका. And adore you, Christ our King, Christ our King. We worship and adore you, Christ
and we follow you together. Yes, we follow you together, and we follow you together. Christ our King, Christ our King, we worship and adore you. Christ our King, Christ our King, and we follow you together. Yes, we follow you together, and we follow you together. Christ our King, Christ our King. Hallelujah. Let us raise our hands up आमचे हात आमी उबारया and call out to the Lord. उलो मार तुझ्या देवाक म्हज्या भाव भयणी Let us praise Him. तांबा नासतना ताची स्तुती करया Let us worship Him. ताका आमी आराधन करया Let us call upon Him. ताच्या नावाक उलो मारया Jesus, जेसू Jesus, we worship you. जेसू तुका आराधन सोम्या Jesus, we adore you. जेसू तुका नमस्कार Jesus, we surrender जेसू तुका आमी our समर्पिता life to you. आमचे जीवित दर्या Hallelujah, 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 Praise you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. You may take a comfortable posture. तुमकां कशें बरें दिसता तशें तुमी आसचे सुमे मुखार बसूंक जाय जाल्यार बसात दिंबेर आसचे जाल्यार दिंबेरच आसचें If you prefer to sit back on the chair, you're welcome. खुशी आसा जाल्यार बसा The Lord is promising to give us comfort. सुमी देव आमकां समाधान करूंक येता Come to me, the Lord is inviting every one of us. येयात म्हजेशी सुमी देव आमंत्रण दिता Come to me, you who are tired and burdened. येयात म्हजेशी व्हड भार घेवन आसल्यानो We are burdened. भार आमचेर आसा Our bodies are burdened आमच्या कुडीचेर वोची आसा with aches and ailments. आसा दूख आनी पिडा Our life is burdened आमचे जिवितचे एक वोचे with troubles and hardships. कष्ट आनी त्रास Our soul is burdened आमचो आत्मो कश्टाता with powers of sin burdening us. पातकाची संकली आमकां घट बांदतात Our mind is burdened आमचे मन भार घेवन with आसा all the anxieties about the future. कित्या फुडाराची खंत आमकां आसा Our family life is burdened आमचे कुटुंबाचे जिवीत जड जाला with all sorts of conflicts. कित्या आमची झगडी पेट्टात Let us bring it all to Jesus. सगळे जेजूक लागीं हाडया Surrender every burden of our life to Him. जिविताचो एक एक भार जेजूक दिवया There are my brothers and sisters suffering from an acute backache over here. आसात म्हजी भाऊ भयणां सोसूंक जायना तसली पाठीची दुखीन वळवळतात There are my brothers and sisters who are having constant fever. आसात म्हजी भाऊ भयणी कोणाक तेदाळा ताप येता A few of my brothers and sisters burdened by court cases. आमचे मदें म्हजी थोडी भाऊ भयणां आसात कोणाक कोर्टींत केस आसा आनी ताचो भार घेवन Others आसात are burdened by excessive sweating आनी कोण आसा कोणाक सडस घाम येता and food allergy. जेवणाची एलर्जी There are parents who are burdened
because the children are preparing for the exam. आसात आवय बापाय कण काडून कित्याक भुरगीं परिक्षाक तयाराय करना आसात. All of us are burdened. वय आमच्या सगळ्यांचेर And वोजी the Lord is promising, सोमिदेवी बासयता I will comfort हांव you. तुका बुजोवन दिता. The comfort Bartimaeus experienced in his eyes. आपल्या दोळ्यांनी अनुभव केलो तोच बुजोवन बार्तिमेउसान. His eyes were opened. दोळे ताचे उक्ते जाले. The comfort the young man experienced on his shoulders. तो एक तरणाटो अनुभव करता ती बुजोवन आपल्या भुजांचेर. His hands were restored. ताचे हात नवे कन दिले The देवा. comfort the paralyzed man ती experienced. बुजोवन आरकारान अनुभव केली. He was able to get up and walk. ताच्यान उठोन आनी उठोंक चलोंक जाले. A comfort the Lord is promising एक us. बुजोवन सोमिदेव आमकां हर एकल्याक बासयता. Let us offer to Him every problem of our life. एक एक ती ते समस्या आमच्या जिविताचेर जेसूक पेटया. Let us just give it all to Jesus. सगळे दिव्या जेसू आमच्या सम्याक. All the problems of our life we keep it in our hearts. आमच्या जिविताचे सगळे ते कष्ट आमच्या काळजांत आमी घेऊन Our आसा. hearts are not meant to carry all the problems of life. जिविताचे समस्या काळजा भितर सांभाळचे न्हय. Our hearts will break. आमची काळजां मोडटेली. That is precisely why we are burdened and tired. याच कारणावरवी आमी थकल्या भार घेऊन आसा. Today we want to offer it all to Him. आज आमकां जाय ते सगळे ताका दिवंक. Let us look at Jesus पळय जेसूक and make a total surrender. समर्पण करया संपूर्णकायेन. Surrender of every burden of our life. एक एक ते वोजे तुझ्या जिविताचे. And believe this, आणि विश्वास वो दवर. that the Lord is going to heal us today. या वेळार आतांच सोमिदेव तुका बरें करता. Let us sing together. सांगाता गावया. To you I surrender. सगळ्यांच तुका दिता. Just give it all to Jesus. सगळे जेसूक दी. Look at the face of Jesus पळय जेसूचे मुखमोड. and tell Him आणि सांग जेसूक what is burdening you. कितें तुका कश्ट दिता. What is burdening your heart? खंयच्या वरवीं तुज्या काळजाचेर ओझी आसा. What is burdening your family? कितें तुज्या कुटुंबाक जड भोगता. Jensen, Gilbert, Ronnie, the Lord is calling you by name. जेन्सन गिल्बर्ट रॉनी सोमिदेव तुझे नाव उलो मारता. The Lord is going to comfort you. सोमी येता तुझ्या लागीं तुका ह्या वेळार बुजोवन दिव. The pain of your body, the Lord is going to take away. तुझ्या कुडींतली पीडा दूख सोमिदेव पुसून काडटा. Paul, Rebecca, Rochelle, the Lord's comfort is going to come to you. पॉल, रेबेका आणि रोशेल या वेळार सोम्याची बुजोवन तुझे देंवता. Let us make a total surrender. समर्पण करया संपूर्णकायेन. Let us sing together. सांगाता गावया. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you. I surrender. I surrender. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. Jesus. I surrender. I want to know you alone. I want
I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I surrender. I place my life at your feet, O Lord. You are the Savior. You are the healer. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise. Jesus was in the marketplace of Jericho. Jericho त्या बाजारात असलो जेसू. A large crowd was there. थंयसर एक व्हडसो लोक आसोय आसलो. Everybody making noise and moving. आवाज करनासर लोक सगळो चलता. There was a blind beggar sitting by the roadside. कुशीक रस्त्याच्या असलो एकलो भिकारी He कुड्डो. began to cry out, बोब मारूंक लागलो. Jesus, son of David, have mercy on me. जेसू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. His friends began to rebuke him. ताचे इश्टांनी ताका वोगीत राव म्हण बोब मारले. What are you doing? कितें म्हण करताय तू? Crying aloud. व्हडल्यान बोब मारताय For कित्याक? what? कित्याक? For Jesus to hear you. जेसू तुका आयकतलो म्हणून? How can Jesus hear कशें you? म्हण आयकतलो जेसू तुका? There's a big bustle here. थंयसर आसा जायतो लोक. Everyone making noise. सगळी आवाज करताना. But this man continued crying out.
पूण ह्या मनशान ताची बोब सडीच वडल्यान केली. Jesus, son of David, have mercy on me. जेसू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. And Jesus heard him. आनी जेसूक ताचो आवाज ऐकलो. How could Jesus hear him? जेसूच्यान कशें जाता The ऐकूंक. psalmist tells us, कीर्तनकार सांगता God is attentive to the cries of the poor. दुबळ्याच्या रडण्याक देव रडणे ऐकूंक देव राखून आसा. Again the psalmist tells us, नो परतून कीर्तनकार सांगता this poor man cried, त्या दुबळ्यान मारलो उलो. and the Lord heard him. सर्वेस्परान तो ऐकलो. The Lord heard him सर्वेस्परान तो ऐकून and घेतलो. asked him, आनी इसारले what do you want me to do for तुजे you? पासत हांवें कितें करीसे. My brother, my sister, म्हज्या भावा म्हज्या भयणी what do you want me to do for you? तुजे पासत हांवें कितें करीसे. From the altar, वेदितावन Jesus is asking you. जेसू तुका इसारता. Your heart is crying out तुजे काळीज रडटा. for a pain on your back, तुजी ती दूख पाठीची. for a problem in your family, कुटुंबांत आसा ते कश्ट. for a financial crisis, पयशांची अडचण. for a pain on your knee joints. ती दूख तुझ्या दिंब्याच्या गांठीनी. It is too much. सोसूंक जायना I न्ही. can't take it anymore. ना जायना. Your heart is crying aloud. तुझे काळीज रुदान करना आसा. Jesus is hearing your cry. तुझे रडणे जेसूच्या कानान पडला. And Jesus is asking you, आनी जेसू तुका इसारता. what do you want me to do for you? सांग कितें करूं तुजे खातीर. We want to tell Jesus. आज जाय म्हाका सांगूंक जेसूक. From the bustle, त्या लोकां मदें the Lord रावून will pick up your cry. जेसू आयकतलो तुजो उलो. And the Lord will ask you, आनी समिती तुका इसारतलो. what do you want me to do for you? सांग कितें करूं हांव तुजे खातीर. Look at Jesus. उपतेका तुजे दोळे जेसूक Let पळोवंक. us raise our hands up to आमचे him. हात आमी उबारया भाव भयणांनो. Let us tell him what you are sick of. तुका कसली पिडा आसा सांग जेसूक ह्या Let वेळार. us tell Jesus what you want Jesus to do for you. जेसून तुजे पासत कितें करीसे पळय तें सांग आतां. This evening, Jesus is come for you. ह्या सांजेच्या वेळार हांगासर जेसू आयला फक्त तुका मेळूंक. The Lord has called every one of us here. हांगासर असल्या हर एकल्या की देवान आपयला. Because Jesus said, कित्याक जेसून म्हळां no one can come to me कोणाकच जायना म्हज्या लागीं येवंक unless my Father draws him. म्हज्या सर्गींच्या बापान ताका आपयल्या The शिवाय. Heavenly Father has drawn us सर्गींच्या देवा बापान तुका to उलो the मारला. side of Jesus. ओडून हाडला जेसूच्या कुशीक. Because the Heavenly Father knew कित्याक सर्गींच्या देवा बापाक खबर आसा the pain of your body, तुज्या कुडीची दूख, the pain of your heart, तुज्या काळजाची दूख, the problem in your family. तुज्या कुटुंबाचे कश्ट. And the Heavenly Father has drawn you आणि तोच सर्वेस्पर देव तुका to the सांगता. side of Jesus. जेसू लागीं ओडून हाडून And तुका. Jesus is asking you, आणि जेसू तुका इसारता. what do you want me to do कितें for करूं you? तुज्या पासोत. Let us open our mouth. आमचे तोंड उक्ते करया. Let us tell him. सांगया जेसू. Let us tell him everything. सगळे सांगया जेसू. Whatever you are suffering तुझे from. कष्ट वळवळे. Don't think about others. कोण पळयत कोण ऐकत ते But पडले ना. others will think about me. कोणावय कितें चिंतात. Others are not important. ह्या वेळार ते सगळे वडले When you नाही. suffer your pain, तुझी दूख तू सोसून आसाय. there's no one to suffer with you. तुझ्या सांगता कष्ट तुला आणि कोण ना. It is only Jesus जेसू एकलोच who can heal you. कोणाच्यान तुका बरें करूंक जाता. Open your mouth उक्ते कर तुझे तोंड. and cry out to him. उलो मार तुझ्या देवाक भाव Tell भयणी. Jesus जेसूक सांग. what you are suffering from. तुझे कष्ट वळवळे सांग. Tell Jesus जेसूक सांग. what is wrong with your family. तुझ्या कुटुंबात कितें सडवणे जाला. Tell Jesus सांग जेसूक. the problem of your eyes, तुझ्या दोळ्यांनी कितें सडवणे the आसा. problem of your children. तुझ्या भुरग्यांचे सडवणे. Open your mouth. उक्ते कर तुझे तोंड Talk तुझ्या to भाव भयणी. Jesus. सांग जेसूक उलय He ताचे will कडेन. pick up your cry. तुझो उलो तो लोकां मदलो Hallelujah, ऐकतलो. hallelujah, हालेलुया 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 हालेलुया. I cry out to you, Jesus. I cry out to you, Jesus. You alone can help me. You're my Savior. You're my healer. You're my God. You are my salvation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, praise you, Jesus. जेसू आखणी जेसू. Let us tell him. सांग जेसूक.
Lord, I believe in you. सोम्या तुजेर हांव पाती येता. I believe you will heal me. म्हाका तूं बरो करतलो म्हूण हांव पाती येता. I believe you will save my family. म्हजे कुटुंब तूं बाचाव करतलो हांव पाती येता. I believe you will save my marriage. म्हजे कुटुंबाचें जिवीत तूं सांबाळटाय सोम्या. I believe you will save my children. म्हजे भुरग्यांक तूं बाचावी दिताय. Jesus, I believe. जेसू तुजेर हांव विश्वासता. One question Jesus asked एकच एक सवाल जेसून इसारले. when the sick people came to him. पिडेस्त ताचेशी आयल्या त्या वेळार Do you believe विश्वास आसा? I can heal you? बावट आसा म्हज्यान तुका बरें करूंक जाता म्हणून. Jesus did not ask जेजून इसारूंक ना. how serious the sickness was. पिडा तुजी कितली चड कठीण. He did not ask जेजून इसारू ना. how long you are suffering from कितल्या it. वर्सां जावन कश्टात आहे. Only one thing he asked. एकच एक उतार इसारले. Do you believe विश्वासताय I can heal you? तुका म्हज्यान बरें करूंक जाता My म्हणून. brother, my sister, म्हज्या भावा म्हज्या भयणी. Jesus is come today. जेसू हांगा आयला आज. He's come today for you तुजे खातीर आयला. to ask you this question. इसारूंक तुजे कडेन हे सवाल. What do you want me to do for you? कितें करूं सांग हांवें तुजे Do पासून. you believe विश्वासताय I can heal you? तुका बरें करूंक जाता म्हणून I can म्हज्यान. save your family? तुजे कुटुंब बाचाव करूंक जाता म्हणून. Let us tell Jesus. सांग जेसूक. Jesus, I believe. जेसू तुजेर म्हजो Let विश्वास. us make it a celebration. एक समारंभ जावं. Let us make our faith a celebration आमचो बावट एक समारंभ. by singing together, सांगाता गावया. believing in Him. ताचेर बावट दवरून. We are a community who believe in Jesus. आमी जावन आसा ती समाज कोण जेसूचेर बावट दवरता. We are a group of people who trust in Jesus. आमी जावन आसा तो लोकांचो समूह जेसूचेर पातळी दवरून आसा तो. And that's why the whole afternoon we have been spending with the Lord. त्याच कारणावरून हे सगळे दनपार आमी सुम्या सांगाता रावल्या. Let us sing together. सांगाता गावया. I believe. विश्वासता. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. If only you say a word. You are the Lord that healed me. You are the Lord that saved me. And you my bones will rejoice. You are the Lord that healed me. You are the Lord that saved me. And you my heart will beat forevermore. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I'm tired, I have no zeal at all. I'm sick, why do I live at all? But I want to live for you alone. I'm sad, there seems no joy at all. I'm weak, I have no strength at all. The life's flowing into me. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief.
only you say a word. You are the Lord that changes me. You are the Lord that cleanses me. For you my heart will rejoice. You are the Lord that changes me. You are the Lord that cleanses me. For you my heart will rejoice. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now, if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now, if only you say a word. I believe, Lord, I believe. Help my unbelief. You can heal me now, if only you say a word. 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 Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me read for you from the Gospel according to Luke chapter 6, verses 6 to 11. पवित्र आम्ही ऐकून घेऊया. On another Sabbath, Jesus went into the synagogue and taught, and there was a man there whose right hand was withered. एक आयताराच्या दिसा जेसू देव मंदिरांत गेलो आणि थंयसर ताका मेळ्ळो एक मनीस कोणाच्या हाताक आर मारली. The scribes and Pharisees watched him closely to see if he would cure on the Sabbath, so that they might discover a reason to accuse him. फारिसेव आणि धर्मशास्त्री सत्रायेन ताका पळोवंक लागले. साबताच्या दिसा तो ताका बरो करीत जाल्यार ताचेर अपराध म्हणूंक तांकां नीब मेळटले. But Jesus realized their intentions and said to the man with the withered hand, "Come up and stand before us." जेसू त्या हाताक आर मारल्याक म्हणालो, उठ आणि येवन राव उबो आमच्या मुखार. And he rose and stood there. तो उठलो आणि थंयसर येवन रावलो. Then Jesus said to them, "I ask you, is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?" आणि उपरांत जेसून इसारले खंयचे बरें, जिवीत दिवचें जिवीत काडचें साबताचे दिसा, बरें करचें या बेपरवो करचो. Looking around at them all, he then said to him, "Stretch out your hand." तांकां सकडांकी पळोवन उपरांत ताणें त्या पिडेस्ताक म्हळें, तुजो हात विस्तार. He did so, and his hand was restored. ताणें तशेंच केलें आनी ताचो हात बरो जालो. But they became enraged and discussed together what they might do to Jesus. पूण ते रागान बरोवन एकामेका लागीं उलोवंक लागले आनी म्हणूंक लागले, कितें करया आमी आतां ह्या जेसू म्हणल्याक. On a Sabbath, साबताच्या दिसा, the holy day of the Jews, जो देवाचो पवित्र दीस तो, there was a crowd like this in the synagogue. अशेंत एक लोकांचो सोमो थंयसर देव मंदिरान. But Jesus never saw a crowd. पूण जेसून थंयसर जम्याक पळोवंक ना. In a crowd, his eyes would always be searching for someone broken, someone sick, someone sad. जम्यांत सोदतालो जेसू त्या एकल्या कोण पिडेस्त आसा, दुखेस्त आसा, कोण काळजान मोडला. And Jesus spotted a young man with the right hand withered. आनी जेसून पळयलें एका तरणाट्याक कोणाचो उजवो हाताक आर मारला. Jesus wanted to heal him. जेसूक जाय ताका बरें करूंक. But Jesus knew he was not permitted to heal him. पूण
पूण ताका त्या दिसा बरें करची पदवी जेजूक नाज खबर आसा It was Sabbath. कित्याक तो दीस साबत On आसलो the Sabbath day, according to the custom of the time, nobody could give healing. आनी त्या दिसांनी असल्या त्या रिवाजी प्रमाणे साबताच्या दिसा कोणाकी बरें करूंक जायना पिडेस्तांक Jesus had two options before him. दोन वाटो असले जेजू मुखार Either to heal him एकत बरें करूंक and give him a future. त्या मनशाक फुडार दिवंक If Jesus does that, his life would be in danger. पूण अशें करीत जाल्यार जेजूचो जीवच आकांतान पडटलो Publicly rejecting Sabbath could mean he could be stoned to death. सगळ्या मुखार साबताचो तिरस्कार तो करता म्हणजे फातरावन चिविशी मारूंक शकतात ते ताका Or Jesus could leave him alone ह्या जेजूक ताका तेंच सोडून वचोंक जाते आसले and save his own life. आनी आपले जिवीत बचाव करूंक जाते आसले But Jesus could not leave him alone in that miserable situation. पूण त्या व्हड दुखीच्या परिस्थितीत जेजूच्यान जावना ताका एकलो सोडूंक That's why Jesus asked, आनी थंयसर जेजू इसारता what is to be done on the Sabbath? साबताच्या दिसा कितें करीत To do good or to do evil? बरें करूंक या वायट To save life or to destroy it? बचाव करूंक या जीव नाश करूंक What did Jesus mean? जेजू कितें इसारता Not to heal this man would be to do evil. या मनशाक बरें करिनासतना रावचें तें कोठें Jesus knew what it meant to have a right hand withered. उस्व हात ताका आर मारल्यार ताची गत कितें म्हूण जेजू जाणा In that withered right hand, Jesus saw his withered, dried up future. त्या आर मारल्या हातान जेजू पळयता ताचो सुकोन पडलो आर मारलो फुडार He could not work. ताका काम करूंक He जायना could not earn a living. जिवितांत कांय जोडूंक He could जायना not marry. काजार जावंक जायना He could not feed a family. कुटुंबाक सांबाळूंक जायना His future was withered. ताचे फुडारच काबार Jesus could not leave him like that. आनी जायना जेजूक ताका तशें सोडूंक And Jesus took that risk. आनी जेजून तो रिस्क घेतलो And Jesus said to him, आनी जेजून ताका म्हळें reach your hand out to me. हात विस्तार The म्हजेशी hand was restored. आनी हात बरो जालो He had a future. ताका फुडार आसलो But they tried to kill him. पूण ताका जिवीशी मारूंक ताणें प्रयत्न केले But Jesus did not care for that. पूण जेजूक ते सगळे कांयच पडलें Jesus ना cared for this miserable man, जेजूक एकच एकंत या मनशाचे बेजाराचे जिवीत knowing what it means to have a withered right hand. एक हाताक उजव्या हाताक ते आर मारल्यार कितें जाता ताका खबर आसा Jesus spotted him in the crowd. जेजूक तो दिश्टी पडलो त्या जम्यामध्ये My brother, my sister, म्हज्या भावा म्हज्या भयणी Jesus is spotting you now. या वेळार जेजूक तूं दिश्टीक पडटा Jesus knows your backache. तुझ्या पाठीची दूख खबर आसा ताका Jesus knows that pain on your knee joints. तुझ्या दिंबेच्या गांठींत आसली ती दूख ताका गोत्ता आसा Jesus sees that problem of the crisis of finances in your house. पयशांची परिस्थितींत तूं कश्टात आय म्हणून ताका गोत्ता आसा Jesus knows how children are going astray. तुझी भुरगीं वायट वाटेन गेल्यात म्हणूनय खबर आसा Jesus knows what is on your mind. तुझ्या मोतीन कितें आसा What जाणा is तो burdening you. तुजेर कितें भार घालता ताका खबर Jesus will आसा not leave you alone with that burden. ते ओझे घेवन राव म्हणून जेजू तुका एकसरो सोडिना Jesus will take the risk जेजू रिस्क घेता and heal you today. या वेळार तुका बरें करता Look at Jesus. उक्ते कर दोळे पळय जेजूक We want to tell him. आमकां जाय ताका सांगूंक We want to tell Jesus, जेजूक सांगूंक if you want, you can heal me. तुका जाय जाल्यार तुज्यान जाता म्हाका बरें करूंक Let it be a prayer of the heart. काळजांतल्यान बायसरचें मागणें जावं ये If you want, you can heal me. तुका जाय जाल्यार तुज्यान जाता म्हाका बरें That's करूंक what the leper asked Jesus. कोडकाराक इसारले जेजू If you लागीं want, you can heal me. तुका खुशी आसा जाल्यार सुम्या बरें कर Let us म्हाका look at Jesus पळय जेजूक and tell him. सांग जेजूक Tell him from the depth of our heart, तुज्या काळजाच्या गुडेतावन सांग जेजू with faith in our heart. बावटतान सांग जेजूक Jesus, you are the Son of God. जेजू देवाचो पूत तूं Have mercy on me. म्हजी काकलूत कर I'm in distress. निराशी हांव जाला I'm in pain. दुखान दूख आसा My future is dark. काळोखान बदललो फुडार म्हजो I can't take it anymore. आतां आनी सोसूंक जायना दनिया If you want, you can heal me. तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता
If you want, you can heal me alone. If you want, you can heal me alone. I believe in your love. I believe in your power. Jesus, Lord, I know you care for me. If you want, you can heal me alone. If you want, you can heal me alone. I believe in your love. I believe in your power. Jesus, Lord, I know you care for me. Jesus, Lord, I know you care for me. Just say a word and I shall be healed. Just say a word and I shall be healed. I'm tired, oh Lord, I'm sad, oh Lord. Give me rest, my Master, at thy feet. Give me rest, my Master, at thy feet. Just say a word and I shall be healed. Just say a word and I shall be healed. I'm tired, oh Lord, I'm sad, oh Lord. Give me rest, my Master, at thy feet. Give me rest, my Master, at thy feet. If you want, you can heal me alone. If you want, you can heal me alone. I believe in your love. I believe in your power. Jesus, Lord, I know you care for me. Jesus, Lord, I know you care for me. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Lord, I know you care for me. Jesus, I know you care for me. You care for my pain. You care for the misery of my life. I know you care for me. Jesus, Lord, I know you care for me. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, praise you. My dear brothers and sisters, Uciekacie bałno ani pilino. those of you who suffer any sort of a bodily pain, could you please stand up? कुडीन तुमच्या खंयच्याय भागांत दूख आसा जाल्यार उठून उबे रावात. A pain of the back, a pain of the knee joints, जावं पाटींत या दिंबयेंत, a pain of the neck, गोमटेंत, a pain of the shoulders, बुसांत, a constant pain of the stomach, पोटांत सोसूंक जायना तसली दूख, pain due to the kidney stone problem, किडनेंत फातर आसा देखून दूख आसा,
whatever pain you are suffering from, कितेंय जावं ती दूख तूं सोंसून आसाय we want to offer it all to God. ह्या वेळार आमकां जाय ते सगळे चिसूक दिवंक And God looks at you. आमचो देव आमकां पळयत आसा Jesus sees that pain in your body. तुज्या कुडींत आसा ती दूख चिसू पळयता Jesus knows the burden you are carrying. तूं सोंसून आसाय ती दूख चिसू जाणा He wants to heal you. ताका तुका बरें करूंक जाय तुका He wants to take that pain away. ताका जाय तुजी ती पिडा बरी करूंक Nothing is impossible to him. ताच्यान जायना तसलें कांयच He's ना the Lord of heaven and earth. तो समी देव सर्ग आनी संवसाराचो He's our creator. तो आमचो रचणार Every sickness you are suffering from, एक एक ती पिडा खंयच्यान तूं वळवळटाय the Lord is waiting to take it all ते away. सगळें पुसून काडूंक जेसू राखून आसा The Lord's right hand is raised up जेसूचो उजवो हात उबारलो आसा तुजेर upon every one of you हांगासर असल्या हर एकल्याचेर to heal you. तुका बरें करूंक Feel the power, अनुभव कर ती सकत the healing power, जेसूची सकत गुण the करची healing power of the Lord upon you. जेसूची गुण करची सकत या वेळार तुजे देंवता Feel the Holy Spirit, अनुभव कर या वेळार पवित्र आत्मो the Spirit of Jesus moving आत्मो जेसूचो या वेळार हांगासर तुजे येतय in every part of your body. तुजे कुडीचे एक एका सांध्याचेर Wherever you are in pain, खंयसर तूं दुखान आसाय the Spirit of God moving. देवाचो आत्मो भोंवता You can feel the movement of the Spirit. तुका अनुभव जाता तो तुजे लागीं येता And we praise Him आनी आमी अर्घा दिवया for the healing coming to you now. या वेळार आमकां मेळटा ती गुण बरेपणा We गाती thank the Lord जेसूक अर्घा दिवया for this healing coming to you now. कितें या वेळार तुका मेळटा ते बरेपण Let us thank Him. जेसूक अर्घा दिवया Jesus said, when you stand praying, जेन्ना आमी मागणें करताव believe बावट दोर म्हणटा जेसू what is prayed for will be granted. तू मागताय तें तुका मेळटलें म्हणून We believe this हे विश्वास दवर and we praise our God. आनी आमच्या देवाक दिन वासुया Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Praise you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, We hallelujah, trust in your mercy. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Thank you, Lord, for healing. For healing my brothers and sisters. We praise you, Jesus. We thank you. We worship you, Lord, for healing us. Let all the pain be taken away. Let all the sadness be taken away. Let all the problem be taken away. Let my brothers and sisters experience your power of healing. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. My dear sisters and brothers, please be seated. बोसया भाव भयणानो This was a moment of healing for every one of us. ही आसली ती घडी बरें जावची आमकां हर एकल्याक And those of you felt the healing in your body, आनी कोणाक अनुभव जाला ते पेकवणी या ते बरेपण तुज्या कुडींत any part of your body, the pain being taken away, खंयच्याय भागांत तुज्या कुडीच्या ती दूख आसली आतां नांस जाल्या could you please raise your hands up? विनंती हात वयर काडात Those of you felt the healing कोणाक अनुभव जाला ते बरेपण तुज्या कुडींत in any part of your body, तुज्या कुडीच्या खंयच्याय सांद्यान your back, जावं तुज्या पाटींत your knee joints, दिंब्येच्या गांठींत your legs. पाय Those of you felt the healing, कोणाक ते बरेपण अनुभव जाला a touch of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान तुका आपुटला That pain is taken away. ती दूख नांस जाल्या Could you please raise your hands up? तुमचे हात वयर काडा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We trust in your mercy. We believe in your compassion. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. We continue believing in God. तामन आसतना देवाचेर पावाडटा आमी सांबाळया No sick person came to Jesus, went back sick. कोण पिडेस जेसू लागी आयलो पिडा घेवन पाटी बसूंक ना The same Jesus is with us now here.
तोच जेजू ह्या वेळार आमचे सांगता The Lord has healed every one of us. सुमी देव आमकां हर एकल्याक बरो Let's करता thank Him and praise Him अर्गां दिव्या दिन वाचुया and receive the blessing of the Lord. आनी जेजू दिता ते पेसांव ह्या वेळार स्वीकार करया. Those of you who can, you may kneel down. जाता जाल्यार दिंबी घालात. Others may continue sitting. उठलीं बसून आसून दीत. Let us receive the blessing of the Lord, जेजूचे पेसांव स्वीकार करूंक तयार जावया. worshiping and adoring our God. जेजूक आराधना करया, नमस्कार करया. Sacramenta साष्टांग नमन करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सुलून वेशा असक्विशा भावार्थचे बोलदिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासनी स्तुती जावं पुद्वे महिमा ससना ससना एका स्थळार हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता प्रार्थुया हे देवावेची सक्रामेंता घाल तुझ्या कडसून सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. उंड्या रुपी तुका आमी आराधन करतना आमचे तुझे आशीर्वाद तूं घाल आनी तुज्या जिविता मरिफात आमचे जिवीत तूं सदांच उसफडाय आनी आमकां तुज्या बेसांवांनी सदांच भरू. ही आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. मोगाचनो सगळे आमी उबे रावया. आमकां हांगातावन फाटी येताना उंडे दितात. आतां वॉलेंटियर्स ते उंडे हांगासर मुखारान येताना ह्या उंड्यांचेर आमी आशिर्वादां आमी मागता. तेजे उपरांत थोड्यो कळोवण्यो एक उडास जोरा मोगाचनो आज आमकां मस्त जाणांक बरेपण हांगासर वाडलां, बरेपण मेळटा. हे रितीरे मारी बात आज पयलो दीस आणखी 2 दीस आसात. त्या देखून फाल्यां म्हाका जेन्ना तुमकां कळीत आसात आमी मस्त कदेलां घाल्लीं आसात. ताणे मस्त लोक येता, मस्त बरेपण मेळटा म्हणलें बाबा अगस्टीन वल्लुरान हांव चिंता आनी एक पाटी आमकां मेळचो ना. ताणें येवचें उणे फस्ट टायम या आनी मस्त नाक आजाप हांगासराय लागीं म्हूण तो विचारतात. त्या देखून आमकां हो एक अवकाश आनी एक मेळचो ना. त्या देखून आज तुमी मस्त जाणां आयल्या. फाल्यां येताना तुमच्या सांगाता आनीकी सभा जाणां. फाल्यां दोनपारां म्हणसर इस्कॉलान भुरग्यांक इस्कॉल आसा, दोनपारांत रजा आसता. तशेंच इतर कुटुंबाच्या सांड्यांक मस्त जाणांक येवंक सांगा मोगाचें न्हू. सोमयाचो अनुभव जोडो भुरग्यां खातीर आमी मागता, युवा जनां खातीर मागता. जायते बरेपण वाळटा. त्या देखून एक उडास दवरया मोगाचें न्हू. त्या देखून फाल्यां सभा जनांक आपोवन हाडया. एक दुसरें आतां हांगातावन आळ्यांगडी तावन पक्षीगरे तावन आळ्यांगडी सुरत कलेच्याक बस तयार आसा मार्गाच्या त्या कुशी. त्या देखून त्या बसाचेर आमी या. त्या देखून तुमकां सुरत कल मसो सोडटात ते वा मंगळूर येता जाल्यार ताचेर तो वयशेत. त्या देखून बस तयार आसता. आमचो नाका ते रावतात सकाळी येताना.
भायर येताना याच्या पयलीं वचनाकात उंडे मेळटात ते उंडे कान घेवन वेचाक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. हांगासर वॉलंटियर मुखार येवन लायनी रावचे. बापू स्टॅनी आतां ह्या उंड्याचेर एक आशिर्वाद मागता, मागणें करता. ताच्या उपरांत तांणी आसलेल्या जाग्यार थंय वचून हे उंडे वांचच्याक तुमच्या लागीं उपकार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्घ दिता तुज्या उदार मनाच्या देण्या बसत. हांगासर आसच्या ह्या उंड्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल. हे सेवल्ले वरवीं आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी सदांच मेळो. मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां हांगासर निमाणें गीत गायतात त्या दाळ तुमकां उंडे वांतात. आमचो नाका इतलो वेळ रावल्या, तुमी वचून वांटा, वचून त्या जाग्याक मुखार तावन वांटा. थोडी पाटली वचता त्या कुमगार वांटलेल्या जाग्याक थंय वांटा. त्या दाळ सुलाभ जाता. उंडे काडून वचूंक आमी प्रयत्न करचे. आमचोचे नाका निमाणें गीत आमी गावचे. कोणाची तेसांव आसा जाल्यार मागण्याची फाल्यां हांगासर आराधना वेळा पाद्रा विशेष तरान मागता. तेसांव आसा जाल्यार हांगासर एक बॉक्स आसा तांदूळ गेलेत ना आमकां दिवयेत. फाल्यां आनी एक बॉक्स हांगासर दवरता. ताका अवकाश आसा म्हणलें उडासान दवरचें. त्या लागून मोगाचें न्हू आज आयिल्ल्याक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन अँड ऑल. स्पेशल थँक्स टू Reverend Father Augustine Walluran and his team for being with us, for blessing us, and especially leading the adoration, and also for all the talks today's that all inspired and we are blessed. Thank you, Father. Thank you, team members, and also thank you to each and every one of you for your presence. त्यातून फाल्यां व्हडा संख्यान येवया मोगाचें देवाचे आशिर्वाद आमी बगया. आज प्रत्येक जण मिसाचे बलिदान भेटेल आम्हाला देवा स्टॅनी पिंटो मुक्का बिरगेची विगा तांचो प्रत्येक जण उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಪುತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಅರಸೆ ಮನುತಾಯೆ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್.